niwe uturutete haraginya hatukinyete ndirona ugitengera kai ucereirwo ko riu njereirwo mucie ne ngari gwagite na riu ndona riu ri niona thaa cia kinya cigana no nginya ndingira kundu riu ndahiuha nigetha gate ngihote kuingira gate o tene na nyone gite njikare gite-ine akauga we aratengera nigetha akorwo akigia mweke wa gukorwo akihe mutongoria wa bururi wa tene kana wa gatatu Mwai wa Kibaki gitio kia mwisho no oho ona muthu ucio miaka yake ni ikagitio ungirora haha ndirona no ni mbeu njethi onayo igikinyia gutigirira ati ni makorwo makihe gitio president wa gatatu uririkane aige andu aya nini ni andu ingi mathomete githomo kiria akorirwo akirehe gia bure miaka 20 mithiru no togo turathie na mbere kuga maabitha a ugiteri meguku kwa wingi ungirora hau urona muingi na ukona maabitha a ugiteri mario hakuhi othe gutigirira ati kindu gigwitwo watho ni warumirirwo na uria mutaratara iria miige ni arumirirwo no togo tugitaririe wakiona hau mundu muthigari toyo akieretha andu uria maguko ni magikara akamabanga ari barathine yake na agakimera uria magwo ni guikara anona ta haha uguo ramerekeria akamera uria mekuingira uria mekwiyuna nigetha gutigirira ati barabara ino haha turugamite ati gutire kindu kirathie uria gitagirire tugukorwo tugithie kurumirira kana tukirumirira uria kurathie na mbere tugathie na mbere gukumenyithia o uria kuragithie na mbere guku uthaya no gwa kahinda gaka aikari no gwikinya marekinya no gakiigwa to kuma guku uthaya muthuri ucio tokorwo tukieria nake arauga akumite kuria ruringu kuria kundu gugitwo Nyeri town na akiuga we niegeria kuhiuha onokorwo arauga ni egukiagite ngari ya gwikinya no akauga no nginya ona kungithia atia akorwo agikinya guku na gatariria wega akiuga ati we arenda gukinya tene nigetha one handu ha guikara akiuga ati na noguo matanya mandu ingi mari andu aria megukorwo magikinya ni ingi muno na koguo mahota gukorwo mari ingi gukira andu aria 15,000 maratanyitwo gukinya na koguo akiuga uria gukinya mbere ni gukiona handu ha guikara na tugikorwo tukirumira ndereti ino gwa kahinda kanene nigetha kana o muthenya wothe nigetha tukorwo tukimenyithia mwirori wa Inoro uria guikarite hatari undu onomwe araga kumenya gaucokiria studio kuma county ya Nyeri ni njitagwo Martin Munene. Thank you muno ngatha cia mwanya Martin Munene gutumenyithia uria maundu marathie na mbere kuria gicigo-ine kia uthaya guku ni thiini wa kaunti ya Nyeri na gicigo-ine giki kia uthaya ni kio gaturu kohoro ka muthenya wa umuthi twetereire mwiri wa president wa gatatu ume kuria nyumba-ine ya kuiga miri ya Lee nigetha tugutware ku na njira imwe kwa muturore tukiri hamwe mwiri ucio kuma kuria mwena wa Lee utwikane uguo ikuruke na farafara nginya kuria gicigo-ine kia ubunge kia uthaya guko studio nakuo ndigukoro de wiki tugigutariria uria maundu marathi na mbere na kwiyumiria iguru ria andikia mohoro aria tuko tukinyitanira nao twina mugani guko studio ni muthomi ni professor ni mundu uhigireire maundu maya ma utongoria uteti na nginya mamo mahutaniti na mbiraru tuko tukimenya tuli hamwe ugi uria enaguo twina professor Kagwanja timogani guko kwa Inoro ni tumwita kaigi nigetha akorwo gitutariria ithui na nginya erori tuiguru ria maundu maria ohigireire nigetha tukorwo tugitaukirwo iguru ria mau karibu sana professor. Asante sana ni ngatho muno karibu sana kujita studio thank you muno hau kabere hiyo na mbere ya nguritie uhoro wigie president Kibaki na muthenya wa umuthi ni kundaragiria uhoro wigie tondu tuona hau ngari iria ikuria Lee ya mbiraru na yanjiririe kumenukia mataa kuonania riu ni kwehari mari hana nirona tamatigia ndagika inyiheire 10 uhoro uyu wa kuiga mathaa na mitugo mirungiru ya mbiraru kihumo ki uhoro ucio ni niko ndo mbiraru bere uhoro uria matugiritie muno ni discipline na discipline ni undu muna gukinya tene uguo twiga ni thaa imwe utigiko ni thaa imwe na ndagika imwe acha wambe ukinye wiharirie keri mbiraru matigeragerio ndu mekaga nyamũ itagwo rihaso kana dry run wakorwo uniguo tugeka rucio twambe tuwike umuthi hakorwo he kaundu tukwenda kurekebisha tukarekebisha ugikinya the final show ya gukorwo perfect itari na kaundu kana gathenya kangioneka ni ndu cio mathaa ni mepata muno na gwika undu ucio ureka na njira ikuoneka ni njega perfect na otogura atariria thaemu itigitie ndagika 4 na
mbuto icio kana maabitha acio a ũgitĩri nĩwona nĩ mehandĩte barabara-inĩ thaa ĩmwe ĩtarĩ nginyu nĩgetha thaa ĩmwe ĩkĩrũgama wega mwĩrĩ ũcio ũkorwo ũkiuma kũrĩa nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Lee. Gũthiaga atĩa mĩhang'o ĩyo kana mĩhang'o yao ĩngĩcerithĩrio nĩ andũ arĩa angĩ maranyitanĩra nao igongona-inĩ rĩrĩa rĩratabanio? Kwa mũhiano tuge hena mũndũ wa bata no hena honge ingĩ irakuruhanio harĩ igongona rĩrĩ, kwa mũhiano tuge kanitha kana family ya mũndũ ũcio ũkuĩte, mangĩcerithĩria mbũtũ ici cia KDF kana cia ũgitĩri ũthiaga atĩa? Matingĩhota tondũ he kĩndũ gĩtagwo rehearsal, na rehearsal nĩho we wako wĩ mũraia. Ta nĩ ũkuona anake me hau starehe marĩ na bandi, no nginya ma incorporate harĩ anake mokaga Pioneer School, no nginya ũthiĩ rehearsal. Ũguo ũkoragwo ũharĩirio kabere. Wambe ũmenye mũmbirarũ ambaga gathiĩ training makĩria ya mĩeri 6 na angĩ mĩaka nginya 2, na training ĩyo ĩkuonagia mbere discipline, ũkinya hĩndĩ ĩrĩa wagĩ ũkinya metagwo foreign wathĩka na gũkorwo wĩna mĩtũkĩ maũndũ-inĩ marĩa mothe ũreka na kũnyitanĩra na arĩa angĩ. Maũndũ macio mothe makoragwo magĩkwĩra atĩ gũtirĩ hĩndĩ wĩ mũraia ũngĩkorwo ũkĩruta wĩra wa jeshi ũtakũmenya maũndũ macio mothe, gwathĩkĩra arĩa marĩ igũrũ waku na kũhe arĩa marĩ rungu waku gĩtĩo, ũkinya mahinda marĩa wagĩ gũkinya rĩu ũkamenya macio. Tũthomithagia kũrĩa National Defence College ithuĩ tondũ tũkoragwo tũ lecturers na rĩmwe nĩ ũigua we no ũcererwo, ũndũ ndũrĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma ũcererwo, kana rĩngĩ nĩ ũkwenda gũthiĩ na kĩporonek yohete ũguo tondũ nĩ ũigua nĩguo kwenda gwĩka njete. Andũ a jeshi maiguaga manogetio nĩwe mũno. Mbere ũngĩtuĩka nĩ wacererwo ndagĩka 5 ndagĩka 10 ũgĩkinya hau ũkerwo that lecture has been postponed, na njĩra nguhĩ nĩ arũgamio na kahinda katarĩ coho, ona nĩ ũgũtuĩka we ndũrĩ gũthomithia kosi ĩrĩkũ ĩyo magetha mũndũ ũngĩ ũngĩthomithia. Ti ũndũ atĩ ndũrathomithia wega, nĩ tondũ ndwahota kũiga mathaa na ndwahota gũka wĩyohete ũrĩa wagĩrĩirwo kwĩyoha. Na tũtiraria ũhoro wĩgiĩ atĩ wagĩrĩirwo gũkinya thaa 2 ũkinye thaa 3, nĩ thaa 2 na ndagĩka 5 ndagĩka wakorwo nĩ thaa 2 kĩrathi kĩrambĩrĩria kĩrambĩrĩria thaa 2 sharp on the dot, hatarĩ kuongerera kana kũruta. We nĩwe ũkĩwĩbange ũkorwo hau ndagĩka 10 mbere ya thaa 2, wakorwo he gacai gĩa kũnyua gũnyue ndagĩka 5, ũgĩithangia andũ ũkuĩrĩrie harĩa ũrathiĩ kũrutĩra wĩra waku. Thaa 1 thaa 2 tigarĩtie ndagĩka 2 ũkorwo ũrũgamĩte harĩa ũreka atĩa na ũkĩambĩrĩria wambĩrĩrie gũthomithia. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩmwe nĩ ta hĩndĩ ya COVID harĩ kĩrathi kĩmwe ndathomithagia twambagĩrĩria 6 o'clock rũcinĩ na 6 some minutes to 6 kĩndũ ndagĩka 10 to 6 kĩrathi gĩothe nĩ gĩikarĩte thĩ. Niĩ naniĩ ngoka 5 to 6 na 6 exactly tukambĩrĩria. Ũhoro wa kuga njereirwo nĩ mbathi ĩkire njĩkirwo atĩa mũhatĩkano wa ngari ũguo kande wero igati kwenda gũkinya tene yone gĩtĩ no kwa gũtima na ngari wagĩrĩirwo gũkorwo ũmenyete kwanyu. Part of ya kwĩharĩria nĩ kũmenya ngari cia kwanyu ũrĩa cihana kana nĩ reliable. Wakorwo ti reliable ũgathiĩ mathaa 3 mbere nĩgetha ũgakinya harĩa ithaa rĩrĩa wĩkĩte atĩa wagĩrĩirwo. No tugaga atĩ hũthage kuma nginya hane ndagĩka 30 ũguo ngari nĩ ciagire nĩkĩo ndacererwo ndagĩka 30 rũgano ta rũrũ tigwĩkaga. Aca gĩthomo kĩao gĩkoragwo gĩgĩtabania na njĩra ĩtariĩ tondũ mbũtũ cia KDF rĩrĩa irathoitha kana rĩrĩa ũrona makĩmacha ona mena itĩ na iraihu atĩa nduonaga maũndũ ta kũringĩka kũhĩngĩcĩka ona nĩ maũndũ marĩa me barabara-inĩ ĩyo kana maũndũ twa mĩĩrĩ tũrahĩngĩca mwĩrĩ wa abithaa ũcio. Training yao kana gĩthomo kĩao gĩkoragwo gĩtariĩ atĩa? Ndũĩ mũmbirarũ agĩrĩirwo kuona na stamina, ũguo exercise ciake nĩ cimwĩtĩkagĩria agakorwo maratrainwo rĩngĩ makomaga mathaa manini mũno na ithaa rĩmwe mathaa 2 ũkomire thaa 8. Ndekera hanini Professor nĩgetha tũtarĩrie maũndũ marĩa marathiĩ na mbere mbica-inĩ citũ, na mwĩrĩ nĩ wakũra kũrĩa nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Lee. Nĩ thaa 1 na ndagĩka 1
na makura thaa ĩmwe ĩrũngie ngũciria nĩ ona tũgũtũratarĩrio nĩ professor gũkũ studio rũhonge rwa mbirarũ rũigaga ithaa na sekendi ti ndagĩka ũrĩa ithuĩ twĩranaga mũno makĩria ithuĩ gũkũ bũrũri-inĩ nginya tũinagĩrwo nyĩmbo harĩ ũhoro ũgiĩ gũcererwo kũrĩa tũceragĩrwo atĩ wera mũndũ tũcemanie thaa ĩmwe mũgũcemania kĩndũ thaa ĩmwe na nuthu icio nĩcio we harĩ we wĩtaga thaa ĩmwe na thabarĩ ĩno wona yanjĩrĩria haha ĩgũtuĩkania ũguo nginya o kũrĩa mwena wa ũthaya kana gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa ũthaya kũrĩa thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nyĩrĩ nĩ gũkorwo kĩhĩtũkĩra barabara ciĩho itiganĩte kũmwe ngari ici nĩ igũkorwo ikĩrũgama na kũrĩa kũngĩ igũthiĩ ihĩtũkĩte nĩgetha ikorwo igĩkinya kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kũrĩa thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nyĩrĩ thutha wa kumali gũtuĩkania ikũrũkĩte nginya barabara ya Valley Road kuma Valley Road enyitane na barabara ya Uhuru Highway ĩtambarũkĩte ũguo ĩgaikũrũka ĩgathiĩ ĩkanyitana na Thika Super Highway na Thika Super Highway nĩyo ĩikũrũkĩte ũguo ĩkanyitana nginya kũrĩa taũni ya Thika na Thika Super Highway no bara twĩtĩaga nayo mũno nĩyo yarĩ bara ĩrĩa nene mũno ĩrĩ Super Highway ona tũmĩtaga Super Highway ona ti highway yakirwo nĩ President Kibaki na mũigana wa ciringi bilioni ta 27 ũguo kuma hau mwĩrĩ ũcio ũthiĩ kũrĩa Keno tuĩkani ũguo nginya kũrĩa mwena wa Sagana kuma Sagana taũni ĩrĩa nene mwĩrĩ ũcio ũgũtithia hanini nĩ taũni ya Karatina tuĩkani ũguo wambatĩte nginya Mathaithi ũthiĩ nginya Tumutumu wa Mbati ũguo nginya o harĩa kũndũ gũgwĩtwo Marwa yambate ũguo nginya Mũrũgũrũ kũndũ gũgwĩtwo Scooter nginya kũrĩa Nyĩrĩ taũni kuma Nyĩrĩ taũni mwĩrĩ ũcio ũkũingĩra mwena wa ũmotho umĩte na mwena wa Karatina na mwena worio umĩte na Nyĩrĩ taũni nginya kũrĩa kĩharo kĩa Uthaya Approved School tũkĩrũmanĩrĩra na ngari ici na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe na mwandĩki witũ wa mohoro Harun Njoroge wa Maina onake nĩ arũmanĩrĩra na ngari ici nginya kũrĩa mwena wa Makũyũ nĩ tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake haha na harĩa nĩgetha agĩtũmenyithie ũrĩa ngari icio igũkorwo igĩikũrũka prof nĩ ũgũtaragĩria training ya mbũtũ ici tũrerorera haha cia ũgitĩri ngugaga atĩ andũ aya magĩturainwo nĩgetha magĩe na stamina ũguo mbere wambe ũrĩe wega mũno kĩroko moigaga a soldier marches on the stomach ũguo kũhũna nĩ very important kerĩ wakorwo nĩ hĩndĩ ũrakoma ũgakoma ũkaigania wakorwo nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũraruta wĩra ũgakorwo nĩ ũraruta wĩra na kĩo ũguo ũkagĩa na stamina nĩkĩo kuona gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũgwa handũ harĩkũ ngwĩciria medical system ciao nĩ njega tondũ mũndũ nĩ agĩcekagwo maita maingĩ ũguo mũndũ wĩna mĩrimũ ĩno ya tũreta lifestyle diseases rĩmwe no aremwo nĩ maũndũ macio ma gũikara kwa jeshi na nĩkĩo no ũkĩoyo kwa jeshi no nginya ũkorwo ũtarĩ na karema no ũndũ ũngĩtũma ũkagiria kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩruta ũguo nĩ hinya mũno wone mũjeshi akĩgwa no ta ithuĩ twathire gatũ train tũmwe National Youth Service rĩmwe nĩ ũkuona mũndũ ndanakoma gũkorwo na story icio kwanza mũno hĩndĩ ya rehearsal tondũ nakoma mũno hwaĩ na ndwĩrĩga gũkoma wega rĩu wa machi ũkona mũndũ nĩ arotire ahota gakira parade agathiĩ nginya kũrĩa mbere no but nĩ very rare ti common no tarĩ kĩroto-inĩ agathiĩ nginya harĩa njukwa-inĩ agacoka agokĩrĩra hau rĩu agacoka platoon yake no nĩ hinya no andũ magĩkaga ũguo ithuĩ twagĩthiaga pre-university training tondũ training no hakuhĩ ĩmwe nĩ wonaga mũndũ erwo ahinge kũgũrũ agacũnga rĩu ndũngĩgwa no nĩ wĩkĩte atĩa ndũngĩgwa no wĩtoro rĩu ũraigua kuga no kũhota marang'orota mũndũ is a very interesting creature nĩ kĩũmbe gĩa kũgegania tondũ nĩ ũkũhota gũkoma ũrũgamĩte
wihingite uguo na gakoma uri raini-ini ndurauma nginya raini-ini na ndurauma nginya raini-ini nginya ndurainaina ukomete uguo ndonaga uguo. Haya nä mbåtå cia ici tåratarä ha cia KDF nä cio icio mwä å rä thutha å cio na ngwä ciria nä mekwä harä irie nginya harä horo wä giä mbura koguo ngari ä rä a kuä te mwä rä yuma ngunä ke to tå kä rä mambura nä getha mbura ä ngä kiura ndä kahä ngä ce igongona rä rä hihi tå gä terie må thabara å yå å thiä na mbere nä getha å gä kinye taåni ä rä å gå kinya ya mbere hihi thä ka tå kä oneka nä megå korwo magä tä kä ra narä gå tithio ona hanini andå makorwo makä heana iteo ciao cia må thia å ngä rwo ririkane president Kibaki na njä ra ithatå nä maå ndå marä kå å ngä må ririkana namo marä a tå ngiuga nä aririkana na maå ndå maingä må no nä marä kå matatå manene må no å ndå å rä a må nene må no nä atä rä rä å ngä rora å teti witå wa Mount Kenya particularly kå rä a Kibaki oimä te nä hinya må no å igue Professor so and so nä we MP wa Kuna wathiä gä thumo Dr. Gitari Professor må themba å cio nä å kå igua na mawakiri marä a marä gatå uguo Kibaki ni ukumuririkana ta mundu we sacrifice ire ari muthomi akiingira siasa na agicoka gutuika mundu ukuhe bururi witu muthingi tondu tigucia ungiheria Kibaki Kenya ndigikoe hano guo hano ungimuheria tondu bururi ndwakagwo na mahiga ndwakagwo na thimiti wakagwo na meciria na meciria make ni mumatukinyitie haturi tondu nake ni etikirikire ni anene yake Jomo Kenyatta ona Moi ona makihitana Moi no amuhete gitio uguo Kibaki no wandikire constitution ya mbere Kibaki no wandikire Kano manifesto ya mbere ya 1963 Kibaki no wandikire sessional paper number 10 of 1965 area ideologically ya define Kenya niki nekiregana na mafuri maria mangi mothe ma Africa igithondeka a Kenyan identity ati mu Kenya we hana nikio ithui kana ni kudwo kana ni after kudwo ithui Kenya tutiri handu tuinainite na nikio tukuhota kuma 1963 nginya umuthi gutiri muthenya orono mwe tutari tweka kigera githurano no uge ni kiarigitwo kana giatho gekirwo kana no githurano gikuo na tutiri twaga gukona githurano nikio kuona ni turahota guthika aria matutongoretie atatu othe mari above 90 years na othe makuite ni gikuo kia Ngai gutari ukuite ni bara kana kuragwo kana kunyamarika ari exile wanyita gwiciria tiga Kenya bururi uri ungi ngigweta no Tanzania uri ungi ungicoka gwete iguru wacio ni Senegal hatiri bururi ungi thiini wa Africa ungicoka kugweta tondu hiyo uri ungi kuhirira ni South Africa no South Africa naguo mathina mari okoretwo namo taru mari na president eri marija na eri gutiri muda utandikirwo ifuku ya kunya mario so riu Kenya maundu cio ni ukuririkania Mwai wa Kibaki ati mundu wina meciria ri thirikari ni igai ria bururi uriku ucio wakeri ni horo wigie budget economy ritu kuma kiambiriria ni wareheire muthingi andu ingi mwe Kibaki ta minister wa finance ona tuika vice president twamenyirio ota mundu wa finance uguo economy ria bururi kuma hindi ria twambiririe nginya umuthi riciria ria Kibaki ni koretwo handu hariku uhoro wa gatatu ni uhoro wa governance ucio ni wa mugire muno no mwisho-ini ni aratutigire legacy tutakariganirwo legacy ya constitution no ti constitution tondu wari na constitution hau mbere ti constitution tondu Uganda mari nayo kwa Nyerere mari ari na nyamu yetagwo ujamaa mundu gwitwo bote na common man's charter niki kiratuma constitution ya Kibaki etuike ni tukumiririkana na ni kuririkana ne njiarwa na njiarwa tondu iracenjirie bururi witu na njira ya andu kwiyatha irarehe nyamu gwitwo devolution na devolution niyo ti devolution ya madaraka ni devolution ya hinya
wa indo iria tũrĩ nacio ta bũrũri na gĩthũngũ tugaga wealth sharing kũgayana igai ritũ ya bũrũri na rĩkagaywo kũringana na matũra ũrĩa mahana maũndũ macio me matatũ atĩ gwĩciria ithuĩ nĩ ithuĩ ya kĩmeciria na ũngĩũrio Mũkenya no nĩ ũkũhota gũtarĩria no ideologically kũhoro wa kũgĩa na atĩ twĩna uchumi witũ ũrĩa tũrakũria na meciria ma ũrĩa tũkũkũria na wa gatatũ nĩ ũhoro wa ũrĩa tũkwĩyatha governance harĩa Kibaki hihi atoreirio nĩ haha hetagwo corruption na tiwe tondũ gũtirĩ handũ ũrĩ waigua atĩ Kibaki arĩ corrupt gũtirĩ handũ arĩ agwetwo acha atĩ kana ũkuruhanio na corruption acha ndũrĩ waigua kĩndũ kĩu tugaga nĩ aremirwo nĩ kũgiria arĩa marĩ nake kũiya no gũtirĩ wanyitirwo akĩrega kũmenyeka tondũ akorwo nĩ arĩa arĩ nao ũngĩrikana David Mweraria nĩ erire thirikari-inĩ na arĩ mũrata wake na mũno kuma tene kũgwetanio na ungumania akĩmweheria mũndũ gwĩtwo Kĩraitũ Mũrũngi hĩndĩ ĩrĩa atuĩkire nĩ ekatĩra nĩwe warĩ chief strategist wake hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkire rĩa kuruhanio na ungumania kũrĩa ministry etirwo akĩrwo rĩu rĩ tondũ andũ maroigwo ũũ rĩ wewe here wĩkwo investigation wakirio ũcoke aikarire mĩeri 9 atarĩ acoka atarĩ acoka ministry ĩrĩkũ ministry ĩyo na angĩ ũngĩthiĩ ũgwetete manyitĩtwo na ũhoro ũrĩkũ ũcio nĩ ageragia kana nĩ kwageragio no reke ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa uchumi ũrakũra tarĩ ũũ witũ ũrakũra tondũ hĩndĩ ya Kibaki nĩguo uchumi witũ uma less than 1 trillion gũcia cia 900 billion wathi wakinya trillion 3 ũgĩkũra ũguo gũtingĩaga corruption tondũ corruption nĩ ya mĩthemba mĩingĩ harĩ kickbacks nĩ ũheire mũndũ tenda agũikĩria kanyamu nĩ ũthire waheo tenda waremwo nĩ kũruta wĩra nayo wenderia Kamau nĩ ũheirwo kaũndũ arĩ maũndũ corruption ya ũndũ ũmwe nĩ mĩthemba mĩingĩ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũngĩgwetwo but ũcio ũroneka tarĩ thĩna witũ ta Kenya tondũ kana ona Kibaki athiĩ tũrona no ũingĩhĩte ũgathiĩ ũkĩigua atĩng'ania na eherio thirikari nĩ ũndũ wa ũici ũgĩcoka arĩa maramweheria nao na wakaigua mena maũndũ mao rĩu gwĩciria tũhana ta Kenya nĩ tũkwenda tũcoke Baranginyo twĩyũrie nĩ atĩa tũngĩhota kũhũrana na ungumania na ndikana nĩ ũkũgeria gũtũtarĩria nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩka nĩgetha tũhane ta mabũrũri mũno marĩa matongu mũno thĩinĩ wa thĩ tondũ mabũrũri ta America Germany bũrũri ta UK ndirauga kũu gũtikoragwo na ungumania no rĩrĩa ungumania waiguĩka mabũrũri-inĩ ta maya nĩwonaga ũndũ ũcio gĩkĩrĩrwo na gĩkĩro kĩnene mũno gũtekũmakania kambuni o rĩrĩ nene atĩa kana mwene no tarĩu nĩ tuonete mwene Facebook kambuni ya Facebook agĩtwo kũrĩa bunge-inĩ ndĩkĩmĩte bunge ya bũrũri wa America kĩũria ciũria igũrũ rĩgiĩ kambuni ĩno nĩ tũkũririkana kambuni yetagwo Cambridge Analytica kambuni nene ĩkoretwo na maobici thĩ yothe handũ ya rũma na andũ aya othe nĩ mathiaga gũcokia ciũria nginya president ũyũ ũrarĩ kuo wa bũrũri wa America Donald Trump gũgĩtuĩka nĩ egũcirithio kana nĩ ekũrio ciũria nĩ ũndũ wa mamwe ma maũndũ marĩa ekire rĩta president ithuĩ nĩ makinya marĩkũ tũngĩkinyũkio na gũtuĩka tũtingĩkinya hau na rũciũ nĩgetha ungumania ũkorwo rĩ ungumania gũtekũmakania wĩ mũnini atĩa kana wĩ mũnene atĩa thĩna ũrĩa watũnyitire nĩ hĩndĩ ĩrĩa tweciririe atĩ kũrĩ maũndũ ma kũhoerwo na mangĩ ma kuohwo tukĩgĩa na kĩndũ gĩtagwo ethics kana mĩtugo na crime kana mahĩtia kana kuna watho ũguo tũtirĩ twakorwo na thĩna kuoha mũndũ ũraganĩte tũtirĩ twakorwo na thĩna kunyita mũndũ na kũmũtwara igoti-inĩ ũrĩa ũraganĩte na akaiya robbery with violence tũtirĩ twakorwo na thĩna kunyita rapist na tũkamatwara nduka-inĩ ũkona marohwo tũtirĩ twakorwo na thĩna
nginya kunyita mundu urahenania na tukamwitara na tukamuikia igoti-ini na wira ucio turutaga kuma icagi-ini uria uire nguku uria uire mikohoro yene ya mbembe na nginya uria uthire shoplifting ikuia kindu duka-ini niki gitumaga tutinginyita andu aria maraia indo citu cia bururi tondu twatuire corruption ni issue ya ethics kana ni issue ya mitugo uguo ni ukuona mundu uyite billion cia besha agitwo agasamonwo kuria ethics and anti-corruption commission agekira kamufuto karia gakekega kana gataiti karia gakekega gaskati ukona ringite gacira kau ehiuritio kana kahandi bagi gake kana na kanyamu karia akinyitite agacoka koima na agathii na mbere no turo hindi iria gwatuikire ati corruption ndiri punishment tondu kiria gitumaga America Ngeretha na Germany na kuria kungi corruption enyihe ni kumenya ati cost ya corruption is so high kava utige utuga corrupt andu America tikuga ati ni tofauti na ithui ona ni corrupt gukira utukira no gutwikira corrupt ku na hindi rio kanyitwo ni ukohwo ugathia atia riu ugeka mathabu maku ukoria ndwike corrupt kana ndigatuike corrupt na nyonagao kumo urio munini tariu tuge ni mwanake kana mwiriti wa university na ena itanya ria ugatuika president kana mutongoria hindi na akaje gukorwo na mitugo meigiririku otene tondu angigathia chagoro ari governor kundu ni gukaririkanwo uri university ni wekire na mahiti macio no matume ahaguru ginya kuma gituro-ini kiu guku thini wa bururi witu wa Kenya hii tukiringithania ri atongoria guku gwitu maugaga nderwo ndi na mahitia watha ugite ndire na mahitia nginya riria igoti rikona ndi na mahitia gathio ya uthuthuria ni ihingicanagira ati ni njiite mbia no nginya riria murirehe uira muiganu wa kuonania ni njiite ni nguthi na mbere na muturire wakwa ngatire andu hiyo na thii na mbere na kuiya makiria riu ungora bururi wa Kenya uringithani na bururi turiganitie naguo gwitwo Tanzania Tanzania ni hinya muno ukorwo no kora wa muthemba ucio tondu hari maundu meri wa mbere hari watho na wa keri hari kindu kungita public attitude kana meciria mandu kana mawoni mandu kuringana na mundu uratuikana yite guku gwitu uri oraia no gugia ngumo to no gura urahota gukenia andu na kanywaji kuria buroti na to maundu turia tungi wathi kuria kanitha-ini watuika njorua tondu urutaga kagina karia kanene kanitha gakika na maundu marenda kuhingia kahingia wathi cukuru niwe chairman wa board ya directors kana board of governors gutiri mundu da kumenya kuria indo cia ciumite no ndu cio twambiriirie tene tondu ko twambiriria kihumo-ini haria kiambiriria mundu uria wambiriirie gukorwo na maundu ta macio akatia nyititwo andu makorio we capitalist society teno itu uchumi wa wina hoti wa gwetha ciringi yaku kuria ungimietha ni hakoragwo he hinya muno kwira mundu ataririe kuria rutite indo makiria haria wi civil servant ni witikiritio gwika maundu mangi tondu ithuothe tuhana tandu wina uhoti tofauti ringi ni nguhota kureithia nguku tuku na ngokira kiroko ngathie kirathi ngathomithia na thaa 7 ngendia makara riu no igua ni nguthie kamere gukira no na kwano guo no nginya hote gutariria uria njikaga nigetha indo cia kwanyi ricione na angikorwo uria ndireka ni kuringana na sheria na mikarire itu hatiri na thina uria wiho ni atiriri riu ni ati uraheo mushara wa ciringi 10,000 for example no twarithagia V8 riu igua ni turamenya wira uria utaga gwa kono wa thirikari kana wa kono private company ri we kambuni yaku ri kuringana uria yandikitwo ithondekaga milioni 1 hari mweri na wina indo cia kuriha ugacoka ugatuika wina chopa kana uthiaga na ndege no igua riu maundu macio
Rĩu tũroraga andũ arĩa marĩ thirikari-inĩ, tũtirĩ tũrambĩrĩria kũrora arĩa marĩ kũrĩa mũingĩ-inĩ. Na corruption ĩrathiĩ nginya ĩgakinya akorwo ta kwendia dawa za kulevya, drugs. Wakorwo nĩ kwendia indo itagĩrĩirwo kwendio. Rĩu maũndũ ta macio mothe rĩ makanyitana, bũrũri witũ ũgakorwo wĩna thĩna tondũ tũtiathondekire mũthingi wa kĩmeciria na wa kĩũndũire witũ wa kuga ũũ nĩ wega kana ũũ ti wega, tondũ mabũrũri mothe matũragio nĩ gũkorwo na raini njega ĩroneka ya ũru na wega. Wanyita ũngĩkorwo raini ĩyo kĩndũ kĩirũ na kĩndũ kĩerũ, marangi macio matiganyitanio, mũndũ ambĩrĩria gũkwĩra ũyũ ndĩrona tarĩ wa white na nĩ wa black, ũkamenya ũcio nĩ arakũhĩngĩca. Rĩu gũkũ gwitũ hau no twagire, tondũ mũndũ mwega ũngĩũrio Mũkenya mũndũ mwega nĩ ũkũrigwo nĩ gũtarĩria. Ta rĩu harĩ andũ mararakarĩte mũno nĩ niĩ mũno kũrĩa gwitũ Mũrang'a. Ndiũ kana nĩndakwĩte nĩ ndũgamĩte senator kũrĩa gwitũ Mũrang'a. Niĩ ndigwĩciria harĩ mũndũ ũngĩũka auge nĩ ingĩte kanyamũ kando, tondũ kuma ndĩ kĩhĩ nginya thungura iria ndambĩrĩria gũkũrĩithia kana account for all of them nginya tũkombe tũrĩa na gũtarĩ. No arĩa tũragĩcindana nao rĩ, mbeca nĩ wahota gũtara mirioni 10, bilioni bilioni 7 ũguo. No wagweta ũguo andũ arĩa megũgũtuma thũkatuka na nĩ weka atĩ nĩ ũraria negative politics, atĩ ũracambia mũndũ na wewe wa kĩama gĩkĩ ndwagĩrĩirwo gũcambia mĩario yagĩrĩirwo kwario nĩ andũ. In other words, wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ wa ngeng'i ĩrĩkũ ĩyo ya kũhithĩrĩra kana wona kaũndũ kau gaka gakirĩre ũkire tondũ mũndũ ũcio nĩ wanyu. Ũguo ciama handũ ha gũthiĩ na mbere kweheria ungumania na maũndũ ta macio igatuĩka nĩcio irahumbĩra, tondũ mũkagĩa na njambo ĩtagwo collective responsibility in theft, ũrũmwe wa ũici. Tukana wanyita ũhoro ũcio ũrathumbũra mũno hakiri, tondũ niĩ ngĩciria tondũ ngoretwo ndĩ mũthuri wa kĩama kũu kĩama-inĩ nĩkuo tũrũngagĩrwo mĩtugo, ũkerwo ndũkahũre mũtumia waku, ndũgeke maũndũ maya, ũkerwo nĩgetha rangi ũrĩa wa white ũkana mwerũ no ũrĩa mũirũ ũkamahota kũmakũrana. No angĩkorwo kĩama nakĩo kĩrakwĩra mũthuri angĩiya kabũri ka mũndũ rĩ na ndanoneka rĩ, wĩ muone ndwagĩrĩirwo kwaria, ũkire tondũ mũthuri wa kĩama. Rĩu twambĩrĩria gũthũkia bũrũri. Hau nĩho rĩu ndĩrona hena thĩna, tondũ nĩtwambĩrĩrie kũgĩa na kĩndũ kĩu gĩgwĩtwo collective responsibility in theft. Na mwagĩrĩria kũgĩa na collective responsibility, tondũ nĩyo collective responsibility nĩ kiugo gĩtaragĩria ũrĩa bunge ũrĩa cabinet ya thirikari ĩrutaga wĩra, tondũ cia thirikari ndũngĩruta na nja, na ũndũ ũrĩa wothe wekĩka kũu we ũmwe waguo ndũngiuga ndũrĩ ho. No twaciumaga atĩ cabinet ĩracira maũndũ ma gũkũria bũrũri na thiri iria ciothe ĩnacio nĩ cia kũrangĩra bũrũri na wega waguo. No ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa Kibaki areganaga naguo, aratake akĩmaikia nja akĩmera mũndũ nĩakue mũthanaba wake woneka wĩ mũtheru ũka tũkũrutithania wĩra. Nĩkĩo ũraigua ũkĩrwo atĩrĩrĩ na andũ matirĩ na itherũ, ndũkariganĩrwo. Ũngĩrorera mũraia wa kawaida oimĩrĩte nĩgetha oigĩre Kibaki kwahĩri harĩ kaũndũ andũ mataroiga, arĩa tũrandĩkana na arĩa mararia mũno marakwĩra atĩrĩrĩ, Kibaki is the greatest president that has ever lived. Na nĩ kũragwatirwo ũguo nginya kũrĩa Nyayo, ona Nyayo noguo kũrerirwo Kibaki is the greatest president that has ever lived. Ti kuga Kibaki ndarĩ na mahĩtia kana harĩ maũndũ endaga gwĩka matekĩkire kana agĩka na matikenia andũ. No on the whole agĩkorwo he mũndũ ũrũgamĩte ũguo na Kenya nĩwe. Nĩkĩ aretirwo nĩ andũ nĩ andũ a South Sudan maramwĩtire the ultimate patriot. The ultimate patriot nĩ atĩrĩrĩ, Kibaki ti mũthĩni na ndagĩkorwo arĩ mũthĩni tondũ mũndũ thũkũmĩte mĩaka 50 rĩ ndagĩkorwo arĩ mũthĩni. No Kibaki ndũngĩorota kĩndũ gĩake aiyĩte kana kĩna ungumania. Noguo nĩ gũkĩonania mũtongoria nĩwethe indo
na atoge kana na tuge ena indo atekuhutia kindu kia mundu ungi ire ciake na ikohire theru na ndukagerie guthukia andu aria angi meciria na gwika maundu matari mega. Taru for example ni de murutwo wa university rita ria korea mbere guikara uguo tuikarite na Kibaki ni 1988 around 88 hau uguo mwaka ucio turorete 89 na twathiite turi anake ma chairman ma university students associations mundu ria ndirikanaga twathiite nake ni Rigathi wa Gachagua MP wa Mathira na twari na angi twari na mutongoria wa kuria Kirinyaga tumite Mount Kenya region twathi gwa Kibaki twathiaga twari na kamutugo kariho ga guthi gwetha mbeca gwa teti tondu wathi kwa muteti akuhe audience no nginya uriho tigiti wa gucoka kuria ndukariga no turathoma University ya Nairobi na Kenyatta na gutire handu urareha makiria ciringi 10 no turenda kuhe okay gatigiti ni twagithia oguo tugakiheo no twathi gwa Kibaki ni twariirio muno na njira njega na gagutara mentoring pure mentoring agutara na gakurera riu ugikiuma ukirugirikana na gacai kare onyuire to mukinyua gacai mukiaria no horo wa gucoka na gukundurwo waine gukurutira indo akuhe Kibaki ndangia kwaire icio no ugikwo wina thina arakota ku understand mutariri riu ni mukuhota kura thina ucio na mwethe uria ungicubwo to nginya cubwo na mbeca acha uguo ni heragia is an economist ari economist no ni ereheragia horo wa relationship ya andu na mbeca wanyita na andu moigaga ici wako mwathie gukinyua kanya mukara mukinyuaga kimundu egurire gake no horo wa corrupt andu maidi ati tondu ni nie ndina nyingi ngugurire nikio rona guti umuthi na kure icagini amaitu aria mari kuo gatene 70s 80s na 90s matiri kuo ringi mundu no muheire no ndagicoka mugunda gutwire nyeni ukaria Nairobi ndagicoka mucia gutemere karigo ukaria Nairobi tondu arathwo ko we na mbeca na tondu we na mbeca thigo ndungiheo na o mundu ndwari ati gitonga gitiheagwo ithuĩ no ithuĩ twacokaga mĩgũnda ũgathiĩ ũkoya ũkĩ waku ũgekĩra kĩhembe ũgatwarĩra mũthuri mũrataguo tondũ nĩ akũhete mbũri ũbatarĩte ũguo mũthĩni nĩ aheaga gĩtonga na gĩtonga nĩ kĩaheaga mũthĩni gũtirĩ mũndũ ũtaheanaga ũguo gũtirĩ mũndũ ũtaheagwo no taheanaga no nĩ ũndũ wa maũndũ maya mokĩte kĩrĩu na nĩ Kibaki ahũranaga namo mũno ũkoiga to nginya nĩkĩo ũkũigua tondu miario yake mingi muno no tureta jokes kana tugeta wisdom and wit ya Kibaki ni gutara bururi na kurehe to discipline yo tukwari horo wa Jesse miario ya bururi na meciria ma bururi tondu ni uthire hare wakora kwina muyiro ukiria kwanyu ruwene ruyurire na ruwene rutwari indo ciaku ukuiga serikali uko wapi serikali ukoria tiriri mbere ya kaire thirikari andu acio muriganitie nao ri mekite atia tondu thirikari ina kuria wauga bua niyo megwite what happened to collective responsibility matura-ini na care of your brother kana sister na kumatura-ini nigetha ugacoka gukaira thirikari tondu aikuru mundu wothe wonaga thina oigaga serikali ni hindi iriku ithuĩ ta community tugatuika responsible of our own business uguo niguo Kibaki akwiraga wewe wacha kusema serikali wewe utafanyia serikali kitu gani riu we darari uhoro wa mundu ucio uraka arari uhoro wa community yo hau ni atia ikite nigetha heria kihoriko nigetha thirikari igiuka iguka na njira nene Kibaki ni akiraga akoiga ta hindi githurano giake kiitwo 1988 ari chairman wa KANU gucia githurano akarigwo kana akageria kurigwo na aratake ingi muno makarigwo riu we akomentaga miario mikuhi muno akoiga rigging has intelligence to it
kuiya githurano ni kuonanagia hakiri ngimaru no kuri undu ungiugika tutige kuga nuraire githurano tondu rekire kiundu tukona ta wina ngoma tondu hari kiundu ungika andu mona nduri mugi we kanyama handu ikaro nyitara ndoiga so rukifaki ni ndaga ku educate public ohoro wiki meikarire na areka goguo through jokes taru akakulia na wewe kama umebeba briefcase umeweka mawe hapo ndani na ulitoka kwako nyumbani na uko na watoto uko na bibi uko na nini wewe ni mtu kabila gani leo no arada ukwira atiriri you cannot be a rational human beings ndugitwika we mundu mugima we na meciria magima ucoki ukorwo ni umire gwa kumuci na we na ciana na mutumia na mona ukioya briefcase na wekira mahiga otheini nigetho gaikia Uhuru Park hari na gathina hau nikano ni Kibaki uhoro wa etago na githungu kuga atiriri keeping public order ni uri oraria ni uri oreka no uri oraririti na andu ake ari angi Egio mono tugithina mbere na professor goko studio Professor Kagwanja bica icio turerorera turi hamwe ni cia imwe kwa imwe ni farafara ya Thika Super Highway na dikane ona thibindire marathie nayo ni andu ingi megwicira gihi ngari ni weguthio kahora inine mathaa marakinya mana kana nginya matano gukinya kuria mwena wa uthaya no ni irathie na thibindi nenewe na uguo ni gukiuga thutha wa mathaa kindu meri na nuthu uguo mathiete muno mathaa matatu ngari ni gukorwo kinyete kuria mwena wa uthayo na gutuika ni gukorwo kihitukira tauni ni itiganite turathi gutaragiria kumwe gwa kuria muthafara uyu wa mwiri wa President Kibaki president wa gatatu wa bururi ukorwo kihitukira thutha wa gukura nyumba-ini ya kuiga meri ya Lee uikuruka kana uikurukire utuikanirie farafara ya Valley Road na thutha ucio wanyitana na farafara ya Uhuru Highway farafara ya Uhuru Highway riu ningi nayo ni yanyitanite na haha riu mari farafara ya Thika Super Highway kana Thika Road na wona mathie na farafara ino ya Thika Road meguthio guo matuikani nginya kuria tauni ya Thika na thutha guthie tauni ya Thika matuikani uguo nginya kuria mwena wa Sagana no magikinya Sagana ni megutuikania macamanirio makutano thutha wa kuruga rui rwa Thagana na mono cio nikio gitumaga tauni iyo hakuhi na hau etwo Sagana macamanirio ma farafara yo kaina ta makutano mono cio mona waku ori no urore mona wa Embu Meru na nginya Mwea no ninge wathie uthiete o mwena uri orete utuika niguo nginya ukinye kuria mwena wa uthariu wahituka hau macamanirio ma farafara yo niho ugukorwo kingira thiini wa kaunti ya Kirinyaga utuika ni nginya Sagana wambata nginya karima karia ga Kagosho karima kari ngumo muno hindi hau hakoragwo hahanikaga mitino ya farafara kaingi ni undu uria hainamite wambata nginya Kagosho uthio wambatite thutha wa kurikia karima kau ga Kagosho riu kwanjiria kuingira kana gukinya tauni ya Karatina kuria tauni ya Karatina ni njui nakuo andu ni megukorwo meyumiritie na gikiro kinene turi haha tauni ni ya Karatina ni ukuririkana mwaka wa 2010 nirio riciria ria kwaramia thoko ya Karatina rianjiriirie thoko eno nayo ni iririkanagwo ni gukorwo giukirio ni President Mwai Kibaki na riciria riu manire na thoko eno na gutuika yari njari na yari nene ririkana niyo yari thoko iria nene muno iria twitaga open air market kana thoko itari ngunike iria yari nene muno thiini wa gitaru kia Africa na niyo yari nene muno thiini wa thi thutha wa thoko ingi yari kuri bururi wa Australia no ningi Kibaki agitua itua ria gukuneka kana gwaka thoko eno na njira ya kiriu nigetha wonjoria ndukanyitanage na riera riria ririkuo ati riria kuri na riua inene muno andu matironjorithia kana riria mbura yaura andu matironjorithia tondu utonga wa bururi ndwetagirira mbura kana riua utonga wa bururi ukuraga utuko na muthenya na nikio nginya ukoretwo kiigua miario ya 24 hour economy ni gukorwo kuga ni kwagia na nduma ti kuga thuguri itige guthie na mbere na utafoni ni gukorwo ona riria gwatukari no turaria no turanywa na kiria turaria
nä kä ndå gä kå ririo nä må rä mi handå nä kä ndå kä gå rirwo nä monjoria handå nä ekå batara gå kä endia tå maä tå rä a å ranyua he må ndå å twenjire handå atwä kä ra cuba twatherio wega twarorwo nä kebs na må ndå å cio nä ekå batara kwendia kä ndå kä u nä getha one mbeca cia kå rä hä ra kana gake cukuru kana kau nako gathome må rutani wa kana kau nake arä hwo nake na twana twake o tatu nä ekå batara kå gå ra indo cia nyå mba å guo nä guo å tonga wa bå rå ri å kå raga na njä ra ya honge ciothe kå nyitana igatuä ka kä ndå kä mwe koguo makinya kå rä a taåni-inä ya Karatina rä u ningä thutha hau mekuma mambatä te kå rä a mwena wa mathaithi mambate å guo nginya tå må kuma tå må matuä ka nä å nginya kå rä a marwa kuma marwa ningä må thabara å cio wambate nginya kå ndå gå gwä two må rå gå rå nä mwena å cio rorete kå rä a taåni-inä ya Nyeri wahä ka hau må rå gå rå thiä å tuä kanä tio nginya Wambogo farm å ikå rå kä rä re wambatä rä re å må kä ra å rä a å ngä wa scooter wahä ka hau scooter nä å kora macemanio me hau no å ingä re mwena wa motho å ingä re na å thaya taåni na mwä rä å cio nä å gå korwo kä ambata wambe å kinye kå rä a Nyeri taåni na thutha å cio nä guo å gå coka å ingä re kå rä a gä cigo kä a å mbunge kä a å thaya nginya å thaya approved school na rä u kå u nä kuo igongona rä a må thia rä a kå må ngä ra å horo rä å korwo rä gä tabarä tå gå korwo twä gå tarä ria å rä a må thabara å cio å gå thiä na mbere na gå tambå kana nä å kuona andå nä manjä tie kwä yumä rio harä a hothe ngari cirahä tå kä ra nä getha onakorwo nä guoko å kuoya igå rå no njä ra ä mwe ya gå kä onania gä tä o gä aku na å gä cokeria president wa gatatå ngatho nä wä ra å rä a arutä ire bå rå ri wa Kenya na nä kä o araririkanwo nä nginya mabå rå ri mangä na atongoria angä thä-inä wa thä gå kå studio nakuo twä na Professor Kagwanja akorwo agä tå teithä rä ria gå taå kwo nä mamwe ma meciria marä a President Kibaki akoragwo namo kana arä namo Professor Mwai Kibaki President Kibaki nä akoretwo akä gathä rä rio må no nginya na gå kå nja akagwetwo nä magazine ya Times harä ta må ndå å ngä atongorire gä tarå kä Africa kä rä giothe president kwa ihinda rĩmwe wa America Bill Clinton nake akä må tå gä ria akiona meciria make na ũnene wake nä kä gä tå maga rĩmwe rä rä a må ndå eyumä rie bå rå ri må na kana nginya må ciä må na nä agä a ngumo na kå nja na heo gä tä o na kå nja gå kä ra bå rå ri å rä a aumä te tondå angä korwo President Kibaki nä gwatuä ka ona no atongorie bengi ya thä nä yo World Bank rä ithuä gå kå bå rå ri-inä twagaga kuona resource kana ũgĩ kana munyaka ũrĩa twĩ naguo nĩkĩ tũrĩ nake koguo tũmwambararie tũmũkinye harĩa igũrũ nĩgetha o ũũ andũ angĩ marona nwambararie gĩtarũ kĩa Afrika nwambararie bengi ya thĩ atwambararĩrie bũrũri tondũ o ũrĩa kwĩragwo wakwo nĩ kĩrĩkanĩro-inĩ mũnabii ndoĩkaine kwao gũkĩragwo na harĩ o gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga tondũ kuri mũndũ wonire mũnabii ũcio na nabii na gĩatarĩ ona ũguo meciria maku makarega gũkũra ũrĩa mũnabii arakũra no kuri mũndũ ũcio ũngĩ aronire mũnabii arĩ mũgima akamũhe gĩtĩo na akona wĩra wake ũguo ndarĩ na history ĩyo ya harĩa kabere rĩu nĩ ũndũ ũcio nĩ kuga atĩrĩrĩ ithuĩ andũ a Kenya tuonete Mwai wa Kibaki arĩ mujumbe wa kawaida wa kula Donholm ukamwona athiĩ ũthaya ukamujumbe ukamwona ikarĩte kũrĩa parliament na nĩ ũkĩũĩ wega atĩ familiarity ĩbũrida contempt kuga atĩrĩrĩ tũngĩrangana mũno rĩ tũkũimana gĩtĩo rĩu gwĩciria hau nĩho ũhoro wa Kibaki wokagĩra nĩ aranganire na andũ tondũ nĩ mũndũ wa kawaida mũndũ ũkoretwo wathani-inĩ makĩria mĩaka 50 nĩ mũndũ ũĩkaine nĩ andũ aingĩ mũno na andũ magakũmenya na magakũmenya makĩria nginya hihi nyũmba yaku na kũrĩa kũngĩ makambĩria rĩu kwaga gũkũhe gĩtĩo ũcio ũkoragwo ũrĩ ũndũ ũmwe kerĩ mũtĩ wĩna matunda no nginya ũgaikĩrio ihiga na arĩa maraikia mahiga to nginya makorwo marĩ andũ agima nginya ihĩĩ no iraikia mahiga kũndũ kũrĩkũ tondũ mũtĩ ũcio wĩna matunda ũngĩkona mũndũ ũraopozwo nĩ andũ na njĩra nene nĩ kuonania arĩ na ũndũ areka na ũndũ ũcio areka rĩ nĩ ũgũteithia mũndũ ũrĩa na no ũrege gũteithia mũndũ ũyũ na tondũ mũndũ nĩ mũndũ wa kwĩenda rĩ ũrĩa tũmbĩtwo nĩ Ngai rĩ no ũtume mũndũ ũthũ
ti undu nduwe ati ni areka wega kana no akorwo agika wega no tondu wega wake ri nduraguteithia we no na tondu mundu akorwo ari selfish na gutire kiumbe hari ciumbe iria ciumbitwo ni Ngai kiumbe kiri maundu utangihota gwiciria ta mundu tondu mundu nowe ungihota kuiguithia ruo na theke na nowe ungihota kuona wina thina arire riu ari mathomaga psychology na philosophy makwiraga ati distance ya mundu kuma mundu mwega na mundu muru ikoragwo jarie muno tuhoyaga Ngai ha gatagati-ini hakoe na mundu ukiri mwega na ni undu ucio ti andu othe ega na ti andu othe menda wega na ti andu othe makiri uru kana mendaga uru riu hau no Kibaki arokira tondu Kibaki kuma kiambiriria ni atuikire mundu wa kurungiriria na akona miario minini na mikuhi na wakorwo ni miario yake na wega korwo ndirario nigetha akweta hindi ya Moi ari na thina muingi muno tondu hindi ya Moi ni guo mundu arugamaga mundu mugima angi mari athomu muno mena digiri bigiri irorete ithatu akambiria kwira mutongoria ule wari kuate we niwe muthamaki uria mwega muno kuma the obirwo ohana agathie gatina theka ithano no riu Kibaki tondu akiri mundu mugima ndare hata maundu macio na hau no mare manirwo nau na mutongoria wa hindi yo nigetha gatuika ria kudimutwo kuma vice president nigetha kureho vice president akoina rwimbo ruriku rwimbo ru niguo akoragwo no rimu wa githemba nginya we murutwo kawona tatu university hari hindi twagomete na ugetagwo tukoiga ntura dialogue na thirikari riu dialogue ri tugacoka tukoiga irio cia kuria ti njega no twende kiumia tugakorwo na cabaci kana igiri riu ugituika dialogue ni cabaci turetia riu nginya umuthi university cabaci citagwo dialogue no githi gacagacaga-ini yo ri mutongoria umwe ni ugire ati hindi Kibaki ari vice president ni ugire atiriri ati kuri muthuri we kuria university ni lecturer riu kana akiri professor witagwo Karl Marx ucio no waratuma ciana citu igome na makihoya mutongoria wa hindi yo adiru naki na Karl Marx riu Kibaki akiri muthomu akamenya Karl Marx yakuite 18 na ku riu Kibaki ukiraga sentence kanini muno ari vice president agitana press conference kana hali akiri akiuga let Karl Marx sleep in peace na njira nguhe mutigo turera urimu wa kublema mundu wakuite tene ati tondu mutiathiite kirathi na no igwire ritwa mundu retwo Karl Marx ugeciragia ni mugikuyu wa kuma kuria Nyeri kana wa kuma na kuria Karachuonyo au no ugi wa Kibaki wari ati is very brief haya bisha ishirona mwena wa Othaya ni kuo mundu gwitwo Martin Munene ari na kuroneka ta maabitha a ugitiri maratigirira ari othe maraigira kuria mwena wa Othaya kuri indo mu mataretekerio maigire nacio na guku ndirona tari kanyamu ga kwigagura maranengerwo mwena ucio no ninge tondu tini engikiri ku ithu twe mwena uyu reke tunyitane na Martin Munene nigetha atumenyithie maria marathie na mbere na kuhaneka kuria mwena wa Othaya. Martin Munene agikorwo ni ona tuigua tutarari gukinya riu ni mariku meru meyumiritie mwandiki twa mohoro Martin Munene ari kuria mwena wa Othaya tuko tukinyitane nake na njira imwe kwa imwe haha agikorwo ndirahitia ndirona tario haria Gatanga haria gari cirorete mwena wa Blue Post uguo ni kuonania agikorwo riria twanjiririe haha thaa imwe na riu ni thaa imwe na ndagika irorete ndagika 45 ni urona ngari ici ni irathie na thibidi nene we na mukiro uria ungi wa barabara ndiona nimekire wega no marareka andu mathie na mbere na kuhuthira mukiro ucio ungi wa barabara na ona hahora na makihitukira wona muthafara uyu wahituka ni marareka ngari ithie na mbere na kuhuthira barabara yo ninge mihango ya muingi ndigakirugamio fiu ririkana tukurumanira na guona njira imwe kwa imwe kuma guku kaunti ya Nairobi nginya ukuria mwena wa Othaya
gutire kundu kungi ungikorwo tiga guku kwa Inoro ni kukungi ungikiona mbica ta ici na njira imwe kwa mukuma guku kaunti-ini ya Nairobi nginya kuria mwena wa Uthaya. Riu ningi tutiambe tugutware kuria mwena wa Uthaya tunyitane na mwandiki twa mohoro Martin Munene nake atumenyithie kuria maundu maikaire. Munene Martin, di kana riu ni uratuigua horo wa rucine tutaririe ni mariko meyumiritie mwena ucio wa Uthaya. Nega na no turathie na mbere gwamukira o wega guku Uthaya na njuge ati Kenya kuma kundu guothe bũrũri ũyũ ũgĩkinyĩte no marathie na mbere gwĩkinya na ũtoguo ũrakĩona nĩ atĩ mũndũ wothe aingĩra kĩharo-inĩ gĩkĩ agakorwo akĩheo mweke wa kũingĩra akarorwo ũrĩa aikaire tondũ ũgitĩri ũkĩrĩ mũgacĩrie no aingĩra kĩharo-inĩ ũndũ wa mbere areka nĩ gũkorwo agatũngwo akaheo ibuku rĩrĩa rĩratarĩria rũgano rwa mũndũ gwĩtwo mũtigaire president wa gatatũ wa bũrũri Emilio Mwai wa Kibaki. Kuma hau agathie tondu igongona rĩrĩ rĩhota gũkorwo rĩgĩthiĩ na mbere gwa kahinda karaya agagĩkorwo akĩheo kĩndũ gĩa gwĩkia kanua akaheo mũgate na akaheo gathota nĩgetha agĩkorwo akĩingĩra na agĩkorwo na kĩndũ gĩa kũrũma igongona rĩrĩ rĩgĩthiaga na mbere na njuge atĩ andũ nĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene mũno tondũ kuma rĩrĩa tũkinyire haha kĩndũ thinacara-inĩ nĩguo andũ mambirie kũingĩra na na kinyagia kahinda gaka andũ no marathiĩ na mbere kũingĩra ũririkane atĩ Uthaya nĩkuo mũciĩ kwa mũndũ gwĩtwo president Mwai wa Kibaki gũkũ nĩ metĩkĩrĩte kũmũthura maita makĩra matano nĩgetha korwo arĩ mũmbunge no ũririkane kahinda karĩa mũndũ gwĩtwo president Mwai wa Kibaki athanaga ndũngĩahotire gwathana angĩkorwo we andũ a kũrĩa umĩte itũra rĩrĩa umĩte mweke wa gũkorwo magĩgũthura ta mũmbunge koguo arĩ mu president wa Kenya no kũrĩ aikari a Uthaya arĩ mũmbunge wao na nĩkĩta maũndũ maingĩ gũkũ andũ aingĩ arĩa tũkoretwo tũkĩaria nao no kũraha mararaha wega wake makauga bara iria maragera nĩ barabara ciakorirwo igĩakwo nĩ president Mwai wa Kibaki na ona tũrũgamĩte ũngĩkĩra maitho maku nja ya kĩharo gĩkĩ ũngĩkorwo ũkĩona thibitarĩ ĩrĩa ĩracenjirio rĩtwa ĩroĩkaine ta Kenyatta National Hospital Annex Uthaya ĩracenjio rĩtwa ĩretanio na mũndũ gwĩtwo Mwai wa Kibaki no ũngĩanja na andũ gũkũ makauga indo iria ciothe kana wĩra ũrĩa wothe arutĩte angĩkorwo rĩtwa rĩake no rĩkorwo rĩkĩandĩkwo handũ hothe arutĩte wĩra gwĩciria Uthaya hakuhĩ yothe ĩngĩkorwo ĩgĩtanio nake tondũ nĩ wĩra mũingĩ arutĩte bara irahwa nĩ tũrakorio tũgĩ mabuku makuĩte na ũkĩririkane atĩ tondũ andũ aya aingĩ marauga no mende nginya mainũka makũheanaga rũgano rũrũ rwa ũrĩa gwathire na mbere gũgĩtarĩria ciana ciao na andũ ao ibuku rĩrĩ nĩ kĩndũ kĩmwe na gũkorwo magĩkua na makĩinũkia ũkĩonania atĩ nĩ mauma mathiko na thengia ya ũguo magĩkorwo magĩthoma na njĩra ndikĩru makĩria ya ũrĩa mũndũ gwĩtwo president wa gatatũ wa bũrũri ũyũ akĩrutaga wĩra maũndũ marĩa ekĩte ũririkane ũndũ ũmwe ũrĩa araririkanwo naguo mũno nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kũgacĩria economy kana wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ andũ makagĩa mweke wa gũkorwo na mbeca mũhuko-inĩ ũririkane andũ a gĩtarũ gĩkĩ gĩa gatagatĩ ũndũ ũrĩa ũmakenagia mũno kana ũndũ ũrĩa makoragwo magĩka nĩ kũruta wĩra na moko mao na magĩkorwo makĩona ciringi na ũngĩrora nĩ ũkuona atĩ ũngĩrora arĩa maraingĩra haha nĩ andũ mĩthemba yothe kwĩna andũ anini nginya ciana kwĩna atumia na athuri anake na airĩtu mĩaka yothe na rĩrĩa tũmahana nja tũkĩaranĩria na andũ no njuge atĩ andũ arĩa megũkĩte gũkũ na arĩa ũrona mbica-inĩ icio to andũ a gũkũ Uthaya nĩ andũ a kuma Nyeri kaunti na to kaunti ya Nyeri he mũndũ twarĩ nake atwĩra aumĩte Mũrang'a mũndũ ũngĩ atwĩra aumĩte kũrĩa Gĩthii koguo bũrũri wothe wa Kenya barabara ciothe ũmũthĩ irahuana ta ciroka gũkũ na njuge atĩ ũngĩrora nĩ ũgũkorwo ũkĩona atĩ na mabuku-inĩ kana ũngĩrora ibuku-inĩ rĩrĩ ũndũ ũmwe matarĩirie nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo thabarĩ ya mũndũ gwĩtwo Kibaki ya gĩthomo wakiuga atĩ mũndũ gwĩtwo president Mwai wa Kibaki anjirie gĩthomo gĩake mwaka wa kĩndũ 1939 na nĩguo athire thukuru-inĩ ĩtagwo Gatuya-inĩ kũrĩa Gatuya-inĩ nĩkuo anjirie wĩra wa
Thengi muno Martin Munene ucio ni mwandiki witũ wa mohoro Martin Munene ari kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Uthaya thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri. Ririkana nĩ kuo thabarĩ ĩno yothe ĩgũkorwo ĩkĩrĩkĩrĩra gĩtũtarĩria mamwe ma maũndũ marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka kũrĩa mwena wa Uthaya. Mbica icio nĩcio ũguo nĩguo gũikaire ici ci haha thĩ biũ kũu nĩ Uthaya. Icio ci harĩa igũrũ nĩ mwena wa Keno, na hau niho ngari icio rĩu cierekeire kũrĩa taũni-inĩ ya Keno thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a. Ũguo nĩ kuga rĩu mũthabara ũyũ nĩwauma kaunti-inĩ ya Nairobi watũrĩkania thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu werekeire kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a, kuma kaunti ya Murang'a ningĩ ũgũtũrĩkania nginya kaunti ya Kirinyaga, kuma Kirinyaga ũingĩre kaunti-inĩ ya Nyeri, na rĩu kaunti ĩyo ya Nyeri nĩyo ĩgũkorwo ĩrĩ thitĩnji ya mũthia President Kibaki agĩthiĩ kũhurũkio rĩa mũthia kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Uthaya. No ningĩ kuga nĩ arathikwo mũthĩ ti kuga nĩ ariganĩra, aca maũndũ marĩa anjĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ, mbegũ iria ahandire cia ũthii wa na mbere ũtonga wa bũrũri, ũnyitanĩri, ngwatanĩro na nginya ũhoro wĩgiĩ thayũ, na atongoria gwĩciria ũhoro wa mĩaka mĩingĩ ĩgũka igũrũ rĩa bũrũri. Icio nĩ mbegũ igũtũra ikũraga. Mĩri ya mbegũ iria President Kibaki ahandire, mĩri ĩyo ĩgũtũra ĩtheremaga. Na gũkũ studio rĩngĩ twĩna Professor Kagwanja tũgĩthiĩ na mbere na gũtereta igũrũ rĩgiĩ ũtongoria wa President wa gatatũ, mamwe ma maũndũ marĩa tũngĩthoma kumana na ũtongoria wake, na hihi harĩa tũngĩruta kumana na harĩa atatwarithirie na njĩra ĩrĩa angĩatanyire kana angĩendire gũtwarithia. Ndĩrona ta mũthabara ũyũ ũkinyĩte kũrĩa mwena wa Keno, na rĩu thutha ũcio rĩu barabara ĩyo kũmwe na kũmwe nĩ gũtiga gũkorwo ĩrĩ highway kana ĩrĩ na barabara igĩrĩ, ya kwambata ya gũkana Nairobi na ya gũikũrũkana kũu Nyeri na matũra marĩa mangĩ marigicĩirie. Kũrĩ kũmwe ĩgũkorwo ĩrĩ mwena ũmwe, kũrĩ kũngĩ igũkorwo irĩ igĩrĩ, nĩ tondũ barabara ĩyo nĩ ĩrathiĩ na mbere na gwakwo, nĩ ĩtanyĩtwo gwakwo ĩrĩ highway kana ĩrĩ barabara igĩrĩ kuma haha Keno nginya kũrĩa mwena wa Marua. Marua nĩ macemanio ma kwambata na taũni ya Nyeri, kana mwena ũcio ngĩrorete na Narumoro kana nginya Nanyuki, na gũtuĩka no ũhũthĩre barabara ĩyo gũtuĩkania nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru. Tũgũtwara na mbica ici na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Rĩera rĩroneka nĩ rĩega o wega, gũtirĩ na riũa na gũtiraura, kwĩna matu, koguo rĩera rĩu nĩ rĩega, na andũ nĩ marathiĩ na mbere na gũkorwo makĩrũgama mĩkĩra-inĩ ya barabara. Arĩa matangĩrahotire gũkinya gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi mũthenya wa ira hĩndĩ igongona rĩa kũririkana mũtũrĩre wake kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium, kana arĩa matekũhota gũkorwo magĩkinya kũrĩa mathiko-inĩ make kaunti-inĩ ya Nyeri, na maumĩre mũkĩra-inĩ wa barabara nĩgetha makĩmugĩre ũhoro agĩthiĩ kũhurũkio rĩa mũthia kũrĩa kaunti-inĩ ya Uthaya. Tũgũthiĩ tũgĩgũtaragĩria harĩa hothe mbica ici irakinya. Professor, tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ gũkũ studio, President Kibaki tũmaũndũ tũrĩa aririkanĩtwo na tuo nĩwe warehire kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩ ngumo kĩrĩga gũcenjio rĩtwa rĩu kĩretwo NGCDF, hau kabere gĩetagwo CDF, akĩgũithia igoti rĩa nduthi gũkũ bũrũri-inĩ kana boda akĩrehe gĩthomo gĩtarĩ marĩhi ma thitima agĩikũrũkia. He hĩndĩ gwĩkĩra thitima andũ arĩa makona thitima gũkũ bũrũri-inĩ yarĩ mĩciĩ ya itongatu. President Kibaki agĩũka agĩikũrũkia marĩhi macio nginya ngiri 35,000, na ona ũkĩrĩha icio no ũrĩhage o kahora. Tũmaũndũ tũrĩa tũmwe Kibaki ekire tuonekaga ta tũrĩ tũmaũndũ tũnini, no rĩmwe ũkira ũguo ũkeyũria atĩrĩrĩ, arĩa marĩ kuo mbere ĩyo rĩ, kana nginya arĩa makoretwo kuo thutha ũcio rĩ, nĩkĩĩ gĩtũmaga mage gwĩciria ũhoro wa tũmaũndũ tũtũ tũnini tũrĩa ũrona tũrahutia mũingĩ wa bũrũri wa Kenya ũrĩa wothe? Ta rĩu kĩndũ ta thitima, rĩciria rĩa gũikũrũkia marĩhi nĩgetha andũ mahingũre tũcaruni, andũ mahingũre tũtuka twa gũcinĩrĩra, andũ mahingũre tũtuka twa gũthondeka maĩ na juice na indo ingĩ ta icio, nĩgetha mahote kwandĩka andũ, mahote kuona tũbeca, mahote gũthomithia andũ, mahote kuona marĩhi ma gũthiĩ thibitarĩ. Nĩkĩĩ gĩtũmaga meciria ta maya manini mage kwĩyumĩria maũndũ marĩa atongoria meciragia nĩ maũndũ maritũ na manene? Well, ũndũ wa mbere nĩ rĩrĩ, Kibaki arĩ mũthomi, arĩa twĩtaga na gĩthũngũ intellectual kana scholar, na kaũndũ kamwe gathomi nĩ atĩrĩrĩ, ti kũritũhia ũritũhagia maũndũ, nĩ kũhũthia. Na ndũthiaga rũnyanjara-inĩ kũrundutha, ũthiaga ũgetha harĩa
rucekeheire kana haria rwatukeire nigetha hau niho kurutira wira na ondu gutinda ukika maundu manene waikia cizo hau gwika uguo iki uguo riu rigwe mwena na rigwe ki mwena uyu riu Kibaki tumaundu tuu nituo twamuteithagia nitukwaritie nawe uhoro wigie uria thi ombirwo ngai akiumba thi na niwe kihumo kia ugi ora muingi muno oigire riua rirugamite thi niwe reka atia irathiururuka na githungu ni kuga the sun is still, the earth moves. Riu nake Kibaki aroraga riua niki na thi niki akamenya ati githomo wahe andu githomo na mundu wothe akorwo githomo ni wahe andu othe a bũrũri ũcio kamweke ga kũiganana tondu githomo gituikaga nikio universal equalizer kana ni hana tariua wiguo tariua inyuothe gutire mundu tekuhehuka na tikuga tondu ndahehuka ni nawe ukoe muhehu acha tondu riua riratumika tuonegana na iothe githomo nakio kihana uguo ni undu ucio nikio kina githomo kia buri tondu no nginyo githomo gikinye handu nigetha andu makorwo mena uge ni kuririkana kuma hindi ya Kibaki borithi na jeshi na prisons na kuria kungi ni matigire kuoya andu a stand 7 ni magitiga kuoya andu a 8 tondu tu apatia bũrũri kuma stand 8 to form 4 nduthia form 4 wina D kana wina D+ kana C acio no megutonya ki no gutire mundu wa 8 ungithi kwa raini kwao kwa jeshi tondu nagu bũrũri no urakura technology no ira advance uguo ukorota githomo uguo Kibaki kurota githomo ndorota githomo ati nigetha akeni andu acha kana advertise thirikari yake tondu twari no horo wa tukwaria cararuku to no horo wa computers ici laptops na kuringana na ni iyukari ni ndonete ari horo wa bata muno tondu undu kahinda gokite mundu takahota kwe computer ni akwari thutha muno na bũrũri witu ni uguthi na mbere reciria riu kone ria hingire riu ni rio ringiakuririe reciria riri ria Kibaki ria githomo riu kuma githomo nituthie computer ngathi wengi hau no computer yokagira na ngwiciria mutongoria uri uguka ni agirirwo kwensure ati reciria riu ria computer ni rio rioka undu uri ungi Kibaki ogire ni horo wa riri tutinda tukiuga human rights political rights maundu macio muthungu muhindi umwe professor umwe muhindi wa kuma kuria India ri etagwo Amartya Sen ni waherwo Nobel Peace Prize ya 1998 ngakondari kana wera 1998 na hiro ndu akaundu kahuthu muno na niko Kibaki ararehire guku ati kiria freedom irio development niyo freedom ndungikorwo na freedom utari developed ona human rights mutinda mukata mundu muhutu ndetagia menu tondu ukuriye nikiwe na kio ndi no tuambirie kunjira riu nguhe menu thure ni wandira mahinda makwa Kibaki aokire na reciria riu ria mundu gwitwa Amartya Sen akoiga development niyo ikuohora andu akwa hau niho okire no horo wa boda boda tondu umundu agiukira akorwe na kaundu areka ni horo mwega no nigetha gie na kaundu kauri no nginyagie na tax free undu uri ungi ni horo wa CDF ungeheria ungirehe CDF kuria mashinani ri andu ni mekuhota guthi kuhoya basari ni mekuhota kwiyakira tubarabara turia tunini twi hau ni mekuhota kuripia cukuru ciao tondu thirikari ndiheanite mbeca cia kuripia irathi nikio kuna cukuru cito cia kuria macagini cihana cia brown ndu urigo ifatiri aria kitania muthemba uriku tondu gutia na kite ya thirikari gwika maundu maripia cia muthemba uriku Kibaki agacoka agathi akoima hau akoiga atiriri nigetha ukurie uchumi ri no nginya ucenjie uria turacenjania mbeca akera bengi thirikari ndire kompitaga kana gucindana na mundu wa kawaida uguo ndugathie bengi ndigathie gwa thirikari
kugura treasury bonds kana gwika thirikari ikaheana treasury bonds nigetha gwatuika ka biashara ĩrĩa ĩho ya bata muno nĩ ya thirikari na mabengi nĩ mathiĩ kũrĩ mũingĩ rĩu bengi cihe mũingĩ mbeca nayo thirikari ĩrangĩre ki bengi hau nĩho wonire ũhoro wa hũtha muno ati hĩndĩ ya Kibaki bengi ciathiaga marketplaces nĩ ũcionete cikambahama hau igacoka ikĩeraga igũre bengi account cia tũhũ anyita na hĩndĩ ĩyo noguo Equity yakũrire ona nĩ ndirikanaga gũkĩrwo thutha ũcio nĩrĩo mũrĩmi ahotire kuma mũgũnda arĩ ona gĩko gĩake na banga wake agathiĩ akaingĩra bengi akahingũra account kana akaruta mbeca kana akaiga na agacoka mũgũnda gũgatuĩka atĩ tondũ bengi nĩ ĩrenda kũheana mbeca rĩ na ĩna mbeca na ndĩngĩhota kũrĩha andũ aruti a wĩra angĩkorwo ndĩrakombithia na ĩkona ciringi rĩ ĩgathiĩ nginya ĩgakombithagia mũndũ na kahũa karĩa wĩna koratero ĩgatiga gũtuĩka mũgũnda ĩgatuĩka itina cia kahũa iria wĩna kana itina iria cia macani wĩna cio rĩu thĩna ũrĩa wacoka gũtũnyita thutha ũcio rĩ na ũrĩa warĩ hau mbere rĩ nĩ atĩrĩrĩ ũna cia mabengi rĩ nĩo marĩ thirikari-inĩ wanyita na wako wĩ thirikari-inĩ ũgeciria warora rĩ informal sector ĩkoragwo 75% ya our economy nayo nĩyo unstable na nĩyo ĩrenda kũhuhĩrĩrio tondũ hau no mũndũ wa kawaida rĩ arĩa maretwo hasũra andũ a jua kari mũndũ underemployed kana unemployed na mũndũ ũdipendaga na kĩrĩa ũrendia ũthire marigiti kĩroko wakora nyanya ciothe nĩ ithirire wakora iria icio nĩ ici ũgaciũkĩtia retail ũcio nĩ mũndũ wa ũcio nĩ 75%. 25% Kibaki ndamarorire na njĩra nene tondũ nĩ mekwĩrora na mena hinya wa kwĩro arorire no 75% na nikio ũrari horo wa boda nikio ũrari horo wa gĩthomo kĩa free tondũ hĩndĩ ya gĩthomo kĩa free yokire ũndũ wa mbere wambirie kuona Nairobi nĩ arĩa metagwo destitutes kana cukura ikĩhera barabara tiguo nĩma tondũ nĩ ciaingĩra cukuru aciari nao rĩ tondũ jua kari nĩ yahingũka rĩ nao magĩtiga gũka kũhoyaga barabara magĩthiĩ kũhũra tũbiacara twao nayo thirikari ĩgĩtransform mũthĩni into a taxpayer rĩu ũmũthĩ rĩ more than 50% ya andũ aitũ matirarĩha magoti tondũ matirĩ na gĩa kũrĩha hĩndĩ ya Kibaki almost 100% ya andũ othe arĩa mareka atĩ nĩ marĩha magoti tondũ wakorwo nĩ ũrahingũrire kabiacara kanjũ no ĩrĩũka gwĩtia cess thirikari nĩ ĩrĩũka kana nĩ ũkũnyua maguta ma petro kana kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ rĩu korwo nĩ kũrora ũtheri waku kana toci yaku botolite yerekerio harĩ 75% na tuete transform mũndũ ũcio wa group ya 75% into taxpayers nikio Kibaki in 4 years arogamire haha Uhuru Park agĩthoma speech yake 12 December 2007 akiuga rĩu niĩ thirikari ndamũthondekera it is the government of the people for the people paid for by the people atĩ ndathondeka thirikari ya Mũkenya ĩrathana Mũkenya ĩrarĩhwo nĩ Mũkenya gwĩciria ĩyo nĩ yarĩ proudest moment hĩndĩ ithuĩ tuhana ta Kenya twaiguaga 97% ya budget itũ IMF ĩkĩehera World Bank ĩkĩehera gũtirĩ mũndũ wa gũtinda agĩtũinainia atĩ nĩ ngarega kũmũhe rũni ũguo nĩ magoti mwena ũyũ nginya muongerere gũtũhe conditionality development ya Kibaki ĩgĩtũrehere freedom twacoka harĩ Professor Muhĩndĩ Amathiasen ati development nĩyo freedom uthii wa na mbere nĩguo uhuru witũ wanyita na ũtirĩ hĩndĩ ũngiuga atĩ mũndũ wa kawaida nĩ agathiĩ mbere ũtangĩmwĩtĩkĩria aingĩre economy-inĩ na kũingĩra economy no nginya ũkorwo na mũbango ũcio mũbango nĩguo Kibaki okire naguo na nĩguo wamĩkire tofauti na njĩra nguhĩ rauga
tuga nĩ ta gwakwa mũciĩ ndĩna tũgombe twega mũno no ndĩna thĩna wa hihi gũthomithia ciana ciakwa mũndũ ndangiuma na kũu njoke anjĩre atĩrĩrĩ nĩ ngũkũhe mbeca cia gũthomithia ciana ici no nawe no nginya ũhe kagombe karĩa gaku ndĩiganĩtie ndegũka kũnyita mateka ndegũka kũhinyĩrĩria ndagĩũka kũhinyĩrĩria nawe wĩ mũciĩ ta rĩu twagethaga kahũa kana tũkendia kahũa kau gaku no nginya ũngĩũhĩga waheo 10,000 ndũgathi kũgũra itangi rĩa 10,000 utige mũciĩ ũtarĩ na kĩndũ kwĩna gĩthomo no nginya ũngĩka kĩndũ balance kĩrĩa budget na thĩna ũcio wa family noguo thĩna wa bũrũri tondũ ũngĩthondeka airport ĩmwe kana kĩũndũ kĩmwe kĩnine mbeca nĩ ũkũigua ciana nĩ ikanegena wanyita ndire nĩ ũkũhota gũkĩrĩha tondũ kahũa ndũkĩmunyĩte no kuma hĩndĩ ya mbeca ciarĩhirwo na iria ingĩ ikarĩhwo ciana igatuĩkwo nĩ nguo ciana nĩ ikaga ikeno ciacio tondũ ciana cia andũ arĩa angĩ nĩ irathi harĩa mburoti ikanyua cai ciaku itikanyua we ndũngĩ wĩkaga tiga itangi rĩrĩa wagũrire no nginya ũngĩmenya harĩa bũrũri waku ũrĩ nĩkĩo Kibaki augire ũndũ ũrĩa wa mbere tũkwamba gwĩka nĩ twambe tũhe ciana gĩthomo gĩa tũhũ arĩkia gĩthomo gĩa tũhũ agĩcoka akiuga ũndũ ũrĩa ũngĩ tũkwenda nĩ kũhingũra mabarabara na tũtikambĩrĩrie na tũrĩa tũnini twambĩrĩrie na iria nene bũrũri ũthiĩ ũhingũkĩte nĩho Thika Highway yokagĩra agĩrĩkia ũguo agĩcoka akiuga ũndũ ũrĩa ũngĩ tũgũcoka gwĩka nĩ thitima ĩkorwo kũrĩ mũndũ wothe mũico-inĩ ũndũ wa gatatũ andũ mahote kwaranĩria na njĩra ya raithi tũkĩreherwo thimũ na makambuni maki mathimũ rĩu ũmũthĩ to nginya ũinũke nĩgetha ũteithie maitũguo kana mũthe waku kanyamũ ndũgwĩka ũguo ũmũikĩrie mwĩre rĩaga kaumũira njũkĩte tarora ũhoro ũcio na no take for granted gũtirĩ bũrũri ũngĩ thĩinĩ wa thĩ ũgĩte na this kind of facility ũgũre tũtransaga mbeca no Kenya tondũ nĩnjikarĩte South Africa makĩria mĩaka 10 na tũtiarĩ na M-Pesa ona rĩu ũmũthĩ nĩ marageria no mabengi nĩ maregaga Kibaki na mũthuri ũgwĩtwo Professor Njũgũna Ndung'u athurie acio erĩ ndio mũthuri ta Micukiri tondũ akĩrĩ banka atanatonya siasa nĩ ũhoro ũyũ nĩ ũgũgũthiĩ atĩa wa mbeca ithiage na thimũ mabengi namo magakorwo magĩka atĩa tondũ meciria mũndũ ndendaga kuma harĩa imaga tondũ ona wathiĩ gĩtanda-inĩ gĩaku harĩa wendaga kũigĩrĩra mũtwe ndĩrenda hacenjie ũtũragu hana atĩa o ũguo na mũthuri ũyũ Kibaki ngwĩciria nĩ wa mwanya na njĩra ĩngĩ tondũ rĩrĩ mũthuri ũyũ nĩ mũthiangu kĩmĩaka nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda mohoro wĩgiĩ mĩtambo ya kĩrĩu na tekinoronjĩ na kĩ no arahota kũrora kaũndũ gaka ona ataranyita we mwene no agacoka akona nĩ rũciũ rwa bũrũri wa Kenya tondũ mũthuri ũrakinya ũguo arĩ president ageciria ũhoro wa toguo atarĩria mĩtambo ya thimũ koguo agaciĩtĩkĩria ciũke gũkũ agetĩkĩria cable ici undersea internet cables cirekio nginya ciũke gũkũ bũrũri-inĩ rĩ nona mũthuri ũcio arĩ mbere ya mũtũrĩre wake kana mahinda make tondũ nĩ arona ũhoro wĩgiĩ mĩtambo ya kĩrĩu ona ĩtakinyĩte na we ndakĩrĩ mũnini atĩ ũndũ aramenya ũhoro wayo Kibaki arĩ mũndũ wa mwanya ti kuga atĩ ndarĩ mũthuri kana ndakũraga ũrĩa hakiri ciake ciombĩtwo nĩ Ngai na ũrĩa we mwene eciragia kĩu nĩkĩo kĩheo gitũ kũrĩa tũhana ta Kenya kuma kũrĩ we tondũ ndiũ kana nĩ ngũkwĩrĩte niĩ ndutĩire wĩra Kibaki ndĩ mũtari wake nĩ ũyũ guo kuma August 2008 ginya February 2013 mweri ũmwe atanathiĩ kahinda-inĩ kau rĩ before that ndarĩ consultant wa thirikari yake no harĩa niĩ ndarutĩire wĩra gwake na ngamenya ũrĩa areciria na ũrĩa ekaga atĩ mbere ona no arie ndagĩka 20 agũthikĩrĩirie tondũ kĩheo kĩrĩa ahetwo nĩ Ngai nĩ gĩa gũthikĩrĩria mũndũ ũmwe oigire
na njira njega muno akoiga atiri Kibaki ari na matumeri na kanua kamwe andu aingi tukorwo na tunua twina no kororo ina mero dikageria ino anyito na ndroiga Kibaki aikarathi ati guthikiriria ndakoragwo na ihenya na ndairaga mundu tondu arario araria da gukurora ukire na thuti hana atia nigetha ahe meciria maku fata uria mai kana makuwe no ritu uria agirwo kumakua naguo athikiriria ni ari kuria kiuria kimwe riu uguo yothe wa njira ri uroiga atia na njira nguhi solution yaku ni iri tondu ukiumite na kuumite uhe mathina ucio ni undu wa mbere uthikiriria na gucoka kwenda suruhu kana solution ni aroraga muno maimirira maria turenda gukorwo namo undu wa keri ari na meciria ma kunyitithania nimo na githungu twitaga integrative thinking kuma kigo integration kana kunyitithania uguo ni guguthikiriria athikiririe uria ungi oke na mbica riagirwo gukorwo githina mbere agacoka ageta mundu agirwo kwakiruta wira ucio akamuria riciria riri tungithio no uri kungithia atia nake ucio agathia ageciria tandika karatathi ka white paper kana kamuthemba muna nikio kuona hindi ya Kibaki niguo twageire na maratathi maria maingi muno magutotongoria tugwathana na ti maratathi ma kugemia kana tondu ni urenda gukara on manifesto kana niki maroka tondu ni turenda kugia no rikeru wa maundu maria turenda kumenya uguo gakora foreign policy niguo twathondeka ya bururi kuma mbere yo twatuire mundu agokira ukoiga ni ndi Mukenya ugathie bururi wa nje ugatwika ambassador no cio gathira ugacoka akiandika foreign policy tukigire na environmental policy indo ciothe agithia athondekete tondu hindiria wanyita meciria mandu othe wa manyitithania ni ukugia na reciria ri hybrid no kahota kutwarithia andu na mbere uguo kiheo kiria Kibaki ari nakio nikio kigia kunyitithania maundu na ni anyitaga maundu ma andu akuru na andu anini tondu thirikari ya Kibaki ni ndarora ni twahanaga ta thoko tondu andu amarika mothe ni taru ni agatagati anathi ana iguru tondu yuthi mari kuo na ni taru ngijuria yuthi atano gukwira athomithwe na ithu twabangitwo kaundu nie Mukisa Kitui mundu gwitwo Anyang mundu gwitwo Kibutha Kibwana Alfred Mutua na ciothe tubangitwo handu aria turutagira wira kuri na thuri ta Joa Njui na ni athomu muno no mena experience ingi nyingi muno George Muhuhu na ari angi ana wari mari handu hariko no Kibaki ni ari nyita meciria mandu acio othe na manyitanie na tuhe solution uguo hinya wa Kibaki wari kunyitithania meciria no ti kunyitithania andu riu kire urona kire tureka kana twekaga hau kabere ni kurora andu ayo ni mwega uria ni muru uria ni mwega uria ni muru riu andu milioni acio ukumatithia na njira riku jitikiria hanini nyambe ngurenge nigetha tugutware kuria mona wa uthaya haria atongoria a dini waero wa Nyambura nao mwena ucio tugutware ku nigetha tuthikiririe mamo ma maria marariria akarutira muingi ona wa guku thaa ni moi gutiro tahutitio ni wega wake koguo tuka gucakaithania nao tukira Ngai ni ngatho ni kiheo giake na tugicokia ngatho ona niwe mwene kwirutira akaga kwirora maundu-ini make agatungatira bururi na andu a Kenya othe turacokia ngatho na tukauga Ngai amuige handu hega haria aigaga aria mamutungateire ahuruke uhoro. Asante sana. Thank you muno. Sene muthikafu Peter Kihara. Poleni sana tokoro toigira kwa maafitha a borithi na matikwendaga tukorwo tukiingira kihingo-ini kiao
nä ndå wa kå rå gamia mä hango no na njä ra nguhä må rä wa må coki atongoria no marathiä na mbere na gwä kinyia kä haro-inä kä a Othaya approved kå rä a mitha ya mathiko ä gå korwo ä gä tabanä rio å gitä ri nä må gacä rithie na njä ra nene må no rori hakuhä ithano cia maabitha GSU nä cio cimarehire gå kå na mathiå rå rå kä irie kä haro gä kä gå tigä rä ra atä gå tirä å ndå wahä ngä cana na toguo rona gå tirä må ndå ngari retä kä rio kå ingä ra tondå kä haro gä kä ti kä nene å guo atongoria othe maraigä rwo haha na tå korwo tå kä geria kå nyitana nao omwe thutha wa å rä a å ngä o å rä a marathiä na mbere na gå kinya nä getha tå thiä na mbere na kå igua o maracakaya na njä ra rä kå na o må ndå agerie arä a manakuruhana na president wa gatatå wa bå rå ri wa Kenya akorwo akä geria gå twä ra mamwe ma maå ndå marä a mathomete na må no makä ria å rä a amateithä rä irie gå kinyanä ria mä to yao makä ria arä a marä å teti-inä. Thengio muno ngatho cia mwanya waero wa Nyambura nä gå tå menyithia å rä a maå ndå maratambå kå rä mwena wa Othaya. Tå gå coka kå rä we kahinda gatarä haraya nä getha ikare å gä tå taragä ria marä a maraumä ra mwena å cio. Waero wa Nyambura nä we matå na maitho maitå kå rä a gä cigo-inä kä a Othaya arä o thitĩnji ya må thia ya President Mwai Kibaki. Nwona rä u nä tå kinyire kå rä a mwena wa Kambiti nä kuo må thabara å cio å rä a å kuä te mwiri wa president wa gatatå Mwai Kibaki na ririkana mwiri wake toria tå gå tarä irie å rangä irwo nä mbåtå cia KDF gä kä ro gä a kano nä o magitä ire mwiri å cio thä inä wa ngari. Å guo nä kuga hangä korwo na å ndå oro wothe maabitha ya KDF nä methagathakä te o wega gå korwo makihang'ania na kaundu karia gothe kangeyumiria na tondu gwĩ kũmwe barabara ĩrathiĩ ũguo ĩgakundera tondu ĩrathiĩ na mbere na gwakwo nĩkĩo ũrona mũkĩra-inĩ wa barabara ngari nĩ cirorio ciambe irũgame nĩgetha mũthabara ũcio wambe ũhĩtũke no ningĩ thutha ũcio nĩ iretĩkĩrio ithiĩ na mbere na thabarĩ ĩyo. Ndagĩka ĩno marĩ mwena wa Kambiti na kuma Kambiti megũikũrũka ũguo marorete okũrĩa mwena wa Makutano Sagana matũrĩkanie ũguo nginya Karati na Nyĩrĩ nginya okũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Othaya na nĩtũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gwĩkũmenyithia ũrĩa megũthiĩ na mbere na gũikũrũka. Andũ megũthiĩ maingĩhĩte o ũrĩa marathiĩ makuhĩrĩirie taũni iria nene kwa mũhiano magĩkinya Sagana magĩkinya ona matakinyĩte Sagana magĩkinya Makutano nĩguo gũkorwo na andũ aingĩ tondũ hau hena matuka maingĩ na hena andũ aingĩ mekwĩyumĩria maikũrũke ũguo makinye Sagana gũkũ nakuo nĩ njũĩ nĩ andũ aingĩ mũno mekwĩyumĩria maikũrũke ũguo nginya mũciĩ wa Karati na tondũ kwanja ta Karati nĩ megũtũrĩkania taũni gatagatĩ ndĩna andũ nĩ megũkorwo meyumĩrĩtie na gĩkĩro kĩnene mũno koguo hau nĩ megũkinyihanyihia thibindi ĩrĩa megũthiĩ nayo na mbũtũ cia ũgitĩri nao nĩ megũkorwo na wĩra mũingaingĩ wa gũgĩtheria bara no kĩrĩa mekaga nĩ atĩ mbũtũ cia ũgitĩri nĩ ciaranagĩria aya makiuma na mwĩrĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi makuhĩrĩria taũni kwa mũhiano tuge taũni ta ya Karati na arĩ o taũni ĩrĩa nene mekwamba makinye nĩ megũkorwo maranĩire maabitha a borithi kũu taũni nĩgetha makorwo makĩmenya nĩ gũkuhĩrĩria marakuhĩrĩria matherie bara ngari ciothe ciambe cieherio andũ morio maikare mĩkĩra-inĩ ya barabara matekũingĩra barabara gatagatĩ nĩgetha matigakĩhĩngĩce maabitha aya a KDF arĩa onao marĩ hamwe na mwĩrĩ ona waigua tũkĩmeta maabitha a KDF ona makĩgitagĩra mwĩrĩ ti kuga atĩ no mende atĩ hakorwo na ũndũ oro wothe atĩ nĩgetha monanie ũgĩ wao kana ũcamba wao harĩ kũgitĩra mwĩrĩ aca mangĩra maũndũ mothe mathiĩ marĩ manyoroku hategũkorwo na kaũndũ oro gothe karĩa karahĩngĩca mĩhang'o ya gũtwara mwĩrĩ nginya kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Othaya na ithuĩ tũgĩtwarithia gũkũ studio na Professor Kagwanja. Professor tiga gĩthomo kĩa mũthingi ũmwe wa maũndũ marĩa mangĩ president ekĩrĩire nĩ ma university nĩ ahingũrire maingĩ mũno mangĩ makĩambatĩrio ikĩro nĩgetha matuĩke university no harĩ handũ nyonaga ta tũmũgũithagia tũrĩ ta bũrũri na ndirenda kuga nĩ atongoria tondũ nĩ ithuothe ma university thĩinĩ wa mabũrũri marĩa manene nĩmo mekaga research ĩrĩa ĩrehaga mogarũrũku na maũndũ mothundũri marĩa mateithagia mabũrũri maya nĩkĩo ũiguaga university ya Harvard kwa mũhiano bũrũri wa America mena ũthundũri mũna university ya Oxford nĩ marathundũrire kĩndũ kĩna ũhoro ũcio wa ũthundũri gũkũ bũrũri-inĩ na research ĩrĩa ĩkagwo na university
ya gukiria bururi niki undu wa keri riria muruto oro wothe eka akinya gikiro tugeta kia masters tagia PhD ni hari thesis kana uthuthuria uria ekire no ngithie thiini wa library cia university tiganite bururi-ini ukora maratathi maingi muno maandikirwo thesis nyingi muno ciandikirwo maundu maya makiandikwo ni kihonia kana solutions cia mathina meho thina muna kwa muhiano kwina malaria kundu kuna uthuthuria wonanitio na nona niki gitumaga twage kuhimbiria uthuthuria uyu kana kuhuthira university citu gwika research iria igutuhe kihonia kia mathina maria tuhitukagira mbere twambe tuge atiriri akuru hari undu utathire wega hindi ya Kibaki na njira yegie reforms iria ciokire ni iria ciegi university tondu mbere twambire tukimeki mahitia mamwe ma technical institutions iria irathomithania wira wa moko igituika ni cia promote ciatuika university handu ha gwaka university tukihana mugumo uri uriaga muti ungi na nginyongirio muti ucio wari uri kuno ndungihota kuga ugacoka ugatuika mugumo ndwa turambao naguo uguo ni hathara tondu tari gwitu Murang'a twaina Murang'a College of Science and Technology college ria nguru muno ya thomithia andu technical college yo igituika university wathikire Nyagatagu wathi kuria kungitagu koguo ya bataya tuka university ru hau hatigo hena irima ria yeni college ya mathomo ma moko tondu Kibaki we mwene we mwene akiuma Mang'u ari na mathomo mithemba iri we mwene ari carpenter na ari mason ni agiago no agwakire nyumba ya mahigoni na ni egukurathira tondu ari carpenter Jomo Kenyatta ari carpenter ari ofundi wa maiga no uguo kwari na academic na wira wa moko ona Jesu ari carpenter na ari philosopher dikanwa nyita riu uturo uthiaga uguo tondu majority andu magirwo gukorwo aria mareka na anini yao aria mareciria na githomo ri gikorwo kia meciria mundu no eciria na rege gwika undu riu ni undu ucio hindi twanini technical institutions tugicitua university twekirio ria muthungu igaga ati you have so many Indians you have so many chiefs and few Indians macibo maingi muno na andu aria maratha gutiri riu ni kuo guthomo gitu kiarehire thina no gwiciria haria Kibaki orotete hindi yo na ni ndirahota ku understand ni ati hindi ria wina andu aingi muno athomu taru bururi wa Kenya ni ukota mekota kumaja taru ugithi Tanzania uthie mikawa yothe uguthi ukore andu aria mararuta wira managerial level ya Kenya wathi Zambia niguo wathi tuthomete muno no cirugu wari muoroto wakire ndari hindi ndirarutagira prime minister wa Shumari tagwo Hassan Khaire wira tandi advisor wake ngoimaga wa ngathi kule Shumari gacoka gaca tuwe kama thapuri tuonaga hindi yo kuna 100,000 Kenyans mararuta wira na othe ao matire thirikari-ini mari technical field ni andu IT andu a miako andu a welding mithemba iyo tondu hindi Shumari we buri urakwo South Sudan wathie no guo ukora Kenyans nio mari na amuicio cia technical mathomo wa muthemba ucio umuthi makambuni makuma na nja moka Kenya tondu ugukora muthungu uyu all the other management skills ni ugucikora kundu kuriku guku uguo uhoro ucio wa Kibaki wari taruhiuru ukorona miena iri ati no guteme na no guicoheria kigwa mwena ucio mwene ni uhoro wa ati tugakona Kenya ingi muno mathomete matai na mawira na tugacoka tugakona thoko nayo iraguciriria andu aingi muno kuma na nja no tutiri na control uhoro riku ucio nikio wona riu twambiria gucoka uhoro wa technical uko icire to TVET igacoka na kula na ni de chairman wemwe Murang'a Technical Institute de chairman wa board of governors turambiriirie na zero
student last year umuthi twina 500 tondu need ye hado eho tondu kuri ciana nyingi muno ciĩmĩcĩte na kĩ maũndũ macio rĩu ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ wa university ũtokire wega nĩ ũhoro wĩgiĩ research university nyingĩ iki-emphasize gĩthomo gũthomithia teaching lecturing na ingĩhingũra kĩrĩa constituent colleges nginya matuka-inĩ kũndũ ũkariga gũkano nĩ university tondũ nduka ĩrĩa ĩrendagio thigara nĩ ĩrathambio ĩrakwo rangi ĩrekĩrwo kĩbaũ kĩa university ĩno kana ĩrĩa tũtigacigwete marĩtwa rĩu imwe iriganĩtie kwĩna kĩrabu igũrũ he kĩrabu igũrũ na university hau gatagatĩ na ka university kau gatirĩ nginya kĩndũ gĩgwĩtwo library andũ mathomaga na noti cia mwarimũ rĩu na mũico mũndũ nĩ akaheo A na ũngĩ aheo C na ũngĩ aheo B rĩu gĩthomo gĩtuĩka nĩ gũthomithia nĩ kuo bata na kuona arutwo aingĩ arĩa marenrorwo university yaku konaga mwaka ũmwe university ĩmwe ĩraruta andũ 10,000 graduates ti ũru tondũ no marangĩongerekana no mangĩgĩa na democracy ya kũgĩa gĩthomo no rũrũ ya university to gũthomithia research nĩ very important rĩu ũkĩona ũtirĩ mbeca icetagwo cia research tondũ ũrakorwo thirikari no yende ndĩngĩhota ũgacoka ũkaga partnership ya my universities na industries tondu wako nta US industries nicio investaga in the universities nigetha research ĩrĩa my university ĩka improve na product ĩrĩa maratwara marketplace ta mitambo ĩno twĩna internet it's research by the military in terms of their communication niyo yacoka yatuĩka liberalized after the Cold War nikio twagĩa na nyamu gwĩtwo internet twagĩa na mitandao cyber and all that kind of thing rĩu na ithuĩ kĩrĩa twagĩrĩirwo gwĩka kana tondũ kĩbakĩnda kĩrĩho agĩke rĩu nĩ twambĩrĩrie gwĩciria ũrĩa tũgũcokia university harĩa ciagĩrĩirwo gũkorwo irĩ atĩ to balance research na gũthomithia tuthomithagie ciana twĩna target nĩ nyonaga mabũrũri maya manene ona thirikari ĩkĩhe ma university wĩra atĩ kwa mũhiano tũgĩkinya tuge mĩaka 30 turenda gĩcunjĩ kĩa 30 tuge ta 7 kĩa ngari citũ ikorwo ikĩhũthĩra itekũhũthĩra maguta yes na twahe wĩra ũcio ma university ta 3 meke ũthuthuria mwena kandarathi thutha wa mĩaka 20-30 mũtũhe ngari ya gĩkĩro kĩrĩa ũguo na rĩngĩ makoiga atĩ tũkenda thitima citũ citikanoime petrol-inĩ na itikanoime coal ciothe ikoima riũa-inĩ kana rũhuho kana maĩ hydro rĩu macio nĩ maũndũ technical marĩa matarĩ technical ta rĩu ũgĩ ta ũyũ Kibaki akoretwo naguo wa gũtongoria bũrũri witũ rĩ ũthiaga nakuo ũgakora ta university ta John Hopkins kũrĩa US ehetwo rũrũ nĩyo ĩkũgĩa na America's foreign policy strategy ya Africa tatwĩre ũrĩa mũkwenda tũkwenda tũikare Africa magoka na foreign policy ĩgacoka ĩgathiĩ discuss thirikari-inĩ ĩgetĩkĩrĩka no kĩhumo kĩao nĩ wamenya oimĩte John Hopkins nayo rĩ gĩka research nĩ ũndũ wa iratathi rĩu rĩ ĩgakorwo andũ akĩo othe nĩ andĩke na nĩ mareyandĩka na andũ nĩ maragĩa kanyamũ ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ kũhe reward innovation niĩ ndĩ South Africa tũgĩthomithia rĩ ndathomithirie kuo na tũgeka research kuo rĩ niĩ ndatongoragia research institution yetagwo Human Sciences Research Council na andũ arĩa tũraruta wĩra nao arĩa marĩ rungu wakwa niĩ ndahana ta director kĩrĩa ndĩrarora nĩ kĩrĩa maproducete research ĩrĩa ĩngĩhũthĩka gũsupport development ukonaga mũndũ wako nĩ ũrapublish results cia research yaku referred journal ukaheagwo 80,000 rand 80,000 rand irorete 80,000 rand irorete 800 ma Kenya ni uheirwo nĩ wekire nĩ uheirwo kĩrĩa rewards ni ũndũ tondũ if you publish an article in a referred journal karĩhwo mbeca ici wa publish ibuku karĩhwo mbeca ici na ti mũcara waku acha ni mũico wa mwaka kĩrĩa uinukagia ukonaga mũndũ nĩ agũraga ngari no ndũgũraga na mũcara ũgũraga na research ĩrĩa wĩkĩte ukonaga andũ rĩu nĩ mara compete
nigetha mundu andike research papers na cipublishwo journals iria citagwo referred kana professional journals tondu hena income incentives na ugikinya hau kwandika ni wandikire ya thuthurio yarorwo wacenjia wagarura yes nigetha ikinya na warehe meciria mageni ni ukona South Africa niguo bururi uria thiini wa Africa university ciaguo ikoragwo ci integrated na institution iria ira cino kuria wa development wakoni ta jeshi taruta ithui deko wonaga twina project ya jeshi ya gwiko tugathie taruga gutuma researchers yakwa magathie kwa ministry ya labor makagĩa na agreement nĩ kĩ mũrenda gũkũ need ya industry no na gũkũ na ithuĩ no tũrathoma na maratathi macio no tũrandĩka kũrĩa referee journal haya thengio mũno ndĩrenda tũgũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri gĩcigo-inĩ kĩa Othaya tũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na mũthabara ũyũ wa ngari makinyĩte kũrĩa makutano Waĩrũ wa Nyambura aranĩria na tongoria matiganĩte ta Mũrugi na nginya Kazungu Kambi tũthikĩrĩrie na njoke njuge kindu indo igire igeririkana muno ni ati ni etikĩtie ũhoro wa gĩthomo na no uririkane ambire auga free education macukuru maiyũrire na makĩiyũra biũ alafu kĩrĩa kĩngĩ ndĩmũtĩĩte na ngamugatha muno nĩ gwĩtĩkia ũhoro wa ũtongoria wa atumia na empowerment ya atumia na kono mũririkane nĩwe wambĩrĩirie Women Enterprise Fund and I was privileged gukorwo nĩ ni ndamĩlaunchire twĩ nake so I'm grateful na ndĩmwĩre Ngai amuhe kĩhurũko gĩtathiraga ndĩna mwenzangu wĩtagwo Kazungu nake nĩ servite ya Dahim koguo nake na ũmũrie kaũndũ. Karibu sana Mheshimiwa Kazungu. Kwanza kabisa uongozi wa Mheshimiwa Kibaki ulisaidiaje? Sababu wakati mwingi tukiangalia tunaangalia tu kama Central Kenya, lakini nje ya Central Kenya mlichukuaje uongozi wa Rais Kenyatta? Kibaki. Mzee marehemu hakufanyia tu Central Kenya. Mwanzo kaangalia yale maendeleo alifanyia, alianza kufanya huko nje, ndio mwishowe akamaliza na nyumbani. Sisi hatukuwa na barabara ile ya Mariakani Mavueni ilijengwa na Mzee Kibaki. Kwa hivyo tunamshukuru, na mimi nilikuwa waziri wake mdogo na akaniamini mpaka wakati mwingine, wakati Mama Mugo na Gavana Nyong'o alipokuwa wagonjwa, akasema mimi niendeshe hizo wizara mbili. Kwa hivyo mzee alisaidia nchi nzima, hakusaidia Central peke yake. Vile vile kama Uhuru amesaidia nchi nzima. La mwisho, kama captain wa serikali ambao wewe ulikuwa ndani yake, ni somo gani kubwa ambalo mlikuwa mnatoka nayo kutoka kwa uongozi wake? Mzee alikuwa akikupa kazi anataka ufanyie wananchi, si ujifanyie wewe mwenyewe. Kwa hivyo yeye alikuwa anakupa kazi, si ujinufaishe wewe, ni unufaishe wananchi. Asante sana Mheshimiwa Kazungu. Asante.
na mbere na kurumanirira na muthafari uri ukuite mwiri wa president wa gatatu Mwai Kibaki makinyete riu mwana wa makutano nimo macamanio maria tugutaririe hau kabere hari barabara irorete Mwea na uthii mwena wa Embu na uthii mwena wa Meru kuma hau uguo ikuruka uguo tukanetio kinyo kuria tauni-ini ya Sagana kuna kuo mathi mabatete uguo ginya kundu gwetagwo kia Gwashi Kagosho mabata ginya handu hetagwo Jambu matuikani uguo hau Jambu akinya hau mbere ningi ni macemanirio ma kuingira na kaunti ya Kirinyaga kana gutuikania ginya mwena ucio wa Nyeri wabatete uguo ukinya riu tauni ya Karati na tukurumaria na muthafaro ginya riria uri kinya kuria mwena wa Uthaya kiharo kia Approved Schools nigetha igogona ria kumugira uhoro na njira ya gukimuhurukia kana mathiko make rigikinya muthia mwena ucio wa Uthaya na njira nene igogona ria muthenya umuthi ni ria muingi wa bururi wa Kenya gatagati ka ageni matiganite aria megukorwo makinyitwo ugeni koguo ni igogona ria family na a Kenya tondu ria muthenya wa ira nirio rirari ria atongoria maria guku bururi-ini na nginya mabũrũri-inĩ mangi matiganite muno makiri thiini wa gitaru kia Africa aria maratumire atongoria ao guku bururi-ini nigetha magicakae na ithue turi ta muingi wa bururi wa Kenya bica icio na mwena ucio wa urio ni uria maundu marathi na mbere kuria mwena wa Uthaya kanitha nayo igikihariria nigetha magitabania igogona riri no ririkana ona kanitha ugikoragwo na igogona ria oria mwanya mathiko maya mothe mari rungu rwa utafariri wa mbutu cio gitiri rungu rwa KDF koguo ni kugona makiheo kanya megukorwo na mathaa mao no nginya maige mathaa toguo tutariirio ni professor guku studio na wona marikia mwena wao igogona rigacokio moko-ini ma mbutu cia KDF na kuma riria uhoro wa njiri muthenya wa Jumaa kiumia kihituku ndie kana ungirora ni urorete wega ukona gutiri undu uhitanite handu ni gukorwo toguo tutariirio mbutu cia KDF itoranaga na kaundu na njira ya muthia kana sekendi gwa sekendi ati gutire handu megukinya mathaa maingi mbere ya ithaa riria mekogerire gukinya kana macereirwo na mathaa maingi thutha wa ithaa riria megutanyite gukorwo magikinya kuringana uria mibango ihagikitwo tugithii na mbere na kurumanira na bica ici nigetha tukumenyithie uria meguthii na mbere na guikuruka kuria kaunti-ini ya Nyeri rirona andu ni manjiririe kwibanga na guikara thi na guku na kuo tuguthii na mbere na kunyitana na andiki aito a mohoro Waero wa Nyambura Wambui wa Macharia na kiari mwena ucio na nginya Martin munene nigetha matumenyithie uria maundu maikaire mwena ucio ningi oro ringi guku studio turi hamwe na Professor Kagwanja na Professor gutaragiria uria uhoro wigi innovations na research itakoretwo igikirirwo na gikiro kinene muno makiri guku bururi ukirigithana na mabũrũri mangi ta South Africa undu uria tukwariti horo wa ati athomi matiheagwo mbeca cia research na magirirwo gukorwo magietha mbeca cia research na gutirero ni kurathi gwetha gucia ndio ni miaka igana mihitukane na kana 5 Kibaki ni ambiriirie nyamu yetagwo National Research Fund na igituika ya haro tondu ni iturwa urahe mundu ramenya uria andu mareka National Research Fund Ministry of Education niyo yagirwo gukorwo andu magithi gwitia mbeca kuo niyo yagirwo gukorwo igithondeka Nyayo Pioneer kana Uhuru ka kana Kibaki Pajero kiguruta kiu innovation icio cia gukorwo ikibandwo ni nyamu ikoyo na nowe kunyitanira na thirikari cia nja kana donors nigetha kaheo mbeca kahota gwika innovation ya muthemba uriku niwe gwetha drug ya malaria akuma maundu maria mari guku gwitu uguo hau niho uthiwa witu na wa mbere ni ugukorwo uri ukithina mbere ku depend na thirikari cia nja kana ya China kana ni cia Europe kana ni America ni tuguthina mbere gutuika dependent na tungiko tutikahota gutuika independent na mene ya research tutigukorwo turi
uchumi witũ ndũkũhota gũthiĩ na mbere ũrĩa Kibaki aũbangĩte wagĩrĩirwo gũthiĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo wĩgiĩ rĩu ũgĩ wa mũthemba ũcio nĩ atĩ technology ĩno IT gwĩcia Kenya ĩ mbere mũno, tondũ anake aitũ na airĩtu aitũ nĩ marahota gũthiĩ na mbere mũno na gwĩciria bũrũri wa Kenya nĩguo wĩ mbere mũno, na wacio andũ ta acio nĩ magĩrĩirwo kũheo kĩrĩa support nĩ ũndũ wa innovation ciao. Njĩtĩkĩrie ngũrenge hanini ũtanakinya hau ha IT gũcoka ikinya rĩmwe thutha hau wagweta ha innovations. Ithuĩ na ithuĩ culture itũ kana kĩmĩtugo rĩ, nĩkĩ tũngĩkwo ta bũrũri nĩgetha tũtige kũhũthia andũ arĩa mathundũraga tũmaũndũ? Ta rĩu nĩwonaga imwana na kũu icagi-inĩ mangĩnyitanĩra hihi mathondeke gatege kana gakari kanini makĩhũthĩra kamacini ga power saw kana gatuthi, nĩwonaga andũ acio makĩnyũrũrio mũno mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu kana social media. Wona mũndũ ũngĩ ningĩ nĩathondeka kaũndũ ũkona andũ acio nĩmarathekererwo. Nĩkĩĩ na ithuĩ tũngĩka nĩgetha tũmenye atĩ ona maũndũ marĩa marĩ kuo mathundũrirwo okorwo nĩ ta thimũ ndĩathundũrirwo ĩhana o ĩhana, yanjĩrĩirio o handũ. Ta rĩu mũndũ warĩ na thimũ 1997 kĩarĩ kĩmũtũngi kĩnene mũno wagucagia ĩri atĩ nĩgetha ũigue mobile. Rĩu gwacoka thutha mũnene goka ka mobile tũnyihĩte nyau harĩa tũkinyĩte. Innovation cithiaga ciongererekete, wambagĩria kuma kĩũndũ crude. Ũngĩona ngari ya mbere ya Ford iria ciathondekagwo nĩ Ford, nginya magũrũ no marĩa ma mbarathi ma college cia mbarathi, magacoka magathi madevelopetwo mũkathondeka ũhoro wa rubber and so on. Ũguo innovation ciagĩrĩirwo gwĩtĩkĩra koguo, na ngwĩciria culture itũ nĩ tũrathiĩ twĩtĩkĩrĩte. Rĩu no nguhe mũhano, harĩ cukuru ĩtagwo Mĩhũtĩ Secondary School kũrĩa mwena wa Kangema, mwanake ũmwe ndigũciria nĩ ahĩtũkire wega mũno, kana na D kana na C, no arĩ mũndũ gifted mũno, tagwo Magiro, gwĩciria nĩ muonete pipa-inĩ. Magiro agĩũka na thitima, kũgenerate thitima, na ũkũmaka atĩ thitima cia main itanoka na itahota na mũndũ wa kawaida atanahota gũciona. Tũrakorwo gwitũ gĩcagi gwĩ thitima mĩthemba ĩrĩ, gwĩ thitima cia Kenya Power na kũrĩ cia Magiro. Nĩ gwitũ ũguo ĩno yake ĩrauma kũ, arathondeka thitima na kĩ? Amĩrutaga rũĩ na ũgĩ wake yahotire kũmĩruta, na agacoka akagĩa itingĩ cia gũtambia na agatwarĩra andũ mũciĩ na akamekĩrĩra mita na nĩ achanjaga. Rĩu thĩno rĩu ndĩrarũgamaga seneta, thĩno ũrĩa ndĩranaguo hau haitũ hetagwo Kenya njerũ, nĩ andũ arĩa marenda gũthama kuma kwa Magiro mathiĩ kwa main, na ngona makĩrĩ na haki ya gũthama. No nguoria atĩrĩrĩ, nĩkĩ ingĩgiria akorwo nĩ Kenya Power kana arĩa angĩ magĩe na support kũrĩ Magiro nĩgetha ahote innovation hiyo yake ituike advanced, ni okira icoke tuike supported na ituike modernized, nigetha gutikanagie mundu kwenda guthama kuma kuri we twageta company parallel na tondu already ni etikirikite ni andu akuri acoke heo hinya wa ku generate wako ni thitima ina hinya tondu riu yake no wonire tawa ndungihota kuri maundu tangota gwikana mo tondu main ukira macoketi na andu ciothe no problem ile enayo ni problem egiehera korwo ni aheo support uguo thino na twina guo ri innovation kana andu kurega gwitika innovation ni andu kurega ni andu kwaga o support na the notion uguo tukwaritie horo wa guhara kiambiriria support ya 75% andu avyo mare jua kali tondu mwana kio gwitumagiro ri ari jua kali no ndari na kundu angithie ndungithie bengi oya roni ndungithie kundu utiri good samaritan we na mbeca njiganu angiguteithia uge na innovation hiyo na warora wako ni murimo kana Ngeretha kana America kura mekaga innovation ni itonga iria ciahuraga biashara cioyaga gaturu ka mbeca hiyo ikahe mundu ta thondekera gitege mundu agatinda ku githondeka gitege hindi agikomboka ri akoiga riu haha ri cenjia hana ugacenjia no rahe oki mbeca no guhoro wa textile industry no guo yokire
ona njira ya mundu kerwo thondekera nyemu ngithondeka indo nguo nyingi riu ugatinda ukihurithania meciria wakorwo ta meciria megie ta maya Nobel Peace Prize ukaigua ni tau hindi mundu gwitwo Karl Marx na aria angi magiciria mundu eciragia tondu kana Einstein andu mareka innovation tondu woka na formula eno ri yetikirika ni Nobel Peace Prize ni ukaheo mbeca ici na ni ukahota gwaka nyumba na wiki uria kwika innovation ya go transform need ya go transform uturo waku igatuma ugie na meciria shapa ma science tondu ukarihwo rigu kugwitu gutiri uguo na wariho ningi kaundu gaka wathumbura ningi gateithie angi na ku gateithia andu aingi tariu kuri mwanake uria wathondekire no etagwo blinking wiper ndo wiper cia tene gwiciria itiathiaga uguo no ethiaga ati no itengere kana ethia hanini icio ciathiaga rita rimwe na mundu no gutinda ukimeka uguo tondu direka ati uria wokira kiundu kiu ni arihirwo mbeca nyingi muno ni Ford ni company ya Ford nigethe gure nyamu etagwo patent riu guku kiria tutai nakio thiini wa Africa kana guku kwitu Kenya ni mundu wa gukunyita guoko wage na innovation tariu horo wa helicopter na tuta icio nwaigua ni muheshimiwa wa David Muriithi akinegena tondu ndigwicire ndigimenya ni gitumi kiriku kigituma ithuĩ tuhana Kenya uguo tuhana tukorwo tukiimport boda kuma nja kana ona tugikorwo tuhana atia tukorwo ni turimport meithikiri kana hurubaro kuma na nja o nikorwo minister wa finance au the ban hurubaro muithikiri na boda ona ni kaba ciukaga cie indo cio no dabani anything assembled do igatiriri party iria igithondekerwo guku igathondekerwo guku iria kuma na nja kuma na ki na nja tondu Laikipia noni ngari marathondeka tuktuk niki kigituma tuthie India tukagure tuktuk when injini ginya cie guku cirathia ginya mbembe igira irahura ginya mai kuma rowe kilomita 300 gucoka gutwiki ati tutigota kuthira injini icio tuthondeke ngari citu kana wanyita na kuri othaya na kuo ndirona atongoria ni manjitie gwikinyia kuri kiharo-ini kia uthaya ririkana ona maria atongoria mwiri ugikinya guku uthaya ugikinyio ni mbutu cia KDF ona watongoria ya na ateti aria othe magwikinya guku magirirwo korwo maikaire thi tondu gutire mundu wina rutha rwa kuhingica mwiri ukiingira guku kiharo-ini kia uthaya koguo mwiri ugikuhiriria mundu othe ugukorwo ari thiini agirire gukorwo aikaire thi na mundu othe ugukorwo ataingirite no etereire mwiri wa mbe uingirio ni mbutu cia KDF nigetha thutha ucio etikirio gukorwo akiingira kiharo-ini giki atongoria na ateti matiganite marathi na mbere na gwikinyia aria megukorwo magikinya kiharo-ini giki ntukumenyithia na maritwa mao nia ndirona Kembi Gitura senator wa tene wa county ya Murang'a na kuhindi ari chairman wa KEMSA ari magukorwo magikinyia kiharo-ini giki ntuko twigutararia tugikurehera mbica ici na njira imwe kwa imwe ririkano muthi nirio igongona ria gaturu kohoro gakugira horo president wa gatatu wa bururi wa Kenya President Stanley Emilio Mwai Kibaki goko nikuo akurire nikuo aciareirwo nikuo akurire agituika kahe otatuhe turia tungi agigithoma agithie thukuru wa Karima thutha ucio agithie thukuru wa muthingi wa boarding kuria Nyeri thutha ucio ni acokire agithie secondary ya Mang'u na thutha wa guthie Mang'u ni atukire wega muno ni umwe atongoria aria matongoretie kuu akiona scholarship ya guthie Makerere University bururi-ini wa Uganda akirikia kuria bururi-ini wa Uganda koguo nakuo nowe watongoretie kuria Uganda auma kuu Uganda agituika general manager na kambuni ya wendia wa maguta o kuu bururi-ini wa Uganda no ningi agiciria no athi na mbere na githomo giake o ringi akiona scholarship ya guthie kuria Ngeretha mucii wa London kuria athire
kunora oro ringi githomo giake kia utonga na mathabu kana economics. Kuroneka ta mbutu cia ugitiri cia KDF ona magithiaga na mbere ririkana nao ni andu ta ithue. Koguo muthabara uyu wa kiuma Nairobi kuma thaa imwe cia rucine na riu ni thaa ithatu yerekeire ithatu yatigia ndagika ta 10 uguo ni marathi magicenjanagia matereba ni undu wa minoga na gukirekanira nigetha magikinya kuria gutiri mundu uikareirwo ni minoga kana ni araigwa hihi ndangihota guthii na mbere na kawira gake ni marathi magicenjanagia uguo o magithiaga na mbere no ti gukinya makinyite kuria thaya matire marakinya Sagana matire marakinya Karatina nigetha mathi merekeire uguo nginya kuria mwena wa Othaya approved school. Bica ici ciothe tukona cina njira imwe kwa imwe tutwane na mweri ucio nginya ririo rikinya kuria Othaya mehariri magithi na mbere kuria Othaya nakuo kiharo-ini kiu kia approved school tukumenyithie uria gugukorwo guikaire o ringi na njira ya imwe kwa imwe. Igongona riri wona rianjiriria tugutwara ku na tuguikara ku nginya riria maririkia nigetha onawe hari uria gikondu nahota gukinya kuria mwena wa Othaya mathiko-ini ma President Kibaki na ikondu na kihota gukinya kiharo-ini kia Nyayo muthenya wa ira ukorwo wi munyotoku na haria hothe uri kuhitukira Inooro TV uigue ugeire horo President Mwai Kibaki. Haya prof na ithui tugithi na mbere goko studio na guthathaura maundu matiganite maria mahutanitie no thii wa na mbere na utonga wa bururi. Tugutware kuria Othaya Wairo wa Nyambura mondeki twa mohoro aneria na Governor Dr. Nyoro ya President Kibaki ihinda-ini ica-ini ikuhi. Well, reke njuge atiriri na ngugana githungu ati nature nditikagia a vacuum. Nature does not allow a vacuum. However, ni hakoragwo hena time difference. Gutire andu moi potential ya Mwai wa Kibaki agwire ithurano several times akera gutuika president. Gutire mundu woi potential yake nginya riria ahotire kunengerwo opportunity. Twina andu aingi muno tigari waria turona meguku iguru mararia makiugaga twina andu aingi muno thiini wa society itu aria mangitutwara tu Kenan aria mangitutwara to the next generation aria mangihota kuiguithia kuiguithania ruriri rwitu aria mangihota gutuma ruriri rwitu tutonge no andu acio tutire turahota kumenya kuria mari. It may take time. His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta ni ageretie muno gutindika kuria Kibaki aratigeire, but I'm very sure that in another 3 or 4 years 5 years nitukuhota kuona andu makiambiriria kuimatch tondu bururi witu wa Mount Kenya na Central Kenya tutiri twakorwo twithi tugayukanite toria tugayukanite umuthi. I'm sure the late Mwai Kibaki died a sad man kuona bururi witu Central Kenya tugayukanite oria tugayukanite, but I'm sure God is going to raise a leader uri ukuhota gutucokania no uri ugacoka kuririkanika Kenya as the next Kibaki as the next Uhuru. Thank you so much. Thank you. Mushoki ucio ni governor wa county ya Kiambu agitutariria njira iria arakungwira muturire wa President Mwai wa Kibaki nayo no ngurire atongoria matiganite ni turikitie kuna makiingirira haha tondu turugameire kihingo-ini kia atongoria aria megukorwo makihumbariri igongona riri gaturu ge gukorwo kuingira gwa President Uhuru Kenyatta munini wake Dagitari William Ruto speaker abunge cieri mutongoria wa ruhonge rwa igoti na muno wakiria mutongoria wa kema kia ODM kana ngwataniro ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Odinga. No tuona mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri Dagitari Karanja Kibisho agikinyia guku na tuguthie na mbere na kwambika kambe itu tuthie na mbere na kwaraniria na atongoria aria maraingira gikaro-ini giki nake Martin Munene mukira-ini uria ungi araniria na Kenya no uria mathiete na mbere na gwikinya no kainda-ini gaka gucokie kuri mucoki muriuki wa mucoki tuthie na mbere na guthathaura rugano ruru. Thank you muno ngatho cia mwanya Wairo wa Nyambura ni gutumenyithia uria kurathi na mbere mwena ucio twina mbica igire mbica imwe ya uria muthabara uyu urathi na mbere barabara na kero Wairo wa Nyambura hamwe na Martin Munene wa Mbui wa Macari nao magitucorera mbica mukira uria ungi wa Othaya
na nigetha kuu na kuo magitumenyithie maria marathii na mbere na kwiyumiria. Prof, umwe wa maundu maria mangi President Kibaki ageririe gukiria ni uhoro wigie urimi na njira ya kuheana subsidies nigetha arimi makorwo makihota kwiyukiriria, no rimu atwarora uria tukoretwo tugithii na mbere. Tariu budget ino iriga guthomwo, urimi wagairwo bilioni 65 na ona turi cukuru tugithoma nitugaga urimi niguo economy kana niguo munyiginyigo utonga wa bururi wa Kenya, no ningi warora mugayaniriye wa mbeca mukiro uyu ungi kana mwena uyu ungi ri ndurona urimi uyu ugikirirwo muno thikũ ici andu ta extension officers maabitha a urimi aria mathiuruka migunda-ini guthomithia arimi uhoro wigie kurima guthima tiri na kina maundu mangi ta macio. Maundu ta maya mahanaga ta matiganairio na thutha na urimi undu gutiga gutuika munyiginyigi wa utonga witu wa bururi wa Kenya. Hau ni turabacia hena limit ya uria Kibaki angiahotire gwika miaka 10 tondu hari miaka 24 yokite mbere yake maundu maingi muno maria mathondeketwo kinya kuria 1960s na 70s ni magwite. For example, umuthi ungietha mundu uria wina murangi muraihu urathima macani kana ni maratuo makatuo memetha matituire ithu tugikura wonaga mundu ndari wira ungiarutaga kana mundu etagwo Peter Gathambo kuria rwathia witu wamuonaga na muti murangi muraihu muno murungaru arathia akarekia macani ni agacoka agakwira macani makunduratua we ugakora mundu ungi nake ukakurora ng'ombe ciakwa kwira ng'ombe ciaku cikaire wega ni weta extension officers kana andu agukuhe utungata wa hakui wegi urimi na tondu mundu muiru jari horo wa Mugikuyu oimire kwa muthungu ari squatter kana ari mundu wa mugunda na no wahe mugunda haha ugwikate naguo na no nginya urime kindu gikuhe mbeca uguo undu uria utahotire ucoka na njira njega ni ucio wa kiria wa extension office kana support ya kuhewa arimi. Undu uria ungi ni atiriri bururi witu ni uracenjia na ithu tutiracenjia da uracenjia atiriri mimera mingi iria turahanda kana twina migunda-ini itu ni plantation crops, macani ni plantation, kahua ni plantation crop, ona utirathi makorobia no plantation crop na migunda nayo ri irathi nyihite hindi ria twahandaga macani na kahua kwa wiki a percentage mana 5.5 acres average riu ni thiete nyihite riu na tukaga alternative crops na ugi wa niki tungihanda tondu na ugi wa thoko tutiri naguo riu ndu ucio ukona andu mundu ena itina 5 10 cia kahua 20 icio itingikuruta thina ino no wathi kundu kungi taru kwina support ya muthemba ucio ukona mundu ena Mercedes yake ena lori yake ena pickup yake ya gutwira ng'ombe na maundu ta macio tondu waki tondu ena support ya gwika undu ngitiga uhoro wa kahua kana macani kana kindu gikuragia uguo ucio naguo ni undu uria ungi twagirwo kurora ni mumerere tungihe arimi i substitute kahua na macani tondu migunda ni yanyihire na ikemwe kana nuthu eka ndingi gu sustain utware ciana ciaku secondary na kuria kungieti ikewe mwe kurigana kirio rakuria no igutwe millionaire kana billionaire ungithie kundu ta Kikuyu kana kuria kungi how now hena gap undu uri ungi wina gap ni uhoro wa kindu gitagwo industrialization na muthungu kiria giatumire okire ni undu wa kindu gitagwo cottage industries tondu hatire fata ati kahua koime Nyeri kana koime Murang'a kana kuria kungi gathie thoko gatari processed na ni kwa koimete nigetha weka kindu gitagwo value addition kahua kauga kahota kuriha wega wakone ni thukuma icio ciaku kahota kuriha wega na value addition ni kindu kia raithi muno tondu ne wakone thukuma uratu ari handu agucikira makoni uria cikiragwo ri igatuika package ndi wega ati igithie thoko irathi cio already processed nducirugite na nducitinangitie no ni urona atumia amwe ta kuria jua kari
nĩ makinyĩte handũ makambĩria gũthondeka mini cottage industries ugakora kuma thaa kenda ambĩrie gũkera nyeni agĩkĩraga tũratathi twa naironi na hau niho ni ngoragwo na haro na tũratathi twa naironi tondũ kirige tumire twicirie tũbani tũratathi hindi ndahota gwĩciria njohera no ũrimũ wakwa tondũ Ngai nĩ ndathima na ũgĩ no ndi ndahota ku understand tondũ tũratathi tũu twa na hygiene angĩkorwo nĩ atĩ tũkũrita compound ndiki kĩngĩgiria tũthomithie andũ aitũ kana twĩkĩre penalties atwarita compound ũkarĩ ho nigetha tũnyihie ũhoro wa wastage no mundu atukorwo nĩ kĩndũ hygiene ĩrĩa na karatathi kau nĩko karenderia iria nĩko kohaga makoro mainabu maicũhio na karatathi kau rĩ no nyeni icio nĩ kambirie kũrehe a kind of an industrial innovation tondũ handũ ha kwendia inabu igima ũkarĩtinangia ũkekĩra tũratathi tũu mũndũ agoka akagũra inabu processed ugathi ukiriaga kana wanyita cottage industry nio backbone yo thiwa na mbere ndathire Japan kwa 2018 the guest was state country ya Japan githie gikora githie gitwarwo kundu nyone cottage industry niki cottage industry datwarirwo ri ni kuria guthondekagwo tucindano tutwandu a cukari wa diabetes ukari uretheca twagwithesha muthuri ucio uri aratuthondeka ri ari veteran wa Second World War uguo Japan kiria yekire nigetha andu acio matuike employed matigaikare ugwa indo wakorwo wina nyumba ya rumu ithatu rumu imwe igatuika ni industry iria ingi ni hari okomaga na iria ingi ni hari orugagira tondu Japan gakire kapururi kanini size ni undu ucio ni ndathire gikora muthuri ucio oete nyamũ ĩno ĩtagwo nanotechnology niyo ya gutura karima handu tangihota kumenya kire gitumaga rwage rukurume na rukanyua thakame na kanyamũ karwage ndũngĩkona technology iyo ya nanotechnology ri niyo ina muthuri ucio wa ni muthuri mukuru mu Japanese hu ndatonya gwake ndakori na kimashini kinene na producaga tucindano tu tukoima na kamushifi kahana ta bullet ici cia machine ya kiria belt ya bullets no tunini agacoka akenderia mundu ungi uria riu thia gutwikira plastic ini nigetha tuingire thoko twina plastic uria tuthondekagwo no gacindano ni arikitie nako mundu uria urathondeka tunyamu tu tucindano turia tuceke muno ari Japan na ndari factory ikuria ina go down ego akenyumba we na mutumia wake maikaraga hau na mareagira haha riu haria twaikarite sitting room ni haha tugacoka tugathamia sitting room tugathie haria factory ri which would otherwise be a sitting room kana bedroom egi tondu ya gucana ukaigira haria gate ni gwake gate ni imwe na ni nyumba ya mundu wa kawaida turi uthiaga mmoja kana Jericho kana kuria kungi watonya gate ukamenya guku ni kwangania na guku ni kwangania no watonya murango wake watonya nyumba ya mundu rumu imwe ni ina cottage industry ewe gidina ki riu guku ithuĩ tugaga cottage industry no nginya ukorwo na maundu ega wiki atia wa approval na industry ukwekwa atia thirikari ya gukwa support o haria uri tondu kuria Murang'a kana kuria Naikuru kana kuria kungi andu no mahote guthondeka indo nyingi muno kuu kungikuwa thirikari ni gukuhe mubango wakoni ta karati tuge kana maembe ukorwo we ni kumithia umithagia no uhetwo machine ya go seal in a hygienic situation riu kiria kirarorwo muno ni undu wa consumption ya public ni hygiene uria matuirwo kuria uria mathambirio uguo maundu macio matatu nimo megutu transform uguo kindi ya Kibaki ngirigaca ni yekirirwo iguru no tutiacenjirie tutiarorire maundu maria maroka magacenjia makagiria ngirigaca ituike productive for example migunda kunyiha na andu kuingiha indo iria turakuria kwaga thoko ni undu andu ni macimunyire imwe na uria wina cio ona ngigetha ona ongerere maciaro atia itingimuruta thina ini tondu itina igana rimwe kina 50 cia kahua
itingĩkũrĩhĩra ciana cukuru. Kaundu kangi gatumaga kihi mundu na hari mwanake ogwitwo Matu kuma Laikipia atwira ni twekaga ni kuhutia horo ucio wa tuk kuria kaunti ya Laikipia na raugo na kuri uthuthuria wa malaria ukoretwo githii na mbere kuria mwena wa Gicua-ini na raugo rekirwo guku bururi-ini na no urathii na mbere he muthuri gwitagwo Waniga nake ni akoragwo agithondekera indo we mwenye indo cia go print na indo ingĩ ta icio nake ni arauga ni twekaga ni kuhutia horo wa innovations tondu ndwikagirirwo guku bururi-ini guo rauga horo wa urimi rimwe no iguaga tariu kaigua kuri maciaro mana marathukira mwena mwe wa bururi no gacoka karora statistics ya KNBS Kenya National Bureau of Statistics kana ruhonge rwa ndari ugakora ni tukoragwo na shortage ya irio na no nginya tucirehe guku bururi-ini kwa muhiano mbembe ni tura import mbembe no hari irathukira guku bururi-ini tondu tutirahota kwihunia ka balance kau koragira tondu tutire twahota guthondeka thoko njega ya mbembe na no example ya America hindi ya president ura wetagwo Roosevelt gwĩcia Roosevelt niwe Kibaki wa America tugutwa kuga tondu niwe warehire maundu macio mothe maria mothe maragio America na okire thutha wa nyamu ria etagwo depression tora ithuĩ turokire thutha wa 24 years ya poverty utongo uthiĩte thĩ agacoka goka na maundu no kina maundu maingĩ muno undu uria wa mbere okire naguo ni atiriri akiamba kimenya ati America ina food insecurity tondu ona indo iria ciarĩagwo ni Americans wacirora ono umuthi tondu imwe no ikoragwo kuo ndikano rona donut ya America ungĩringwo nayo ni kavoringĩtwo na ihiga ni nyumo muno tondu maigaga tũirio twao kahinda karaya nigetha ũkahotaga kũrĩa wĩ thabarĩ-inĩ tondu ndwamenya nĩ kĩ ũrĩrĩa wathi na kũu mana thina wa irio ngano ti nyingĩ mbembe ti nyingĩ Roosevelt akimenya no nginya transform America from a food scarce to a food surplus na nigetha kũgĩa na irio nyingĩ rĩ agĩaka kwa kũiga irio agĩcoka akiuga mũndũ arehe ikonia rĩa ngano kana kilo cigano na cia ngano ũrĩrĩhagwo mbeca ici rĩu nĩ thirikari ĩragũra rĩu andu makiuma kuria mathiaga mona makiuma mawira kuria mandikitwo jitikirie gore gihani twaranirie na Governor Jackson Mandago ali hamwe na Wairũ wa Nyambura kuria Othaya na hapo ndio tunarudi pesa mfukoni Kenya kwanza. Asante na kati ya yale mambo ambayo yalikuwa kipaumbele kwa uongozi wake ni food basket. Wewe umetoka katika hiyo county, ni mikakati gani ambayo serikali iliyopo ama ijayo inafaa kuweka kuhakikisha ya kwamba yale maono Mheshimiwa Rais alikuwa nayo yamefikia ya kuwa food security? Kwanza ni kusaidia wakulima kupunguza gharama ya uzalishaji ya kilimo ili wakulima waweze kuwa na fedha ya matumizi na pia uchumi wa wakulima iweze kuinuka na kupanua nafasi za kazi. Kama Kenya hii tutaendelea kuongea mambo mengi na tutilii maanani kilimo, basi tujue hata kubuni nafasi za kazi itakuwa vigumu sana. Asante sana kwa kuzungumza na Inooro TV. Aya, ucio ni Wairũ wa Nyambura ona mugeni amwe ari marekinyia mono cio Othaya kagucia umwe kaneri nigetha aranirie nao makimutarario rĩao mararirikana President Kibaki mwana ũyũ ũngĩ ningĩ tũgĩthia na mbere na kũrũmanĩrĩra na mũthafara wa ngari iria ikuĩte mwĩrĩ wa President Kibaki. Atongoria angĩ matiganĩte thirikari-inĩ nao nĩ manjirie gukinya gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Ndona CS wa gĩthomo Professor George Magoha na ũngĩona Professor Magoha arĩ gĩikaro-inĩ kĩu ũguo nĩ kuga ona ma-CS mangĩ matiganĩte onao nĩ mekinyĩtie gĩikaro-inĩ kĩu onao magĩkĩnyitanĩra na thirikari gũcakaya na kugĩra ũhoro President wa gatatũ Mwai Kibaki. Ndikana nĩ ũrona hama-inĩ ĩno andũ othe nĩ maikarĩte thĩ ũguo nĩ kuonania mĩbango ĩrĩa ĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ mĩrũngĩrĩru o wega ũũ atĩ mwĩrĩ ũgĩkinya mwena ũyũ wa Othaya gũtigũkorwo na andũ marũgamĩte angĩ matiramenya kũrĩa megũikara angĩ maigĩte ngari mĩkĩra-inĩ ya barabara. Ũndũ ta ũcio ndũgũkorwo gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ gũkorwo mathiko maya maratabarĩrwo nĩ mbũtũ cia KDF na aya matiendaga itherũ na ithaa
kana kuhingishwo ni maundu oro mothe na toguo twataririo ni professor haha ni mekaga kindu twitaga rehearsals koguo amwe ao ni mathiete nginya kuria kiharo-ini kia uthaya kurora haha niho tukahitukira koguo haha hatigakorwo na ngari oro ciothe igakorwo ikiigwo mukira-ini wa barabara kungikoura no ni barabara ria tukahuthira kungikakuire no ni tukahuthira kungikoura undu gutangithii kana barari ndina mama ngiratwarire mwiri ucio na ndege muthemba wa helicopter makorwo mebangite iguru ria maumirira maria mothe mangioneka kana maundu mothe mangiyumiria ati kaundu o gothe kangihanika gutiri undu ukurugama aya makoragwo na plan B na C na D ciothe kaundu gothe kangihanika ni megukorwo makihota kurumboyania na ko hari bisha utarahota gukorwo ukiamukira mwena uyu ungi wairwa Nyambura ndirone na mugeni ungi ni wocio ketugutware ku tuthikiririe. Kwanza niseme good morning na tuko hapa nitoe rambirambi tena kwa familia ya Baba Kibaki na late Mama Lucy na watoto wake wanjukuu, na niseme kwa niaba ya maendeleo na niko na katibu wa chama kuja hapa. Tumekuja hapa kusema asante. Sisi kama maendeleo tulifaidika sana. President zote kutoka before the founding wamefanya na maendeleo, kutoka Mzee Jomo Kenyatta, our founding father, Rais Moi, akaingia Rais Kibaki, Rais Moi akasaidia plots, baba wa taifa mwanzilishi akasaidia plot ile imejengwa Maendeleo House. President Kibaki tukafanya kazi mingi yake ya peace na sana sana ya Constitution 2010. Maendeleo ilikuwa very involved. 205 referendum, 2010 Constitution ambayo imeleta viti ya kina mama. Ile sasa tunajivunia leo hii the 47 women seats. Kwa hivyo kwa unyenyekevu mkubwa sana ningeomba wale wamekuja kupata hiyo viti wajaribu wafanye ile kazi Rais Kenyatta ametuonyesha. Rais Kibaki ametuonyesha sacrifice for the nation. Hiyo ndio mimi naomba tufuate. Ile unaweza kujinyima kwa sababu ya wamama, mimi nijinyime kwa sababu ya wamama wa Kenya. Nikimalizia niseme sisi kama maendeleo tulifanya 60 years na yeye alispend a whole day with us, courtesy of Chief Secretary, then courtesy of PS Kibemia, Governor wa Nyandarua, ndiye alikuwa PS Interior. Rais Kibaki akapatia maendeleo pesa. I was the chair of that committee in 2012. Tukafanya celebration na yeye ya whole day. Tulikuwa na rais wa Malawi, huyu amekuja hapa, Joyce Banda, alitutumia vice president wake. Tukaspenda whole day kama maendeleo Kenya mzima na Rais Kibaki, tukampa zawadi. Tukasema asante kwa kazi mzuri. Economy, agriculture amesaidia sana nchi. Kwa hivyo mengi tumesema. Wacha tuseme Mwenyezi Mungu aliyompa hiyo high 90 years. Tumekuwa mass jana, tumekuja kusema leo. Wacha tukubali yale Mungu ameamini, amesema ni leo, tumpeleke nyumbani na tutakutana wakati ya resurrection. Sisi ni Wakristo. Na wamama wa Nyeri pia tunawaambia wakumbali haya yote, na familia yake ikiongozwa na Jimmy na Judy wasimamie boma, wakae pamoja. Mwenyezi Mungu atawalinda. Asante. Muriuki wa mucoki ucio ni utongoria wa maendeleo ya wanawake ugikungwira Mwai wa Kibaki. Ririkana ni mutongoria waheire atumia kanya ga gutungata iturwa-ini cia gikiro kia iguru, na ni ukuririkana kiumia giki barothi magioka kuona na gutea mwiri wa president kuria bunge-ini ni twakorire makiuga ati President Mwai wa Kibaki ni amahire mweke wa mwanya wa gutungata na mieke mingi muno. Ta barothi Mary Kimilu Nyaga ni uraririkana agitwira ati atumia metikitio muno na maheagwo mawira manene muno na makaheo wiyathi wa gukinyaniria motungata matiganite. Ucio urona mbica-ini ciaku ni governor wa county ya Kirinyaga Ann Mobi wa iguru hindi ya utongoria wa President Mwai wa Kibaki. Wa iguru ari mutongoria na afitha munene ruhonge-ini rwa kigina hindi ya boss wake ari President Uhuru Kenyatta, ari Deputy Prime Minister na Minister wa kigina. Iyo ni ngari ria igukua family ya President Mwai wa Kibaki. Wona mwiri wa kinya haha na uingirio hema-ini ici niguo igongona riambiririe. Muriuki wa mucoki
Thengi muno gatho cia mwanya wa Rwanya Broli kule mwena wa uthani gutucorera mbica yoria kurathi na mbere mwena ucio tugigitagirira nigetha mwiri ucio ukinye giikaro-ini kiu nigetha igongona rioererwo kuma hau ni kanitha hamwe na ngwataniro kana no nyitaniri na mbutu cia KDF nigetha igongona ria kumugira horo ria njiri mwena ucio wa uthaya o ringi ntugika tukinyitanagira na Wairwa Nyambura na andikitwa mohoro ari angi me giikaro-ini kiu nigetha magitumenyithie maria maratabaruka mwena ucio gakari kawurona gagaikũrũkio ngari-inĩ ĩyo niho mwĩrĩ ũkũigĩrĩrwo na nĩko mekugucia nginya harĩa mũthia harĩa mwĩrĩ ũgũikara rĩrĩ igongona rĩgũkorwo rĩgĩthiĩ na mbere nĩgetha mũthia akiugĩrwo ũhoro magĩthiĩ na mbere na meharĩrĩria na mĩbango yao nĩgetha magĩtigĩrĩre gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkũhĩtana kana ũbacane gũkũ studio na ithuĩ tũgĩtindĩka na Professor Kagwanja na hari murata wake onake no murutani uratwandikira ndumiriri kuma Mexico oikaneta Professor Maina Matonya kuna Mutonya Maina Mutonya kuma University wa Mexico rauga ni anyitana na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere na ndereti tũgũkũ studio tukiugagira uhoro President wa gatatu President Mwai Kibaki tukamucokeria ngatho cia mwanya ona ni guthii na mbere na kunyitana ithuĩ na no gitwara rikutukira namba itu ya ndũmĩrĩri na 22488 kana nginya mwena wa Facebook Inoro TV muriuki wa mucoki na tuko tukirongoreria imwe cia ndũmĩrĩri icio tutana thii mwena uria wothaya Professor gutarageria uria President Roosevelt wa kũrĩa bũrũri wa America athondekire nyũmba nene cia kũiga irio kana iria twĩtaga silos cia kũiga irio ta ũrĩa NCPB ĩkaga gũkũ bũrũri-inĩ na gũtuĩka ndĩgĩkaga ũguo na gĩkĩro kĩnene ta kĩbũrũri ũcio wa America yagĩcoka gũthondeka akĩoya navy ya America na magĩgĩa na commercial ships atĩ irio ciagethwo igekĩrwo meri-inĩ ati no ithie thoko o ire yothe igitio taru Kenya ko twina ngaragu meri kwambiria wako gwatangatho kwina ngaragu meri ikambiria guthie kuhiriria Kenya kana haha Horn of Africa haria hena ngaragu riu America kuma food scarce to food kiria surplus na njira nyingi yari na ngaragu ikigea na futhi riu icio ni policy kiria Kibaki arahoteire gutwikira na njira ĩgiĩ ũrĩmi nĩ ũhoro ũcio wa kũbara mabarabara nigetha irio iria tũragetha ciambe kinyie thoko nigetha gũtigakoragwo haha na irio haha hatirĩ na ũyũ wĩ haha ndangĩona irio irĩkũ nĩ ũndũ wa kinyanĩria mĩaka 10 ya mwĩtĩkĩrie ũguo na nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩrĩa Matiba ekaga campaign Nyandarua 1992 uhoro ari munene ati Nyandarua maraita iria tondu tikikinya thoko karati irarĩo ni ng'ombe na ng'ombe ni cianogire mboga ĩguo na wacoka warora hau rũgongo kuri Turukana kuria kungi marakua ni ng'aragu tondu matinagia kuria riu nigetha bũrũri uhote kuhuthira kiria wina kio no ukinyanĩria ni kindu kia bata muno ucio niguo wira uria Kibaki arutire na wira ucio tutingĩũhũthia tondu umuthi ungienda kuria itunda ni ukuria kuma mugunda ona kilomita 200 tondu barabara ciekuo na iria ni rakinya nderi tondu barabara ciekuo riu haria twagi kurora ni uhoro wigie uria tukugia na mbembe tondu ungiira mu Kenya ati thogora wa mbembe no ukorwo uigananite na ati ungihanda eka igiri cia mbembe ni ukurihwo equivalent ya mushara uri uraruta wira gwa thirikari mu Kenya particularly muno wa Mount Kenya akuma wira gwa thirikari akareme ki mbembe tondu kindu kiria ena bata nakio ti kiria twire areka ni income uguo thirikari na ni kwenda irutire ithondeke uria ego transform economy no from food insufficiency to surplus tondu ta muthi bebe aria turarima ngonia ya bebe ruma 50 kilo ya bebe ruma 50 kilo ya bebe the highest ni kuma danagura ndabiriria kurithia
ati ni wagari gwiciria kana ukuhe ng'ombe ciaku brand kana ndugucihe tondu bei ni kirire ni undu waki tondu gutire na mbembe na mbembe ithiete ku no tuhote kurima mbembe nginya Garissa na irrigation as long as market ni njaga taru ngala na kulalu gwathire ate utatara wari mwega ukiurora iratathi-ini eka milioni imwe ciari igayanio kumwe kuri mbembe kuri angi mahiu ma nyama kuri angi mahiu ma iria matunda wari muthaka muno mugunda ucio karatathi-ini no ndwakinyanĩire tondu andu matire na fatana na hau no tofauti ya Kibaki na atongoria aria mari kuo mbere na tutigukiario muno tofauti ya Kibaki na atongoria aria angi hari othe tui njitikiria nguregani professor ucio ni speaker wa bunge ya bururi Justin Muturi agakinya giikaro-ini kia uthaya kana kuri mwena wa uthaya akihuthira ndege muthemba wa helicopter na kene akinyete giikaro-ini kiu kuri mwena wa uthaya nigetha nyitane na atongoria aria angi ririkana turaika tugikuririkana gitu gutaragaria kaingi igongona riri ratafarirwo ni mbutu cia KDF Kenya Defence Forces na mwiri wa kinya kuria gicigo-ini kia uthaya gutiri atongoria magiriro gukorwo makihingica igongona ri na nikio rona atongoria magikinya otene nigetha mathi maikare ite-ini ciao kana nari makorwo kuu thiini nigetha mwiri uyu kuhiriria gukinya gutiri mutongoria kuhingiririo nja tondu tiga no korirwo ni president gukorwo ahingiriirio nja ari ta commander wa borithi ucio nowe tu hiyo gigitikirio kuingira ndiona Wairũ Nyambura akiaraniria na governor Mwangi wa Iria tuthikiririe tuigue ndumiriri ya macaka ya Iria nake nayo gikiro kia president Moi wa Kibaki governor wa mbere ni kwamba gutuma ndumiriri ya macaka kuri family ya president Mwai Kibaki na ithiwe to Gikuyu tu president Kibaki ndarari mutongoria wa Gikuyu ari mutongoria wa bururi wani mutongoria wa thi tondu nginya na maburi ma nanja ni maramukumagia muno na ithiwe kiria atigira ni atutigira ta Gikuyu ni kionereria ka ta bururi ni kionereria kia uria tongoria wagiru gukorwo ri tondu maundu maria araririkanwo namo wiki ino yothe nitugwitwo maundu maingi muno ni maundu matahoteke gwikwo ni mundu ungi koguo ithiwe ta atongoria iria twiho twina ibuku ria guthomaga uria bara ciakagwo ni in particular niwe waheire wira atuika president nigaturiukie KCC gituika managing director na wira uria twarutire ni ndionire mundu ndiwi mundu ungihota kunyitirira munini wake kana anini yake ta Kibaki ati ndangihura thimu akiuga arenda kwandikirwo mundu kana arenda ki na ndangitwarirwo mucene uni president utatwaragirwo mucene atwarirwo mucene na akanjia kuhura andu uyu ndekaga uguo uyu ni akarorora ruta wira na akonira ruta wira agatigana nawe koguo ni kionereria kinene na gwiciria ithu turi atongoria ria maroka riu ni twagi guthoma ibuku riu ria Mwai wa Kibaki muno na turi igeri thomagwo ni andu aciake ibuku ria maisha make yuhoro wa guteana na kuhe atongoria aria angi mweke ta riu we urenda gutuika president na kiama giaku kia Usawa unyitirirwo oria atongo na hau kabere urumwe wa Gikuyu wa ucio ni undu ngingiuga tondu ta riu ngirora president Kibaki abigirwo ni Uhuru na ari okay na agakena muno no kona gutire na thina na ungirora no hindi ya wathani wa Kibaki uria wonaga kwina andu marauga ni maraingirirwo ani maratwarirwo borithi aya marekwo na maundu macio ndonaga koguo no nginya tuheane gitio na at the same time tukuria atongoria aria marakura andu matige kunina atongoria aria maroka tondu kai gathanwo no rucio ta riu korwo Kibaki ndanyitirire Uhuru ni angireo niguo na ndirauga na nyinyitirerwo na ni ndige kuhana ta ndiratiganirio tondu na ni ngireo gacau ga guku gwitu uguo Uhuru anyitirirwo ni Kibaki ri na ndi ukiuria Uhuru nake akinyitirire kai kuragithia ate na ni gacau ke na iria na ni gacau ga ukiruta iria riega thengi muno ni kwaria na Inora cio ni governor wa county ya Professor, would you kindly speak to Inora TV? Yes, sir. Keturageria kunyita atiriri nikwega na wewe utie na oru. You've worked with the late president for a very long time in the opposition politics. Also in government. And also in government. Yes. What kind of a leader was he? He was a great leader. A guy who is punctilious about details and very enjoyable to work with. He excited the mind
and give hope to the future. What are some of the lessons that you've picked and you've transferred them to your county? Well, I mean, we always believe in hard work, both him and I, and in planning. If you don't plan today, you plan to fail. So I think that's very important. I think those are two things that I took to my county. In my county, we say teach tire. Work is being done. Yeah. We to gagate governor. No, we're not. Governor. Alright. Governor Kahiga nake ni arikia gukinya nake mageithanie tucoke nake tumuguthe atutaririe. Karibu sana governor. Ni mwega muno wa kuhana atia? Uyu ni mwega ona twina ihoru. Muthenya wa muthe tukanetie ihoru oro hamwe na gukungwira muturire mwega uturitwo ni njamba itu Mheshimiwa Mwai wa Kibaki akonia bururi uyu ati wira no urutike mundu atagutuika muici agatuhe wiyathi wa miario nikio rona umuthe ni twaragia uria tukwenda ni tondu niwe watuheire wiyathi wa miario nikio tukite nigetha tukungwire njamba iyo. Thank you muno. Ucio nake ni mwarimu Mutahi wa Kahiga, governor wa county ya Nyeri. Ni ucio ni nake ni speaker wa bunge ya bururi Justin Muturi. Ndona mubunge wa Gatundu ya Muhuro Moses Kuria nake ni arikia gukinya haha. Kumuhia turamuhia Muriuki wa Mucoki metikira koraniria na ithuĩ. Wira wa mwandiki wa mohoro hindi ciothe ukoragwo uri kugeria. Ni mitaratara ya ugitiri uririkane mutaratara-ini wa wathani president no ukoragwo uri wa mbere, wa keri akoragwo munini wake, wa gatatu ni speaker wa bunge ya bururi. Uguo agikinya handu no nginya arangiri yake makorwo mena hakikisho ya ati ugitiri ni mugacirithie mbere ya mamwitikiritie ayume ngari-ini yake. Noguo niguo mareka kahinda-ini gaka. No atongoria angi no marathi na mbere na gwikinya. Ni ndona George Derito ari murangiri wa ihinda iraya wa president Mwai wa Kibaki ni arikia gukinya. Ni ndona uria wari murugamiriri wa ruhonge rwa ugaceru General Gichangi nake ni akinya. Kiria turona haha Muriuki wa Mucoki na mwiroreri wa Inooro TV ni mutukanio wa rugano rwa tene rwa bururi wa Kenya na uria rwacokire gukinya. Atongoria a tene aria tuterega kuona kwa ihinda iraya ni makinyite. Tariu kwa ihinda riri ni ndirona uria wari minister wa ugitiri Chris Murungaru ni arikia gukinya. Ani wona ndagika nini hituku twaraniria na Professor Anyang' Nyong'o. Kahinda-ini gaka niwe governor wa kaunti ya Kisumu. No kwa ihinda iraya makoretwo makiruta wira na president Mwai wa Kibaki makiambiriria uteti wa mung'ethaniro na makiria kurehe uteti wa ciama nyingi mwaka-ini wa 1992 guko guo makirutithania wira hamwe thirikari-ini na president Mwai Kibaki athie retire mwaka-ini wa 2013. Anyang' Nyong'o ni mwe wa atongoria aria matatinirie wira wao woteti na ahundukiire kaunti ya Kisumu. Atongoria no marathi na mbere na gwikinya igongona-ini riri kuringana na mutaratara uria ndina guo Muriuki wa Mucoki. Igongona riri rikwagiriire kwambiriria kuma thaa 4 nginya thaa 8 na mwihoko ni ati gwikinyiria thaa 10 cia hwaini ni tugukorwo tuhurukitie president Mwai wa Kibaki. Kahinda-ini gaka ni thaa 3:30. Uguo ni kuga twina ndagika ingi 30 cia kuona atongoria magikinya. Gutiriha mehaririria mamwe makiria ma gubanga ugitiri na ngwirire ugacirithitio na njira ya mwanya. Maabitha othe a borithi honge ciothe manyitanire na ruhonge rwa mbiraru gutigirira ati ugitiri no agacirithio na njira igwete. Muriuki wa Mucoki ni njui haria uri ni urahota kuona haria muthubara ukinyite. Tutaririo ukinyite ku kahinda-ini gaka. Thank you gana cia mwanya rwa Nyambura. Turi mwena uyu ni turahota kuona haria muthubara ucio ukinyite. Uri okuria barabara-ini ya
kuma Nairobi ororete kuria kaunti-ini ya Nyeri na ni makorirwo maingira kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa kuingira kana gukinya makutano gwihoka riu ni hindi marorete kuingira kuria riu thiini wa kaunti ya Nyeri. Thabari ino ni kinye ni makiria ya nuthu itina riria makinyite gukinya ndagika ino, koguo gacunje karia matigitie niko kanina nini nigetha magikinya kuria gicigo-ini kia uthaya igongona riu riko rikianjiririo mwena ucio wa uthaya. Atongoria toguo twagitarario hau no Aero Nyambura ni marathi na mbere na gukinya giikaro-ini giki, ni akiona ageni ona aria nene magavana ma CS ucio ni mubunge Moses Kuria ni makinyite giikaro-ini giki nigetha onao makorwo maikaire thi. Wona mboto cia KDF cia kinya giikaro-ini giki ti kuga ati atongoria aria mari ku aria matagukorwo maingirite ti ati matihetwo gitio, no mboto cia KDF gitio kia mbere kia ba guthii kuri mundu anatuika komanda wao. President Uhuru Kenyatta ariwe komanda wa borithi hinda-ini riri, President Kibaki nake niwe wakiri commander in chief kuma mwaka wa 2002 nginya mwaka wa 2013. Agani marakinya na njira itiganite. Uyu atue itua ria kuingira na ndege muthemba wa helicopter. Reke tweterere tumenye ni mutongoria uriku woka na ndege muthemba uyu wa helicopter. Bica ici uraciamukira na njira ya imwe kwa imwe, angikorwo ni ugwiciragia gucenjia mitambo tigana nayo tondu gutiri kundu kungi ukuona mbica ta ici cia njira imwe kwa imwe ciuria nginya ageni marakinya kuria mwena wa uthaya tugikirumanagirira na ici ingi cia farafara. Muthafara ucio no urathi na mbere na gutiri handu uhingicikite gukinya ndagika ino urorete riu kuria mwena wa Karatauni iria ingi nene ugukinya ni tauni ya Karatina. Haya, acio ni ageni matiganite aria marakinya gicigo-ini giki kia uthaya. O mugeni agigitua itua ria gukinya na njira ngurani kana na njira itiganite. Muthafara naguo niguo ucio thutha wa ndagika toguo Aero Nyambura atararia ndagika ta 30 uguo muthafara ucio ni ukorwo ukinyite kuria uthaya, tondu kuma haha merekeire mwena wa Sagana, kuma Sagana makinya Karatina, ona makinya Karatina thabari ya kuma Karatina gukinya kuria mwena wa uthaya ni ndagika ta 40 uguo kuringana uria megukorwo magithio na gutuikao matikuhingicika farafara, koguo meguthii mathite gutire handu megukwama na farafara nyingi cia gutuikania gicigo kia uthaya ti njuru. Ketonekana Aero Nyambura ni kuona mweke wa kwaranĩria na speaker wa bururi Justin Muturi. Aikarite miaka mĩingĩ mũno kũu bunge nĩ kũmũkana ndamũkorire kũu no njuge Mheshimiwa Mwai wa Kibaki nginya contributions yake ciarĩ igũrũ mũno na no aiguire nginya akĩritaya augire ndakamisi gũkorwo State House ta gũkorwo bunge kuonania nĩ mũndũ wendete bunge mũno na nĩ tũĩ nginya debate ciake ũrĩa ciakorwo ciĩ lively na nĩ arĩ na wĩra mũritũ mũno wa kũnyitithania bũrũri Mount Kenya East na Mount Kenya West. Kahinda-inĩ gaka nĩ tũkuona mũtongoria ũngĩhota gũtũiguithania ũrĩa Mwai wa Kibaki atũiguithania. Ngai mbere nĩguo tũrahoya. Thank you mũno. Thank you. Asante sana. Asante sana, thank you muno Aero Nyambura ni gutumenyithia uria maundu maikaire giikaro-ini kiu kia uthaya kuri mwena wa uthaya. Andu maikaire thi haha guku ni kuria hema igitwo kana kuria hema irambitwo kana yambitwo kuria a Kenya aria megukorwo mari na mweke wa gukinya giikaro-ini giki. Na ririkana andu aria marabangeirwo gukorwo magikinya mathiko-ini maya ni andu 15,000 no kamiti ria tabarira mathiko maya raugite magikorwo mari makiria 15,000 hena hema ingi yambitwo oro kou kiharo-ini giki kia approved nigetha aria meguitikirira kuma hema-ini ino ya mbere makorwo hema-ini ya keri, na kiria kiratuma andu matangikirwo na gutigo kinya handu ati andu merwo matikuingira ni gukorwo
nĩ mweke maraheo wa kugira horo president wa gatatu wa bururi wa Kenya ona gutuika riu mwiri wake wa hau ugithie guthikwo kana haria ukuigwo ria muthia hau no andu a family tu megukorwo na mweke wa gukinya giikaro-ini kiu. Ino ni ironeka ni ndege ya Boto cia riera-ini kana nicio Kenya Air Force, koguo no nginya akorwo ni abitha munene thirikari-ini kana thiini wa Boto ici cia KDF kuitwo ni ndege ino, na wona yomba ni tutwara ku tukurehera mbica ici na njira imwe ko mu nigetha tukirore turi hamwe ni mutongoria uriku kana abitha uriku wa Kenya na ndege ino ya ruhonge rwa riera-ini ni ruo Air Force. Turarumanira na muthafara uri giikaro-ini giki na njira imwe kwa imwe. Muthafara ucio riu ukinya haria kuringana haria ukinyitio rorete ukinya tauni ya Karatina thutha uria riu ukoya thafari ya ukinya kuria uthaya no nimekuhitukira tauni ya Nyeri kuma Karatina ukinya ku mwena wa uthaya hari barabara igiri ungihuthira no uturikanie handu hetagwo Mathaithi uikurukia uguo urorete na Mukuru-ini utuikanie nginya gicigo kia mbunge kia uthaya no uigireire hau ndugukorwo ukihitukira tauni ya Nyeri neyo tio njira ri megukorwo makihuthira meguthii uguo maturikanie nigetha makinye Nyeri tauni thutha uria megucoka riu maingire na uthaya nginya kuria kiharo kia approved kuu nikuo igongona riri ukorwo rigitafanirio na nirona Boto cia KDF cigite ithaa wega ni ithaa cigana ndagika ino thaa ithatu na ndagika 36 ithaa otoria mararibangite aya no nginya akorwo ni anene ha ruhonge rwa KDF ruhonge rwa Boto cia riera-ini magikinya giikaro-ini kiu. Muthafara ucio niguo cio tuguthi na mbere na kurumanirira naguo. Professor muthuri ugwitwo Mwai Kibaki president wa gatatu na kaundu kau ni kagwetetwo muno gukinya riu ni andu aingi ati ndakoragwo na maritwa ta Mtukufu farafara okaigwa ni cia maritwa make ma university ni maheo maritwa make gatakate ka maundu mangi matiganite magutungiria ritwa reke nigetha akaririkanwo we ndaramakagio ni akaririkanwo na njira itari ate aroi wira wa moko make niguo akaririkanwo naguo ndaratindaga akienda ritwa riake rikori kigwe tokana rikigwetanio na indo muno winyihio cio tungithoma naguo atia tukiringithania na utongoria uri ukoretwo ku thutha ucio na nginya mbere yo kire Kibaki atendete ni horo wa gwitugiria na nigukwirite aria twamurutagira wira ona muikara nake ni okaga Addis Ababa to nikuo tumia akwa tungataga kana ta ambassador na ningiendire kahinda kanene agiko hari undu ndenda atwarie no ni kwenda mathaa maingi riu hindi wari kugutire na andu aingi na demand yake nene muno riu ni muguikara the mukarie nake na da makagio no ogutuika hari uria munyitanire na mureka wakorwo ni horo wigie thirikari hindi ria we oire thirikari 2002 speech yake oigire atiriri ati ni bururi ugucenjia ati gutire hindi ngigoka gutuike ni whims cia mundu kana wendo wa mundu uri rutaga wira ni wendo wa bururi uri utaki uri rutaga wira na njira nguhi ni kuga ati akieheria we na akiheria tongoria ria giothe akiga Kenya mbere na iga Kenya mbere ni kuga atiriri maundu maria mothe twekira Kenya agikorwo o mwana wa ciarwa no uri tuagwo ri kana muti uri mera niwe uri tuagwo ri miti yothe ndigikora ritwa rimwe riaku na hau hakarehe thina na iyo niyo twitaga personality cult na personality cult no werehaga dictatorship na dictatorship ni kuga atiriri freedom ya andu ikanyiha ungirora hindi ya Kibaki freedom ni ingihire muno nginya kiamba ikihana te gukira ndu amwe ni matekira advantage ya Kibaki makona tari na guoya kana tari ndu muimite hari mundu waigaga kiundu ikahanika
tikiega no no iga no ginya kihane gutiri de koigio ne weta gwati yake tikimenyu mwe kimenyu cio mwe ni agiete andu muno meciria riu nake Kibaki okana opposite andu makiona Kibaki tari kiria taramenya uria areka na ni kutuhora atuhoraga uria oguraga nguku thoko-ini yohetwo na rigi yambirie kuoho irato ni gathie thoko yatinda thoko ya Njohe wamirehe muci ona wohora rigi ndirahota ndirokira tondu iri no horo cia ni Njohe nginya ringo iteke niguo reka Kibaki ni akuire andu na njira njega muno na agituhora minyororo yo twari nayo ya meciria riu horo wa kurega gwitwo taru kuri andu maugaga Thika Road etwo Kibaki Road akiuga si hiyo barabara iko kule na inakwenda si itwe hivyo ikuri arathie no we dai na thina gwita barabara kana kindu kuri mundu wekete kaundu tondu niwe rais uria warehire Kimathi in the heart of our city akirende Dani Kimathi haria daramea ahuragira ando iro iboko haria New Stanley wamiona akithondeka statue yake ya mundu gwitwo Kimathi andu ariku agicoka barabara we gitwo Kimathi street nona ugu dai na thina wa gwika ati no atugiria andu angi nowe mwene ini na nowe oya murata mundu wa marutaga wira nake oima Makerere ni Tom Mboya agithii haria Tom Mboya street agithondeka statue ya Tom Mboya no horocio no warutite mbeca guthi kugira muthuri tweragwo ni Mathenge kuma Ethiopia tondu kuringana na journalist na andu aria mahungite mahora mane na conviction ati muthuri ucio ni Mathenge no tunaikarite Ethiopia maita miaka mingi muno arario kiundu gia ku Kibaki dai na thina kurehe Mathenge na kumuhe igongona riake na kumutugiria na ni ukuona nginya ma university maria moka hindi ria Kibaki we arathana Jaramogi University Masinde Muliro ku Jomo Kenyatta ino ya technology ugathie andu mathiite mahetwo maritwa hindi ya Kibaki ugu ndabingire atongoria aria mariguo makite bururi uyu na makautungatira na njira njega ndari na thina makeheo maritwa no we mwene ni iguaga ambe atungate acoke arikie na nikio ndeciria hari bata muno twambirie gwiciria uria tugutugiria Kibaki tondu we mwene ni aregire gwitugiria na we mwene ni atugiririe aria marutire bururi uyu wira tondu arora ma university maria mokire hindi yo na maritwa maria mothe maheirwo kuringana na atongoria aria mari hindi riku hindi yo na statues iria kire uririkane no we waka statues ta cia Koitarero Arap Samoei kuria Eldoret na kuria kungi uguo togi kuyuini across the country bururi wothe geciria twagirwo kumunyita uguo ati arina akiri ciake ciari very clear uria arenda na bururi wa Kenya personality cult ya behere no andu mundu tungatire bururi kindu indo iheo maritwa ma andu ariku andu acio hari ndereti ikoretwo githii na mbere horo wigie kana githomo ne kihutanitio na utongoria na ndereti one rari kuria bunge gugituika kana gukiurio kana mubunge ni agarire gukorwo na githomo gikiro kia degree undu ucio ugikuruhanio kana ukinyitithanio na amwe atongoria na ateti aria mari ho hau kabere kwa muhiano muthuri ta Mwai Kibaki riria ari mwena wa mung'ethaniro angiaririe ari bunge kana etiandikia mohoro akihena ndumiriri na ni uraigwa uge wa mĩario yake thiini wa maundu maria araria niki undu uyu ndumanite tuna githomo kia mabuku ni nginya experience na maundu maria ahitukire muturire-ini wake koguo maundu maria araruta ni maundu makinyaniru ukihanania na atongoria aria ingi mekuo umuthi na ndiraugo na njira ya kumahuthia tondu nao ni gwikuria marekuria gutiri mundu utanjagiriria haria ekwanjiriria no gikiru kiugia utongoria na mĩario miritu tungigicokia atia thiini wa utongoria witu kuma kuria matura-ini kuma ma MCA magavana guka bunge-ini cia senate na nginya bunge ya kiburi na nginya aria marathurwo thiini wa thirikari nene hakorwo no ritu ucio muthomi umwe waragi horo wake muno tondu ni umwe wa thomi aria moikaine muno etagwo Plato akoragwo kuria
ancient Greece itura retagwo Athens ucio niwe wathomete uhoro wa githomo na utongoria na akagania andu na tukurubu akoiga ni thahabu ana ni gold na kire ni diamond na hari angi a bronze no akoiga riu andu aria mari iguru muno ni aria metagwo philosopher kings na wihathi wa Africa twetheirwo ni andu acio metagwo philosopher kings na andu acio mari na maundu meri mari na githomo kia mafuku na mari na uge wa muciarire na kiheo kia mwathani yo tongoria mako maundu maigana matatu na kana ni wa Kenya kana ni wako ndungimwaga gutiri mundu toy Kwame Nkrumah wagana ono githie nginya re maragia ruga iria tutaraigua kifaranja gutiri mundu toy Hofwe Boinyi gutiri mundu toy Seda Senghor wa Senegal gutiri mundu toy Seko Ture na nginya ciana citu guku ni ukuigua mundu gwitwo Kwame mundu gwitwo Seko Ture Patrice Lumumba PLO gutiro ukimona Mandela ni ukumaigua kuri Kauda kuri Nyerere andu acio othe na Jomo Kenyatta acio othe mari philosopher kings Odinga Jaramogi Odinga Tom Mboya Joseph Murumbi na Kibaki those were philosopher kings na nio matureheire wiathi wa mbere kuma kwi mukoroni Kibaki niwe wa muico hari group iyo ya philosopher kings mundu wina githomo ya mafuku mundu wina uge wa muciarire na wina uge wa kuma kwa Ngai ule uge wa Solomon riu andu acio kiria mekaga kaigi aigiao matihota kuingira wathani-ini tondu either ni ukuhingiririo ni aria angi ugaikaranja kana watonya kuo wathani ri andu ukeherio matira kwenda hau ugwika uria kwagiriire yes ona Kibaki ni maita maingi muno eheretio tondu ngiririkana 1988 ni eheririo atige gutuika vice president agituika minister wa ugima wa mwiri na korwo ni mundu wa kawaida utai na ugo wa muciarire angeumire hau alizaini athio thaya karimembo kana uria gwethi gwika undu uria maundu macio mothe atwikire turamukungwira namo ndangikite ugu nigetha atuhe kamweke tondu ithu ati aheire kamweke akinyihia kwinyihia kuu ni ugo wa muciarire nona riu umuthiri gwiciria hena gathina kamwe turuiga atiriri mundu wina degree wina kiria nie ndugateire mundu gwitwo Njenga wa Karume muthuri mugi na ugu wa muciarire agacoka agakinyia githomo hari akinyite akagia na ugu wa biashara na akagia ugu wa kunyitithania biashara na siasa tondu tigani Njenga wa Karume katibe no tutingiri nayo ni undu wigwi besha tondu Njenga wa Karume ni ndaheirwo we ni Rais Kibaki tondu dafatara na kindu kia na ihenya agathia gwethera ari hagwo kahora no anyita nake twafatara ni becha cigie taru hinde twathondeka ri muruani nigetha tumenyera utongoria witu guikana kana kapitebe oni tukumi votera katumi kuvotera ni ndathire kwa Njenga wa Karume na ari angi ndiathia kwa Njenga wa Karume tondu ni njui certificate ciake ati athomete ginya doctorate ginya ndathia tondu muthuri muge ni ekundara ngimwira kati andu aitu ni marega katiba ino na munene witu ni aramienda tugwika atia riu agakira agakwira tetangania nangania ugeta kira itu ugeta muthuri gwitwo Karau ugeta uri ungi muga koiga riu akoiga Professor Kagwanja ajiro na nie ndeciria muke haha tutukanie meciria maitu nona ari ona ugi wa kumenya ati gutiri kemenyo mutuire uguo hakiri cia mundu uria no ria nicio ikote solution riu muthuri tocio ri ugitwika ati ni ukamuingata waga ni ukamuheria wathani tondu ndena certificate ri ni ati aweka weka ati no oraga kiroto kingiumana na no ona tiga kiroto waima bururi waku ugi wa mwathani na ugi wa muciarire uria muthuri uriku ucio nake muthuri ucio akamenya haria angitumika na njira njega ndeguthi kuria Kibaki ari kuria thiini wa thirikari na maundu manene ta macio agathia koya utongoria wa ruriri
Gema na kuria kungi ndikanwanyita na riu muthuri tocio fiketi ciake iramurehe wathanini ni ugi wa Jehova uramurehe ki wathanini na ugi wa muciarire ni undu wa kuria imite gukiri atongoria angi nao mena certificate ciothe irio ngota gutara no matiri na ugi wa muciarire na matiri na ugi ureheanagwo ni Ngai ucio no nginya ikare university na thomithie ki university muthenya uria gathi siasa ni akagwa wanyita kuri angi nao mena ugi wokora ugi wokora tondu we ndwireo kana eteo ndui ya gukua kana ya guthinjwo we uriaga kiria giothe gikuo kirario riu acio no maragagia bururi uyu na niyo ndekemwe ndirona muthafara wa uri ukuite President Kibaki uri tauni ya Karatina thiini ndiguthi marathie gukira haria post maturikanitio guo thutha ucio me guikurukirira mambatire handu hetagwo Mathaithi na wona makinya hau ni kuonania ni makorwo mauma tauni ya Karatina thiini riu merekeire kuria mwena wa Uthaya kuma haha gukinya mwena wa Uthaya mekunina ndagika ingi ta 30 kana 40 uguo ona gutuika ni mekuhitukira tauni ya Nyeri no kuringana na uguo tonete gukinya riu tauni iria ciothe marahitukira gutire handu mararugama ona gutuika thifidi ni raika ikuruka kana gikiro kiria marathie nakio ni kiranyihanyiha matirarugama aria mena mweke wa kwirora marerorera mario haraihu no gutire kundu mararugama makinya kuria kwina andu aingi ndirona mboto cio gitiri ni irabatarikana kuma ngari-ini nigetha mabangi andu tondu na matirabanga andu na uru tondu andu nao mena gikeno kiu gia kugira uhoro president wa gatatu amo makimucakaya aria angi makimukungũĩra ni wira uria arutĩire muingi wa bururi koguo wona makibanga andu matiramabanga na uru nige marabangwo nigetha matikahingice mutaratara na igongona ria muthenya wa umuthi ria mathiko maria maragĩtabanirio kuria gicigo-ini kia Uthaya thiini wa kaunti ya Nyeri ni kuma riu marauma tauni ya Karatina riu kuma haha meguthio guo imwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Uthaya mahitukiire kaunti-ini ya Nyeri maraikurukirira haria thutha wa posta thiini wa tauni ya Karatina mabatire Mathaithi thutha ucio makinye handu hetagwo Tumutumu maikorokia guo matuikanirie nginya Marwa mabatire Muruguru makinye Skuta maigire Nyeri tauni na thutha ucio maigire kana maturikanie mwena wa Uthaya ni makorwo mauma tauni ya Karatina na ndirona hi tugithia na mbere uhoro wigie reke tobe tutware kuri wa ero wa Nyambura kiananiria na VC kana Vice Chancellor wa University wa Nairobi ari kuri Uthaya ni ciaramire muno kahire kare ari atongoragia riu ciana nyingi ikihota kuoyo university mbere yo andu aingi mathiaga nja ya bururi no riu ni ciangihire undu mundu wothe ukuhituka ni ahota kuingira university na kimenyerera ari mukinya michara maundu mothe andu magikena Professor wewe mutaramu wa githomo kuri andu aria matataukagirwo wega impact ya githomo kia muthingi gitari na marihini tatauri na njira ndiragia kinya na maitu ira aranjira kindu kiri ni oi kindu kia mbere kira Kibaki kire ni andu guthie cukuru tariu ukuona ciana ithiaga cukuru ciathi yako matauni-ini igatire gicera aciari marendwo ni kuriha bithi akiuga andu ciana ciothe itwarwo cukuru gutire mwana muthini riu agwire ukona micio riu ciana ciathire cukuru ni ukuona ugaruruku muingi tondu ni ciacokire ikiandikwo mawira ni githomo kiria ciana cionire ukona ni magarura mucie na kinya o enewe ni magaruruka ko githomo nikio mbere na nikio bururi ni ukurite ugakinya hau ni undu wa ikinya riu akinyire
ale mutongoria wa bururi. Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Na Professor Kiama niwe Vice Chancellor kana VC wa University wa Nairobi na umete oro ku thini wa county uguo niguo maundu maikaire kuria mwena wa uthaya na riu ndirona ta tukwamba tuikirie mwaro wa Irwa Nyambura nigetha atucorere mbica yoria gwatinda kuma rucini turio rucini ni thaa 4 tigitie ndagika 3 kuma rĩrĩa mĩhang'o yanjĩrĩirie wa Irwa Nyambura kuma mathaa ma thinacara cia rucini gukinya thaa ici irorete kwĩhanda wega thaa 4 hihi na njĩra nguhĩ ũngĩtũtarĩria gũkĩire atĩa na gũkũhanaga atĩa mathaa ma rucini? Thengio muno Muriuki wa Mucoki. Tucokete haria twari mwaka-ini wa 2016 haha niho igongona ria mathiko ma First Lady Lucy Kibaki matabanĩirio mwaka uyu no ungi twina igongona tarĩrĩ na Muriuki wa Mucoki maundu ni maingi haha ni kugeria kuhanyukania namo no gucorere bisa dikadikiru ya gikuo gia President Mwai wa Kibaki na gikuo gia First Lady Lucy Kibaki ni ati othe makuire mweri-ini wena. First Lady akuire tariki 26 mweri wena mwaka wa 2016 nake President Mwai Kibaki ara tutiga mwaka uyu April mweri wena tariki 21 Kenya aikiro itiganite meyumiritie kwa uingi Muriuki wa Mucoki guthie na mbere gutigirira ati ni manyita itemi mutaratara-ini wa winaitio cia mbiraru uria uthaganitio gutigirira ati bururi waumagaria njamba eno iria andu aingi maretikaniria ati ni yakurire bururi kuma minyororo-ini mingi ya utheni ya utungata wa thirikari utari mwega na muno makiria akirehe democracy na tithu tuta andikia mohoro ni tukungwira gukorwo ati ni mutongoria wa ndandurire ruhonge rwa umemerekia no kinyaniria na tukigia na mweke wa kwiyaragia kwiitururaga kurutaga thirikari mahitia rimwe na ciugo citari no tana hau urona mbere yaku ni kari karege kuigirirwo mwiri na uguo ni kuga ati ungiona ruhonge rwa mbira rwanje kwihaririria u ndagika o yothe Muriuki wa Mucoki muthubara ugukorwo ugikinya haha wona wakinya haha ngari iria cikoretwo igituonia uria komanda wa tene wa mbiraru aumagaragio ni ciebangite na icio nicio cirathie kugira haria uthaya tauni nigetha tondu kuingira haha matigukorwo magithie thabari ndaya no kuingira mekuingira uguo ndigukorwo thabari ni thabari ta ya kilomita 1 niguo igukorwo niguo mwiri wa president ukorwo kigucio ni gakari gaka uingirio haha twambiririe igongona ngugutaragiria ati andu mekinyitie kwa uingira no marathie na mbere na gwikinyia ndarora gate-ini iria Akenya maraingirira miraini no miraihu uguo ni kuga ati Akenya ni maranyoteire muno gukorwo makinyita itemi igongona-ini riri kiria undu ungi wa mwanya mareka ni ati ni tugona gia kuria na gia kunywa makiingira haria tondu aingi mambiririe thabari utuku tukiaraniria na anange tukorire haha thaa 10 maratwira thaa 10 maratwira ati amwe ona maraire haha kiharo-ini no haria maabitha a borithi na makiria a mbiraru mategwitikagiria andu makorwo makiingira ihinda-ini riu tondu kiharo gitikombete guthurimo ni mbutu ya mbiraru atongoria aria mekinyitie kahinda-ini gaka ni speaker wa bunge ya Frui Justin Muturi no ndirona commander a honge ciothe cia mbiraru ni mareketie gwikinya ateti aikiro itiganite ona no mekinyitie ni ndrona senator wa county ya Nyeri Ephraim Maina akiingira kiharo-ini giki na uguo ni kuga ati ni tugukorwo tukigeria kwaraniria nake tondu ni umwe wa atongoria aria manarutithania wira na president Mwai wa Kibaki kwa ihinda iraya atongoria aria marakinya na ndege Muriuki wa Mucoki aingi ao ta Raila Odinga
nini wa president Daktari William Ruto na president Uhuru Kenyatta gwiciria onao nimeokorwo magikinya haha ihinda-inĩ rĩtarĩ haraya tondu mĩthubara yao nĩ yathie haria ndege ciromba na tuonia dalili cia ati atongoria acio nĩ makũrĩte kuma Nairobi ndagĩka o yothe megũkorwo magikinya haha. Ũririkane kuma Nairobi gũka haha na ndege nĩ thabarĩ ya kĩndũ ithiĩte mũno ndagĩka 15. Ũguo nĩ kuga atĩ nĩ tũgũkorwo tũmetereire na njĩra ĩgwete no kahinda-inĩ gaka njohetie senator wa kaunti ya Nyeri Ephraim Maina korwo agĩtũtarĩria hihi thabarĩ yake na president ĩrataria atĩa. Ndakoragwo na maũndũ maingĩ makĩria online. Karibu sana senator, nĩ tũgũcereire na njĩra nguhĩ geria gũtũcorera mbica ya kaũndũ tũtoĩ kegiĩ mũtongoria ũrĩa tũka kumagaria mũthenya wa ũmũthĩ. Kaũndũ karĩa andũ aingĩ matangĩmenya rĩ nĩ ũhoro wa kũiganĩra, mũndũ aiganĩre na kĩrĩa arĩ nakĩo, na mũno mũndũ arĩ gĩtĩ-inĩ kĩa mũingĩ ndatige gwĩciria arĩho ahahame mũingĩ na onganie indo cia mũingĩ atĩ etũgĩrie. Ũguo nĩguo mũthuri ũyũ atendaga na harĩ muoyo wake kana mũtũrĩre wake gũtirĩ mũndũ ũngĩgweta na aiguĩte bamĩrĩ yake ĩkĩgwetwo hana kana onake. Kĩu nĩ kĩndũ kĩbata mũno tondũ twaikia maitho ũndũ ũcio nĩguo ũreheire bũrũri ũyũ thĩna, nĩ ũndũ wa andũ arĩa marĩ handũ mũndũ arĩ na kahinya akenda gũtuĩka atĩ indo cia mũingĩ nĩ ciarenda kwa. Koguo kĩu nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa gũthoma. Wa kerĩ, akorwo Ngai nĩ akũhete mweke wa gũkorwo ũrĩ handũ, geria gwĩciria nĩ andũ nengeretwo nĩ Mwathani na nĩ ũkorio. Ũgerie gwĩciria harĩ meciria maku ũrĩa ũngĩhota kũmatongoria muoyo wao tuĩke mwegega. Ndenge mũno. Kĩũria kĩngĩ rĩngĩ Akenya magĩkorwo makĩũria mwanatungata nake mbunge-inĩ ya bũrũri mũrĩte ya debate ciake yahanaga atĩa? Well, arĩ mũndũ mũũgĩ biũ na rĩu ta ithuĩ ndũrĩ mũndũ mũnini nĩ ũkũmũthikĩrĩria ũkĩigua kĩrĩa ũngĩhana harĩa. Koguo nĩ atũheire meciria na agĩtũhe rĩciria rĩna na agĩtũtirĩini harĩ wĩra-inĩ wa mũingĩ. Thank you mũno nĩ kwaranĩria na Metro TV. Senator wa Nyeri Engineer Ephraim Kirinyaga Maina ũrĩa warĩ mũmbunge wa Othaya Mĩrĩ wa Wambũi nake nĩwe ũrĩa kĩhingo-inĩ nĩ ekinyia. Mũriũki wa Mũchoki andũ meng'ano itiganĩte ciĩgiĩ President Mwai wa Kibaki, ona niĩ nĩ ndĩ rwakwa ndacemanirie nake hakuhĩ kwa hakuhĩ mwaka-inĩ wa 2016 guo. Ũgwĩciria nĩguo warĩ wĩra wakwa wa mbere Inooro TV. President arĩkia gũtiriha wathani wake nĩ atugirwo na kĩheo wĩra nĩ rũhonge nĩ ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri eta barothi wa maĩ, na ndatũmirwo nĩ mũnene wakwa hĩndĩ ĩyo wetagwo Macharia wa Wamũgo, na ndakinya igongona-inĩ rĩu ũrĩa warĩ mũnene wa mbirarũ Julius Karangi nake na ingĩra, na twakinya igongona-inĩ rĩu Mũriũki wa Mũchoki President akinya tondu muhuri wakwa wa mbica wetagwo John Gitonga ndarĩ hakuhĩ, no thimũ ndarutire ngĩmũhũrĩra na nĩ ũĩ niĩ ndirĩ mũndũ wa mũgambo mũnini, ngĩanĩrĩra ngĩra Gitonga kuja Obako amefika. No arĩa makoragwo mamũnyitĩrĩire arangĩri yake Asante sana kwaya yetu.
gukorwo twahanĩte na ithuĩ thĩinĩ wa thabarĩ no ya kũhurũkia president wa gatatũ Mwai wa bũrũri wa Kenya Mwai wa Kibaki, na ihinda-inĩ rĩrĩ ithuĩ twambĩte kambĩ mwena ũyũ ũngĩ wa Othaya kũrĩa nĩ gĩcigo-inĩ gĩa nĩ itũũra-inĩ rĩa Kanyange gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩa Othaya kũrĩa nĩkuo mũciĩ wa president Mwai wa Kibaki, na gũkũ nĩkuo igongona rĩa mathiko rĩgũkorwo rĩkĩrĩkĩrĩrio nĩ tondũ nĩkuo agũgĩkorwo agĩthikwo. Twokire haha mũciĩ-inĩ gwake mahinda-inĩ ma thaa 10 cia gũgĩkia, na maabitha a borithi maraire makĩarĩte raini barabara-inĩ iria ciothe igĩthiũrũrũkĩirie mũciĩ gwake gũgĩtigĩrĩra atĩ ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na no twakorwo tũgĩgĩthiũrũrũka kuona ũrĩa maũndũ maikaire, na ũndũ nĩ atĩ maabitha a ũgitĩri no marathiĩ na mbere na gũgĩtigĩrĩra atĩ ona matũũra marĩa marigainie gũkĩrĩ na ũgitĩri ũrĩa wagĩrĩire. Ũmwe wa maũndũ marĩa tũrĩkĩtie kuona ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ atĩ ona thengia gũkorwo gũtirĩ na andũ aingĩ mũciĩ-inĩ gwake, barabara-inĩ iria igereire nja wa gwake nĩ cirĩkĩtie kũhingwo, na aikari itũũra rĩrĩ marakĩgerera njĩra ingĩ. Nĩ tuonete kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ tuonire raini nene mũno ya andũ arĩa mekwerekeire kĩharo-inĩ kĩa approved kũrĩ igongona rĩa mitha rĩgũgĩkorwo kana igongona rĩa gũkũngũĩra mũtũrĩre wake rĩragĩtabanĩrio kũrĩa Waweru wa Nyambura akĩrĩ. Gũkũ gũtirĩ maũndũ maingĩ maragĩthiĩ ihinda-inĩ rĩrĩ, na ũrĩa tũrakĩona nĩ atĩ maabitha a mbirarũ no maragĩthiĩ na mbere na meharĩrĩria gũgĩtigĩrĩra atĩ wona mwĩrĩ wake warutwo kĩharo-inĩ kĩa approved nginyagia gũkũ gwake mũciĩ magĩtigĩrĩra atĩ nĩ mamũhe gĩtĩo kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ririkana atĩ igongona-inĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ president Mwai Kibaki nĩ agĩtanyĩtwo kũheo gĩtĩo gĩake nĩ maabitha aya a mbirarũ na njĩra ya gũkĩhũrĩrwo thariuti ya mĩcinga 19. Noho nĩ tũronete na maabitha a rũhonge rũrũ rwa ũgitĩri na arĩa makĩhũthagĩra ndege magĩgĩthiĩ na mbere na meharĩrĩria mao rĩera-inĩ kuonania atĩ mũthenya wa ũmũthĩ no tũgũgĩkorwo tũkĩona akĩheo gĩtĩo gĩake na njĩra ya kũhũrĩrwo thariuti na ndege ici. Ihinda-inĩ rĩrĩ no tũrona atĩ aikari a gĩcigo gĩkĩ gĩa Kanyange ihinda-inĩ rĩrĩ gũtirĩ na andũ aingĩ arĩa tũrakĩona barabara-inĩ magĩgĩthiĩ nĩ tondũ aingĩ ao gũgĩkinyĩria thaa 11 cia kĩroko nĩ mekwĩharĩrĩirie na makambĩrĩria thabarĩ yao gũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ maingĩra kĩharo-inĩ kĩa approved mathaa marĩa magĩrĩire kana hihi ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩguo matigakĩage kũndũ mangĩikara. Mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ gĩcigo gĩkĩ gĩa Othaya nĩ kĩa mwanya nĩ tondũ nĩ tũraigua tiga ngari iria tũrona hihi tũrakĩona igĩgĩũka iria gĩũkanĩtie na mwĩrĩ, nĩ tũraigua atĩ kũrĩ na ndege nyingĩ iria tũrakĩona ikĩũmba iharo-inĩ itiganĩte cia thukuru tiga kĩharo gĩa thukuru wa Othaya gĩa thukuru wa anake gĩa Othaya. Nĩ tuonete harĩ na iharo ingĩ iria irahũthĩka cia thukuru, nĩ tondũ hau kabere nĩ tũrerĩtwo atĩ angĩkorwo kĩharo kĩa gĩkĩ gĩa Othaya gĩtigũgĩkorwo gĩkĩiganĩra ndege aya brother ucio rona mbica-inĩ yaku nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Kenya Martha Karua. Karibu sana mama. Mike. Nĩ tũrathiĩ na mbere na kũrũmanĩra na marĩa marahanĩka kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Othaya. President Uhuru Kenyatta ndagĩka cigana ũna hĩtũku nĩ akorwo akinya na ndege ya mbũtũ cia KDF, onake no nginya akinye mbere ya mwĩrĩ, na hau kabere ningĩ matinahũthĩra njĩra ĩrĩa maraugĩte mekũhũthĩra kana ĩrĩa tũgũtarĩirie hau kabere ya kuma Karati na gũtuĩkania nginya kũrĩa taũni ya Nyĩrĩ. Thutha ũcio macoke marore ya Othaya, matuĩkania handũ hoĩkaine ta Mathaithi, maikũrũkĩte itũra rĩoĩkaine ta Karogoto. Kuma gũkũ mwena wa Karogoto megũtũrĩkania mambate
nginya gicigo kia ubunge kia Mukurwe-ini o kuu thiini wa kaunti ya Nyeri nigetha macoke maikuruke nginya mwena wa Othaya. President Uhuru Kenyatta niwe wetereire mwiri kuria mwena wa Othaya approved niwe mutongoria wa muthia wa gikiro kia iguru gukinya thiini wa kiharo kiu nigetha akorwo ariwe ukwamukira mwiri wa president wa gatatu President Mwai Kibaki. Hihi no tugarie twanirie na mwarikito wa mohoro wa wiru wa Nyambura atutararie kuu na kuo mehariria makinyete ati riri mwiri utigetie ndagika ithiete muno 15 nigetha ukinye muno cio Othaya wa Weru. Thengi muno Muriuki wa Mucoki o ringi turakungwira muthuri umite family-ini ikiheo kia miaka mingi ari na ario ake aria akuru makuite ona miaka ikirite 70 uya kwite ari na miaka 90 ari na mwane wa nyina mukuru itagwo Waitherero uri na makiria ma miaka 100 baba wao Kibaki wa Githinji onake akuire na miaka makiria 100 uguo ni family na kiheo kia miaka na thutha wa gutungata miaka 50 ugacoka ugaikara miaka 90 na ugacoka ugekira sukari na gukorwo ati miaka 10 utongoria ucio ukoretwo ri president ndigwiciria he muturire ukinyaneire gukira ucio na ngwiciria ona ugakorwo ugikirwo mucamo makiria ni andu aria utungatite gukorwo magitikaniria ati nio matungatite wega magekinyia kwa uingi guka gugukungwira nayo niyo mbica iria turona muthenya wa umuthe a Kenya aikiro itiganite meyumiritie haha. President Uhuru Kenyatta ni arikitie gukinya county-ini ya Nyeri, atongoria ciange munini wake onake no arikitie gukinya county-ini ya Nyeri. Kiria twetereire no maingire mwiri ukinye igongona riambiririe rikwirigirwo kwambiriria thaa 4 riu ni thaa 4 na ndagika 15 nenjui ni gukorwo ukihanyukio igongona nigetha rikorwo rigitirihwo na ihenya tore kwa hotekeka tondu riera ria guku thiko icio tukoretwo ku ni gukoretwo gukiura hakuhi o muthenya na mutaratara ucio niguo ugukorwo ukigeria kana ucenjia wa riera ni undu mwe ugukorwo ukigeria kurirwo muthenya wa umuthi tondu ririkane atongoria aingi moka na ndege na mbura ingiambiria kura na yuri uria iraura county-ini ya Nyeri na muno guku Othaya ndege no cikorwo na ihinda iritu no ikorwo na ihinda iritu gukorwo cikiumagara. Ndirenda gutariria kaundu ka mwanya kegie bendera icio urona haha bendera imwe ni bendera ya bururi wa Kenya, bendera ya ngwataniro ya Afrika irathiro na bendera ya mbiraru. No bendera icio ithatu nicio cikoragwo cicuritio nuthu mugiko riria bururi uracakaya. Bendera iyo urona ikinyite hau iguru iyo ni ya utongoria wa president Uhuru Kenyatta. Utongoria wa president Mwai wa Kibaki wari na bendera ya rangi mweru, nayo ya president Daniel Arap Moi yari ya rangi wa kinyeki. Bendera ya president Jomo Kenyatta yari ya rangi wa papo na ino ikoragwo icuritio iguru guo tondu thirikari kana utongoria ndukoragwo ugicakaya hindi o yothe. Uguo bendera ici ingi ciothe ona cicuritio guo iyo gutire hindi ingicurio nuthu muringoti iguru rio guo uramiona itahinguritwo ta ici ingi tondu president ndari arakinya. Wona akinya haha kiria gwika no gukorwo ikihingurwo na riria yahingurwo guo ikoragwo iri ya kuonania ati mutongoria wa thirikari egikaro-ini kiu na akiingira no nginyagia akorwo na andu aria na mbuto yake ya mbiraru iria igukumuhurira rwimbo rwa kuingira. Akenya aria me haha nja kihingo-ini kia atongoria ni mambiriria kweherio, noguo ni kuga ati mutongoria wa bururi ni gukinya rakinya. No ngiona mutaratara wa kweheria Akenya haha ugitongorio ni munini wa komanda wa
mbuto ya borithi aria marangagira president ni kuonania ati dalili ciothe kana ni mambiririe kwaraniria na aria me muthabara-ini wa president noguo ni kuga haha hatirendekana mundu wothe noguo ona ithuĩ twaya kweherio haha mũriũki wa mũcoki nigetha president akĩingira akorwo na ihinda ihuthu ria kuingira na igongona ria mbĩrĩria. Rwa Nyambura nĩ gũtũmenyithia ũrĩa maũndũ maikaire mwena ũcio ithuĩ na ithuĩ gũkũ twetereire mũthabara ũcio wa ngari icio ũkorwo ũgĩkinya kũrĩa kũu mũrĩ mũhamo na Wambui wa Macharia nĩgetha kuma hau mũgĩtũmenyithie ũrĩa mĩhang'o ĩyo ĩgũtambarũka. Igongona rĩrĩ rĩakinya kũu mwena wa Ũthaya rĩkuoererwo nĩ atongoria a kanitha hamwe na mbũtũ cia KDF. Thutha wa mitha ya mũthenya wa ũmũthĩ ndũmĩrĩri itiganĩte kũrutwo. Thutha ũcio President Kibaki nĩ egũtũrĩkĩrio mĩtuthũko kana mĩgambo maita 19 na mũcinga. Ngũrani ya gũtũrĩkĩrio mũcinga maita 19 kũrĩa President Mwai Kibaki egũtũrĩkĩrio nĩ ĩrĩa ĩkoragwo kuo 21 nĩ gũkorwo President Mwai Kibaki ni president uthiete retire kana ni mundu wari kwa ihinda rimwe president wa bũrũri na aratũrĩkĩrio 19 ota president Moi onake akua atũrĩkĩirio 19 no ũyũ arĩ president wa gatatũ gũkua gũkũ bũrũri-inĩ thutha president Moi mbere yake na mbere ya president Jomo Kenyatta. Rĩrĩa president Jomo Kenyatta arĩ president wa mbere wa bũrũri wa Kenya akuire, we atũrĩkĩirio mĩcinga kana rithathi kana mĩtuthũko 21. niki ngũrani ĩyo ĩrokĩra kũ? Nĩ gũkorwo president Moi na president Kibaki nĩ ma president marathiĩte retire kana ti ma president marakuire marĩ itĩ-inĩ marĩ iturwa-inĩ ciao. No mũthee Jomo Kenyatta agĩkua mwaka wa 1978 akuire arĩ gĩtĩ-inĩ arĩ president wa bũrũri na nĩkĩo aheirwo gĩtĩo gĩa gũtũrĩkĩrio mĩcinga 21. Mũthabara ũcio ũikũrũkĩte rĩu ũkinyĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrũ-inĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri. Mũkũrũ-inĩ ĩriganĩtie na Ũthaya, koguo rĩu kuma haha gũkinya kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Approved School nĩ ndagĩka cigana ũna nĩkĩo ũrona nginya maabitha a ũgitĩri mbũtũ cia KDF ona nĩ marũgamire tondũ nĩ ndagĩka cigana ona rĩu kuma haha mwĩrĩ ũkorwo ũgĩkinya mwena ũcio makorwo makĩboerera na wakinya mekwamba mawĩigĩrĩre gakari-inĩ keho kena magũrũ mana manene macuma. Hau nĩho ũkũgucio ũkĩingĩrio kũu thĩiniĩ ũkinya nginya harĩa ũkũigwo nĩgetha igongona rĩu rĩkorwo rĩkĩanjĩrĩria. Mbũtũ cia ũgitĩri ikorwo ikĩnengera atongoria a dini itiganĩte ya kanitha arĩa megũkorwo magĩtongoria igongona rĩrĩ, no thutha wa gũkũrĩkia igongona rĩu nĩo mekuoerera mĩtaratara kuma. Ũguo nĩ kuonania handũ hothe mwĩrĩ wa president wa gatatũ ũrarutwo handũ hamwe gũtwarwo harĩa hangĩ nĩ mbũtũ cia ũgitĩri cia KDF igũkorwo igĩtwara mwĩrĩ ũcio. Tũgĩtwara na mbica icio na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa Ũthaya. Nĩ ũrona andũ kũrĩa mwena wa kũu mwena wa Mũkũrũ-inĩ mekwĩyumĩrĩtie na gĩkĩro kĩnene na nĩ gũgũtarĩirie Mũkũrũ-inĩ na Ũthaya. Icigo icio cia ũmbunge nĩ iriganĩtie na ndagĩka itarĩ kũraya nĩ tũkuona tũrĩ hamwe makĩingĩra gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ũthaya. O rĩngĩ mũingĩ wĩyumĩrĩtie na gĩkĩro kĩnene marũgamĩte mũkĩra-inĩ wa barabara amwe makĩoya mbica ici na thimũ, arĩa angĩ magĩũka tu kwĩrorera nĩgetha makiugage nĩ manyitire itemi harĩ igongona rĩa mathiko ma president wa gatatũ President Mwai Kibaki. Gĩcigo gĩkĩ kĩa Ũthaya gũikũrũka ũguo nginya Mũkũrũ-inĩ, mũingĩ wa gũkũ nĩ ta marathika kana marugĩra ũhoro ũmwe wao tondũ President Kibaki athomeire na agakũrĩra gũkũ mwena wa Ũthaya na agĩkũrĩra Ũthaya na Mũkũrũ-inĩ ĩriganĩtie na Ũthaya. Ũguo nĩ kuga maya nĩ matũra merĩ makuhanĩrĩirie na gĩkĩro kĩnene. Ũguo no nginya akorwo
rĩrĩa matũra marigania nginya harĩ ũhoro wĩgiĩ ũthii wa na mbere, ũhoro wĩgiĩ indo iria irakũrio mĩena ĩyo, ũhoro wĩgiĩ mĩgendere na mĩthiĩre, icigo nyingĩ nĩ ikoragwo ihanaine iria iriganĩtie, tondũ kwa mũhiano barabara nyingĩ nĩ ciumaga gĩcigo kĩmwe kĩa ũmbunge igatũrĩkania gĩcigo kĩu kĩngĩ. Ta rĩu bara ĩno marahũthĩra, barabara ĩno yumĩte mwena wa Mathira igatũrĩkania mũkũrũ-inĩ igaikũrũka ũguo nginya o gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Uthaya, na nĩkuo rĩu marorete mbica icio ũgĩciamũkĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Mũingĩ kana raia meyumĩrĩtie ona ũkĩnyita itemi o harĩa mũndũ angĩhota na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ ũkiugĩra ũhoro president wa gatatũ wa bũrũri wa Kenya. Hihi professor na ithuĩ tũkĩrĩkĩrĩria gũkũ studio nĩgetha wona makinya tutige igongona mwena ũcio rĩu nĩgetha tũthiĩ na mbere na igongona rĩrĩ. We wĩta mũndũ kĩũmbe nĩ maũndũ marĩkũ hihi wĩrutĩte kana ũthomete kuma harĩ Kibaki marĩa ũngĩenda gũtindĩkana namo nginya mũthia? Ũndũ wa mbere gũtũgĩria ũgĩ ũtongoria-inĩ, tondũ Kibaki atũkinyia hau atũkinyĩtie nĩ ũndũ wa ũgĩ wake, atĩ to katiba atũheire, to uchumi atũheire, economy itũ, to riri wa bũrũri acokirie, no nĩ ahotire kwĩbanga agĩthiĩ we atiga bũrũri ũhana atĩ. Ũguo nĩ atũtigĩire mũtongoria Uhuru wa Kenyatta, na agĩtũtigĩra atongoria angĩ makina Uhuru wa Kenyatta, na tukĩgĩa na transition peaceful. Na harĩ democracy hatirĩ ũndũ ũhoro wa bata ta ũcio, transition peaceful. Yo nĩyo major principle. Ũndũ ũrĩa ũngĩ gũthoma kũrĩ Kibaki nĩ ũhoro wa kũiga bũrũri mbere, nĩyo ĩtagwo patriotism. No ngwĩciria ya Kibaki ĩrarĩ ngathĩ ĩngĩ, tondũ ti kuga atĩ ũngĩrakaria Kibaki ndegũkwĩra kaũndũ ona ũigue nĩ wathecwo handũ. Patriotism nĩ gũkorwo na ũcamba wa kũrũgamĩrĩra bũrũri na ũcamba. Rĩu mũico-inĩ no njugire ũhoro wa Kibaki na ũrĩa atũtiga. Tuge atĩ Kibaki nĩ atũtigĩire bũrũri mũgacĩru wĩna stability, ona gũtuĩka kwananga hĩha iria cia 2007 2008. Kibaki nĩ atũtigĩire bũrũri mũgacĩru, na ũcio nĩ ũhoro mũnene mũno twagĩrĩirwo kwĩyaria ta bũrũri wa Kenya. Tũkoiga atĩrĩrĩ, Kenyatta ndatũtigire nĩ gĩkuũ kĩa mbara, Moi ndatũtigire nĩ gĩkuũ kĩa mbara, Kibaki ndanatũtiga nĩ gĩkuũ kĩa mbara. Bũrũri ũyũ witũ nĩ mũrathime nĩ Ngai, na tũcokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe bũrũri, atĩ ona twĩna, tondũ mathanwa marĩ kĩondo kĩmwe matirĩ matiga gũkong'orania, tũtirĩ twakong'orania handũ atĩ tũngĩtuhania. Ũguo bũrũri witũ nĩ ũthiĩte ũgacĩrĩte, na tũhoe Ngai atũige oro hau tũrĩ, na mũthamaki ũrĩa wĩkuo na ũrĩa ũngĩ mathiage na njĩra oyo othe mathiĩte na mĩaka 90, gũtirĩ ũthiĩte na less than 90 years, 90 years, na gũtirĩ ũtigĩte kaũndũ ũtatigĩte family. Ũkona nĩ matũtigĩra family, tũngĩririkana atĩ no family ya Kibaki, no family ũngĩcoka ũrore thirikari ingĩ ciana kũrĩa nja kana ta Uganda, ona ũngĩũrio ciana cia Obote ciĩkũ ndũngĩmenya, ũngĩũrio ciana cia Paul Mwanga ciĩkũ ndũngĩhota gũtarĩria. Wathi mabũrũri mangĩ ta maya ma Cumarĩ, maciana cia family iria ciathanĩte ingĩ ciĩ gũkũ ingĩ cia Amerika. Ũguo nĩ ngatho kũrĩ ithuĩ kũrĩ Ngai atĩ nĩ akua atongoria itũ ũrĩa akuire Musa, anyita hau, kana ũrĩa akuaga atongoria arĩa mathiĩte wega. Rĩu hau nĩho ingĩhota kuga no mũno mũndũ ũrĩa watũrutĩra wĩra mwega nĩ Kibaki, tondũ hĩndĩ yake twarĩ na magerio maingĩ mũno, atĩ tiga nĩ ũgĩ wake watũterebire ũguo, ũgĩturuta ndoro-inĩ kũu twaroraga, na bũrũri witũ ũkĩrega gũthiĩ to civil war, na aracoka akenyihia akeima akauga atĩ o mũndũ wothe ũngĩathana bũrũri ũyũ nĩ Mũkenya, agĩtĩkĩra gũcia madaraka, akĩrega kwĩringa gĩthũri, na akĩrega kũira arĩa marĩ kuo, akiuga gũtirĩ mũndũ ũtangĩathana, no agĩcoka akĩũhĩga akĩmenya ũrĩa ngugĩte harĩa kabere, kĩmenyio mwenda tũire, akĩgĩra andũ, tondũ niĩ personally no angĩrire South Africa, ndatũire South Africa na ndasetũrĩte wega,
akiuga no nginya njuke na ndoka na no ndirarega kendimuhega mathaa 20 hari mweri muico-ini na andu akigora professor utaka hapa uka oria nake agirirwo kuria makerere no gwa ngirire na ni ndangiri ari nyiki angirire na muico-ini akigira mutumia wakwa na mutumia wakwa ni minister wa energy mutumia uguo ni mundu na ntini nyiki ugirora muthuri taru ambassador witu wa kuria New York Martin Kimani no akeno wa mugira wathi ugire hari andu angigira mutu Alfred Mutua governor wa Machakos no wa mugira so ni athiri ogu agirirwo na akigira andu aingi akirehe riu kire tutonete ni kana andu acio ni mahuthikite na njira iria igwikatia kwendekana yagireire tondu we ni ahuthirirwo ni muthuri ugwitwo Kenyatta Moi akimuhuthira wega na muico-ini aratuika mundu wa gutumikira Kenya na njira njega muno iyo niyo bica yakwa iri ngiota kuga no hau wagweta ha ma president oguo wagweta wa mbere niwe wa kiri president witu wa mbere no nginya tumuhe gitio kiu president Moi na kiagetuma tuheo taito ya Island of Peace kabururi ga thayo gataru ga thayo president nake wa gatatu agituma wa mbere tutuike bururi uria mwaka wa 2002 andu aria mari na mwihoko muingi muno thiini wa thi yes agicoka agitutigira vision 2030 niki kigitungigitie tiga na agicoka tugatuika ati thithu bururi uria uhekete gitio muno aturutire kuma kuria twari umuthi to the fourth most powerful nation in Africa economically nikio ronira Ramaphosa okita kundu kuriku guku na nginya Nigeria na aria magatumana tondu woria aria Kibaki aratuigire na ni undu ucio ni tugutura twari horo wa Kibaki rucio Sunday Nation gai ateithia riu umuthi ndaire ngiandika article yake tondu hari maundu matarario ma Kibaki megi foreign policy to uria Kibaki atuigire gatagate mama bodi maria mangi Kibaki ni apeire state visit ya mbere kuma 1980s to America that was I think in October 2003 oigiroro uguo mwaka ucio na akiheo akinyitwo na njira yoritu muno ni President George W Bush tondu wa kuhotana in a democratic election na kurehe thayo bururi wa Kenya Kibaki ni amekire 2 trips to China na akinyitwo na njira nene muno na akirehe maundu maya maothe mortoro na mabarabara na maundu mangi maingi muno arehire Kibaki na niwe mwene tigutumana minister wa maundu manager we gwitwara we mwene athire China maita mere 2005 and 2010 agithia America 2003 ni athiete mabũrũri mothe ma area no tuge ta Uganda ni athiete Tanzania ni athiete African Union tondu ni ikoretwo hotu nake arathiaga Addis Ababa almost every month sometimes twice a month ni undu wa either IGAD or African Union tondu ni atugiritie muno urumwe wa Africa. He was a Pan-Africanist na nginya hindi ria tuonire thina ni undu wa ICC International Criminal Court na indictment ya togoria itu Kibaki ndathire New York, ndathire London, ndathire Paris, athire Addis Ababa akiheana uria bururi wake wina thina no uria urathio kunyamario na African Union ikimuyukia na kuma hindi yo we defeated the International Criminal Court todo opinion was weighed against it uguo ri mundu mugi ni aramenya nginya haria mugu wake agutonyeria to ni agiathire kurira kuria London akiuga kana athie kuria Hague mutigeki uguo acha athire African Union na agithie IGAD na agithie East African Community akinyita all the president of East African Community Museveni agithie kuria akinyita Meles Zenawi akimunyita wega agicoka agithie IGAD akinyitwo na mabũrũri macio mangi kuma hindi yo Kenya agicokia sovereignty yayo which was under threat tondu turarwite turakite atia uguo no nginya andu moimaga na kuja magaturura tugwika koguo ni muthuri wagie na thina gwa kumuciiri botige kumagara tauni ngio getha kihonia o hari arata aria mwitainwo nao aria mukurite nao igerie gwetha kihonia hau mbere hau no wethire
oria mundu uri ugitongoria horo wake we oigire Jakaya Kikwete mundu atuhe mundu agituhe Mukapa. Mukapa was the most influential person in 2008 post-election solutions. Ora niwe gwire Raila Odinga kimugweteira former prime minister kimugweteira na njira nguhi ugi wa Kibaki ndwari limited na uchumi kana gwetha constitution na hindiria au atuire gwetha solution ya mathina macio ma 2008 ndatindire githi kundu kunene muno oigire tukuhe mu Kenya katiba esovera mathina make macio mothe tutuira twaragia na nikio kuona ru katiba ino yacokire gutuika kindu kia bata so duti maburi mothe matinda makiaria horo wa constitution itu ni gutuika ati yatuikire solution ya our national crisis igituhe mwihoko tutae naguo igicoke ikihe mundu wothe tariu muthi ungirigithania 1962 Shumari aitu akuma Wajia, Mandera na Garissa na Isiolo na Kukungi mathire referendum 82% ao makiuga mekwenda guthii Shumari. That's 1962 ndirakwira almost 90 of them in the referendum moigire mekwenda gukorwo mari part of Somalia, not part of Kenya. Muthi ungithi wike referendum northern Kenya county icio cia Shumari 99% of them would vote that they want to be in Kenya. Ni undu wake ni undu wa muthuri uyu riu maundu ni magaruruke makagukenio ni maundu maria mari bururi turigainie ona magi makona bururi witu ona magienda guthie ku they feel they are Kenyan tondu wake bere the constituency fund CDF makiamba makiheo keri ugithondekwo Ministry of Regional Affairs area yahutirie area icio nigetha itige kuigua ciina nyamu ino yetagwo historical injustices tietigeja keri devolution yoka they were given a share of money cia Kenya which has opened to those areas ati umuthi kwina mafarafara kwina mathibitari kwina thitima athigarisa gukora solar panels na kuria kungi so they are the most privileged part of the ethnic Somalis na ni wamenya ethnic Somalis mari Djibouti mari Ethiopia na mari guku Kenya na kabulika kenda gukora getagwo Somaliland andu acio among the Somalis the most privileged ni aria moimete guku Kenya to the point that they have reached the highest anybody can reach ona kwao mo matangikinya hari hindi our defense minister our chair of defense and foreign affairs committee our deputy speaker there was a time all of them came from the same community and the defense minister now before that CDF wa fururi oimete kundu huko oimete mwena ucio uguo project ino ya nation building todo ne turariria riu gwaka fururi Kibaki awakire na meciria akigucia mukenya wothe akigwa ni part of Kenya miaka 10 na hari miaka 10 he was battling with the two things an ailing nation and his ailing health and he managed na no menya itena ria keri tirutha wa mwaka wa 2007 ni hari na gacunjia kirekereirie ga thirikari kogwa ngiekire undu no nginya no ari mugi muno handu akurekereria ni kuhuthira hutherire ukujuritie thirikari ya prime minister ukujuritie niki ingithoma kuriwe it is to take advantage of what others would see as chaos tondu hindi yo gwagire na thirikari iyo ya museto niguo atwitire niguo giria kibutha kibwana niguo giria Mukisa Kitui akigira Rafael Tuju akigira Alfred Mutua the late Stephen Jiro agimeta Professor Marango na gigi muno na magiuka thirikari ne yake others were doing what you call bypass and so on agishoka akirehe andu ta Peter Nyang'nyong'o Orengo na aria angi to his cabinet and to his mainstream na magituika part of his team
Kenya has never been stronger. Kenya was strongest during that power sharing government. I am not surprised that BBI was modeled along the Dirikari Anusumukati. It was the time that Kenya was most effective. Na niyo time area Kenya yahutherire hinya wayo na njira nene twahota gwiciria andu aria mari nja maumite na nja andu aria mari guku thirikari-ini andu aria mari opposition na aria mari thirikari-ini for the mari mainstream government ya Kibaki all the mari under one man Kibaki tondu Kibaki da ona was your government da she the power ya president that one is tondu noe wari no he was president kuligana na Tiffany umwe yes na Raila would report to him ona idwe tugitumeka so when I was appointed executive director wa campaign ya constitution by the president that were appointed to Leri ni and a call no you could tell from the way operations were that I was in charge todo I am drawing my power from the president kiria mudhuri wetu Kibaki ndari kindu ateire in terms of powers asha na ni ahotire from that point gutia bururi kahora ona katiba yoigawe ni kuritaya na acio ngimati kuritaya Kibaki ni ahotire ku ensure bururi ni wagena transition. The miracle of it all ni ati tuimite 2007 twiharo na haro yo yari against the Kikuyu tondu gutu kwera go 41 against 1 na ni ahotire 5 years later to enable himself to be succeeded by a Kikuyu na bururi ukoro stable come to think of that wisdom na stability ono yo twina na stability ono yo turarira riu na niyo tungithaka we can score it no Kibaki atuiga handu ati gutiri mugurukio kaburi ugwathana ati ugeni egutucokia na thutha kuria twari because we have a benchmark tondu tuli riraga Kibaki no nginya gacoka because we have had a model leadership twari horo wa muthuri gwitwo Jomo Kenyatta na stability area aheta bururi through his charisma no Kibaki arehe udungi ati no ukorwo na katiba dictatorial no wathane tondu katiba iria athurirwo nayo no Moi athanaga nayo ya mwaka wa 2002 yes iyo athanaga nayo no Moi atwathaga nayo no there was no difference na 2005 ikiregwo so it continued to govern us up to 2010 uguo mundu gwitwo Kibaki athanire na katiba iria ya tuture tuurite uguo freedom ile tura enjoyaga it was his personal gift to the Kenyan people nike watu wete agethie gutwathana thibu angira twathina na thibu he had it ni to aria ukora mundu agitwarithia ngari ukamwire heraguonie yes ukamuonia yeah wanyita tondu korwo Kibaki endire gutwathana mabavu the constitution around him dagicenjeti iria Moi athanaga nayo no Kibaki athanie nayo acenjia 2010 dia muhutirie tondu much of the implementation ya katiba yo was to come after 2013 uguo miaka yo iria athanire still ari na power ya constitution nige iria nguru na power cia kitia thirire cia president so even today president is very strong mundu agira kome misuse no ame misuse it's still very strong na riu tukirikireria muthia bururi-ini wa Kenya niyo ntatu gukorwo na Kibaki ungi. Well, the problem with iho ni atiriri the administrations issue ikoretwo hori itina they did not deliberately go out of their way to nurture a leadership. Like Professor Dirona tamba tutararie mwerori witu ati muthufara wa ngari ni urathie uikurukite no riu mari thiini wa gicigo kia bunge kia Uthaya marorete kure mona wa Uthaya approved kiharo-ini kia Uthaya approved ni ku igongona riri rigukorwo hari bica tugikuonia kahinda gatari haraya kuria kiharo-ini kiu kia Uthaya approved andu othe me kuu thiini maikarite thi metereire tondu ni ndagika cigana ona riu kuma haha muthafara uyu wa ngari uri koguo ni kurania riu
maundu maya meri marahanika mari gicigo-ini kimwe kia ubunge kia Uthaya na nikuo uhoro wa muthia ugukorwo koguo ni ndeka cigana ona riu ngari ino ekuite mwiri wa President Kibaki ikorwo gikinya kuria kiharo-ini kia Uthaya approved igongona riu rikorwo rikianjiriria ona gutuika o ringi rigukorwo riri moko-ini ma mbutu cia ugitiri cia KDF ni gukinya marakinya koguo na ithue guko studio ni kurikiria tuko tukirikiria nigetha magikinya kuria Uthaya tugutware ku na njira ya imwe kwa imwe turumirira igongona riu turi hamwe na njira imwe kwa imwe nginya riria riri gikinya muthia. Professor gutaragiria gukuritie kana ni ona tugukorwo na Kibaki ungi ni tugikara ni tukuona thina Ngai no atuiguire tha tondu oguo ndiukane one of the leaders ukugite ati andu ni anyangyongo ati andu mena guku thi ni kumira matoimirite ungirora muthuri gwitwo Jomo Kenyatta he deliberately created leaders akioya Kennedy Matiba akioya Mwai Kibaki akioya Michuki right akiona kiria captains of business andu aigada uguo na makirerwo na kimanera hidi ya Moi aigini kunimo maninago arupia mundu gwitwo Matiba we mwene na acio angi Kibaki ahetukire karaini kau ndu wa kwenyia gwake ona kiagera ini riku iyo oro iyo ya kuninwo no characterize utongoria na ati utongoria na wakire atongoria kana ni guku gwitu kana ni githumo kana kuria kungi uria wakire atongoria no uria wathire to kunina atongoria sawa riu uyu naguo tunaguo ri ndona ndigucia no tugete no nindete atongoria no ndwakete atongoria na tondu niguo rari wa transition niguo agwo korege ugiaka atongoria but it has not done it that one I can say itena guoya tondu taru wathi Mount Kenya region ugiurio no ugikati ugicoka handu ha uhuru utiri tondu we yumiretie hari aho ona ti kwiyumiria tondu mutongoria taru ugiurio taru Kibaki yumiriti ohana ri ona even in 1992 you could tell that Kibaki na Matiba are leaders ya Gikuyu there was no doubt about it na ni andu tondu mutu wa mugumo wonagira kuraya ti kuga we giothe ti miti acha ni ona yothe ni miti no muti uria wakagwo ni nyoni nyingi no gaikarwo ni njuki na nyamu iria ingi cia githaka ukoragwo wi munene na ni woneka kundu kuraya mugumo kana o muti uria ukoragwo wi munene wa Gikuyu no kwaga ni wona gutiri taru gutiri muti ungiuga wikuo tondu wa scan miru ndungwena mundu wina kaliba igweka woka Mount Kenya the same tondu gutiri mundu mwaka utongoria ni gwakwa wakagwo no tutiakite uguo twina na riu turathie hindira twina Mount Kenya tukorwo tutari na president kana tutari na leader tukwehukia hari utongoria riu hau no tukuhoya Ngai muno na ngwicirania for the first time I've resigned myself to God you ne Ngai uguka na ritari ndagatumane tondu no nginya Ngai atoe mutongoria na tutiroiga mutongoria ule twinake tutiri nake no ndu ikatiba ni rakiuga ndungikorwo hindi ingi na ni undu ucio mundu uria ukunyitirirwo no nginyita maundu maitu warora ni ta succession ino iratuika number 2 anga number k warora kuona gutiri mundu tariu hindi iria Kenyatta atutigire twari na atongoria mangioire utongoria kuma Gikuyu na andu makorwo maiganire hari Kiano hari Kibaki hari Jojo hari Biwa Koinange no matare mare athuri ingi muno hari mundu gwitwo Ngii andu acio othe gutire mundu tari na kaliba ingi atongoria no uguo ni athondekete tucau tuingi nturia twakinya ngari no tutuike ndegwa na turute wira tukiuma hindi ya Moi 1991 twari na andu eri maria mari top na Moi tiga athondekire uhuru deliberately tarwa tutingi mutongoria ko tuge nake
moino oigire unia waki ego kauhu president wa mbere wa bururi wa Kenya kurigana ugu atararie ni arakioneka ari na ugi na nio na gotongoria hari ole tondu hari athuri acio the acagurire gutirio no mwe utethondekeire ritwa riake hari utongoria othe aria mari agikuyu ari ona matari agikuyu o kuria mundu ari gutiri mundu tahotire guthondekera ritwa riake kuria aumite na ni ama ginya aria taru ngirikana kiriro kia muthuri Jomo Kenyatta kuria Githumo hindi ya 1969 kuria hindi watu boikagio mahiga augire wetiga wi murata wakwa wetiga wi murata wakwa umuthi ngiona cha Mutemakuni umuthi in other words andu acio ni mavalue friendship uguo hindi iria ucio ona muthuri ucio wakuwekire ati ni ahotire o guikara ati ginya 1992 ni egucoka ahote gutongoria na akorwo agethurwo 1992 korwo Kenyatta wakunina utongoria agiamuninite 1969 detiguo agiamuninite 1969 aki preserve biashara ciake na siasa ciake networks agikaro atia uguo muthuri ucio tondu ari muthomi he was a scholar ifuku ria mbere kwandikwo ni mundu wa Kenya no andikite Facing Mount Kenya na riri bookshop ono tulithomithagia kula university re gumo muno Facing Mount Kenya and my people of Kikuyu you can one takau that's a pamphlet leo mafukiria hari ugucio wa mafuku ugacoka uthamaki arutite kwa nyumba yake na kiheo kia Ngai cio gutaragiria ithatu leo mahiga macio matatu Jomo ari namo mahiga macio matatu Kibaki arari namo na nikio matutongoria hau matokinyetie o ni meukirania maundu mao no mari andu ogi ndenda gucokera ngatho cia mwanya riu professor nigetha turikiri hau tondu na mwiri ni wa kinya kuria mwena wa uthaya ngatho cia mwanya ni kunyitanira kuma rucinde thinacara cia rucinde nginya ithaa riri thank you asante sana kuria mwena wa uthaya na kuo ndirona mwiri ni hindi wa kinya na kuria kiharo-ini kia uthaya approved grounds no bria murisho kigirite kiharo ukwaba ruto ngari neyo na rigukorire igongona to kurutwo igirirwo thiini wa ngari no ihaha mbere ina gakari haria thutha rigukorire igongona riria rigutafanio ni mbutu cia KDF kana mbutu cia ugitiri guku bururi-ini makihurukia muthuri wa nakorwo ari kwa ihinda rimwe commander wao kuma mwaka wa 2002 ta president wa bururi wa Kenya nginya riria thirikari ya president Uhuru Kenyatta yo ire wathani mwaka wa 2013 otoria turonire kuhana ira muthenya wa Nyayo kana kiharo-ini kia Nyayo National Stadium ithanduku riu rikurutwo na mutaratara rikirumirira mitugo ya unduire na mitaratara ya mbutu cia ugitiri rirutwo ngari-ini iyo rigirirwo gakari-ini gaka rigirio kuu thiini rigirio kuu thiini ningi ni rigucoka rigirirwo gakari-ini kangi karia gegukururio na moko kare megukorwo mari nyitiriire na ririkana maabitha aria kana mbutu cia KDF iragitira mwiri uyu ni cia gikiro gia kano utiri mundu unyihirie gikiro gia kano ungikuhiriria ithanduku riu tondu ni kuonania ndegukorwo kuringana na mitugo na unduire wa KDF ndakinyitie gikiro gia gukorwo akigitira mwiri wa commander wa borithi kana mbutu cia ugitiri wa hau kabere kana commander uthiite retire koguo riu mwiri ucio ukurutwo uigirirwo ngari-ini iyo hau thutha utwarwo nginya kiharo-ini thiini na thutha ucio ni ukorwo gitwarwo haria muthia riu igongona rigukorwo rikianjiriria mwena ucio guko na kuone twihandite o wega kona ciothe cia kiharo giki kia approved wairo wa Nyambura ari mwena ucio abui wa Maciari ari mwena ucio na nginya bica iria ciothe tukurehire na njira imwe kuma rucini kuma riria mwiri ucio umire nyumba-ini ya kuiga miri ya Lee thaimo cia rucini icio riboti ciothe ndukaigue wina nganja tukurehera ciothe na njira ndikiru na njira nginyaniru nigetha uikare utaukirwo ni uria thabari ino ya muthia eikaire kana etarie Oh,
May we take our seats? Kama tulivyofahamishwa awali ni kwamba atakapofika Mheshimiwa Rupita Jamhuri ya Kenya na majeshi ya ulinzi itaomba sote kusimama kwa ajili ya wimbo wa taifa. Asante sana kwaya yetu ya parokia Kanisa Katoliki la Othaya. Tunapozidi kujiandaa kuweza kupokea mwili wa mwenda zake Mheshimiwa Rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki. Wakati wote kuanzia sasa tajiunga nasi Mheshimiwa. Shukran. Wa majeshi ya ulinzi na kama tulivyoombwa mwena wa Othaya toguo turona na bici cia imwe ko mwene hindi mwene wa Kenya na ngari iria irarutire mwire nyumba-ini ya kuiga miri ya Lee nio ikuite mwire ucio haria thutha na toguo tugutariirie ririkana igongona riri na tafarirwo ni mbutu cia ugitiri cia KDF na nikiorona mebangite kuringana na unduire na mutugo wao na gutuika ri gutafanio rungu rwa ngwataniro ya mbutu cia KDF na atongoria a dini itiganite no nginya manyitane na marutithanie wira mari hamwe tondu gutiri ungitigira igongona riri aritabanie ari wika mbutu cia KDF ni irarekereria kanitha ona yanyita itemi iri ta njira imwe ya kuhe muingi mweke wa gukorwo makinyita itemi hari igongona riri tondu ririkana mbutu ya KDF ikoragwo irugamirire nginya na chaplain wao kana ni mari ruhonge rwao rwa kanitha no iri ta njira ya gukihe mweke raia a kawaida ona makorwo makinyita itemi hari igongona riri riratabanio rungu rwa unyitaniri gatagati gacio mbutu cia KDF kuma honge itiganite cia mai-ini cia thi nyumu cia riera-ini kuringana na nguo iria mehumbite na nikio rona marangi macio megurani aria mena nguo njeru kana nguo cia white acio ni kitaba tuthikiririe national anthem.
morning. Good morning to you. What's up? Mbona nipatie t-shirt? Iko na Mtisia, alichukulia. Mtisia na Gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Othaya arĩyo thitĩnji ya mũthia ya president wa gatatũ wa bũrũri wa Kenya Stanley Emilio Mwai Kibaki. Ithandũkũ rĩake rĩgĩkuo nĩ maabitha a mbũtũ cia KDF a gĩkĩro gĩa kano gũthiĩ na igũrũ. Maabitha ya gĩkĩro gĩa kano makoragwo marĩ rungu rwa brigadier makĩigĩrĩra ithandũkũ rĩake gakari-inĩ karĩa megũkururia nĩgetha marĩtware harĩa rĩgũikara. Na tũgũtarĩirie hau kabere nĩ marekĩte mageria ma maũndũ marĩa mothe megũtabania mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha hatigakorwo na ũndũ ũkũhĩtana. Family ya president wa gatatũ Stanley Emilio Mwai Kibaki no tu megũkorwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere hamwe na atongoria a kanitha arĩa megũkorwo magĩteithĩrĩria gũtabania igongona rĩrĩ, arĩa megwĩtĩkĩrio hakuhĩ na ithandũkũ kana hakuhĩ na harĩa mwĩrĩ wa president ũgũkorwo ũikaire. Acio angĩ mũingĩ ũrĩa wĩkinyĩtie gĩikaro-inĩ gĩkĩ ona gũtuĩka nĩ megũkorwo makĩrũmĩrĩra igongona rĩrĩ matigũkorwo magĩtĩkĩrio gũkuhĩrĩria harĩa ithandũkũ rĩu rĩgũkorwo. Mũtaratara ũyũ ũratabanio gatagatĩ ka ũnyitanĩri wa kanitha na mbũtũ cia KDF o mwena ũkĩrekera ũrĩa ũngĩ nĩgetha o mwena ũnyite itemi rĩaguo, na nĩ harakĩrĩ na mĩbango mĩrikĩru ĩrĩa ĩrabangĩtwo nĩgetha hatikagĩe na ihĩngĩca oro ciothe kana kũhĩngana hihi mwena ũmwe ũtoĩ ũrĩa ũngĩ ũkwerera ha kana ũgũkinyia ha. Nĩkĩo rĩrĩa rĩothe kwĩna mathiko ta maya maratabanio na gĩtĩo kĩa mbirarũ, kaingĩ nĩwonaga gũtirĩ ũndũ ũkoragwo ũkĩhĩtana oro na hanini. Ũkũririkana mathiko o ta maya ma president Moi mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku, mathiko ta maya namo matabanio nĩ mbũtũ cia KDF, na ona hĩndĩ ĩyo kana ona mwaka ũcio mathire o wega gũtarĩ ũndũ oro wothe ũrahĩngĩcana ora na hanini. Ici nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe na tũgũthiĩ na mbere na gũkũiga gũkũ nginya rĩrĩa mwĩrĩ wa president Kibaki ũgũkorwo ũgĩikũrũkio irima-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Othaya itũra-inĩ rĩa Gatuya-inĩ. Kũu nĩkuo aciarĩirwo. Kĩrĩa gĩtũmire hau kabere andũ othe makorwo makĩrwo matikaume nja ya hema nĩ tondũ rĩu ta rĩu korwo kũrĩ andũ mataingĩrĩte gũkũ gũtirĩ mũndũ ũngĩtĩkĩrio gũkorwo agĩkuhĩrĩria harĩa mwĩrĩ ũrĩ. Nĩ ũkuona ona family ya president Kibaki na aya nĩ andũ a family o nao marĩ thutha wa mbũtũ cia KDF, nĩ gũkorwo mbere ya president Kibaki ahetwo gĩtĩo gĩa gũkorwo arĩ mũthuri wa family, arĩ baba wao. Mbere arĩ komanda wa mbũtũ cia ũgitĩri cia bũrũri ũrĩ wothe. Koguo rĩrĩa akuire mũndũ wa mbere ũrĩa wakua nĩ komanda wa mbũtũ cia ũgitĩri, na thutha ũcio rĩu agĩtuĩka ithe wa ciana ciake kana mũthuri wa family, no mbere na nĩkĩo aheagwo gĩtĩo kĩa mbere arĩ ta komanda wa mbũtũ cia ũgitĩri. Ithandũkũ rĩake rĩohetwo na bendera ta njĩra ya kuonania nĩ atungatĩire bũrũri wa Kenya arĩ ta president, na hau araigĩrĩrwo hena gĩtambaya kĩerũ kana gĩtambaya kĩa white, nĩ gũkorwo hingo ciothe rĩrĩa president oya wathani nĩ acagũraga rangi ũrĩa ekwenda bendera yake ĩkoragwo na rangi ũcio. President Kibaki agĩcagũra gĩtambaya
kana federa ya rangi mweru, federa ya rangi wa white. President Moi nake ari na rangi wa kehuti kana rangi wa green kana rangi wa nyeki, nake President Jomo Kenyatta federa yake yari na rangi wa purple. O President Waigira ni acaguraga rangi uria we ekwenda, na President Moi Kibaki acagurire rangi uria wetanagio na thayo, rangi mweru, rangi wa white. Hau neho mwiri wake ukuigirirwo na niho uguikara riria igongona riri ukorwo rigithii na mbere guku uthaya ginya riria muthia mwiri wake ukorwo kirutwo hau nigetha riu utwarwo haria ukuigwo thabari-ini yake ya muthia. Ni mwiri wa kinya haha ona gutuika maundu maria mothe atungateire kana maundu maria ekeire bururi gutiri hindi makariganira. Ni gukorwo na ndumiriri gukorwo ikiheanwo kana ikirekererio guku ni andu a family, ni ateti na atongoria, ni tuko tugithikiriria imwe cia ndumiriri iria igukorwo ikirekererio kana ikiheanwo guku iguru rigie muturire wa president wa gatatu Stanley Emilio Mwai Kibaki. Ni ukuririkana thutha wa gikuo giake thibitari uria ukoretwo rungu rwa thibitari munene wa Kenyatta guku thiini wa kaunti ya Nairobi, thibitari wa uthaya ni uracenjirio ritwa uretwo thibitari wa Mwai Kibaki, Mwai Kibaki Hospital, irita njira ya kumuhe gitio ni wira uria anarutira bururi wa Kenya. Iyo niyo thibitari ya mbere gukorwo ikiheo kana igitanio na ritwa riake, ona ari utongoria-ini ari muthuri utendaga uhoro wa kugathiririo na gikiro kinene na njira ya gwitanio na mabarabara, gwitanio na mathibitari gatagati ka maundu mangi ta macio. Uyu ni undu urahanikire thutha wa gikuo giake. President Uhuru Kenyatta ariwe komanda wa borithi uria uikarire giti-ini atongoria aria angi othe meguku gatagati ka muingi uria wikinyitie giikaro-ini giki kirumirira igongona riri na njira ya guthikiriria maredio-ini, kurera ma TV-ini, gucakaya na kugira uhoro president wa gatatu wa bururi wa Kenya. Riu tugutwara kuu na njira imwe kwa imwe nigetha turumirire igongona riu. Mbalimbali za Jamhuri yetu ya Kenya, wote ambao tuko nao hapa na wale wanaoungana nasi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwaya, tuendelee tafadhali. Uwanjani State House Choir. Tunatembea
sana State House Choir. Nitaomba sote tusimame tafadhali ili kuweza kupata wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuwe watulivu. Asanteni sana kwa heshima na unyenyekevu. Naomba sote tuweze kuketi. Nikirejesha kwa kwaya yetu ya Ikulu, the State House Choir, watatupa wimbo Kama Maua ambao niliukata ukiwa katikati. State House Choir, Kama Maua. Siku zako duniani
Nitaomba sote sasa kwa heshima tuweze kusimama ili tuweze kuanza ibada yetu ya misa, na nitampisha Father Michael Morigo ambaye atatuongoza kama commentator. Karibu Father Morigo. Nawakaribisha nyote katika ibada takatifu ya misa. Tunaelekea kuanza. And I humbly request that we prepare our minds and hearts to enter into the mood of prayer, avoiding all kinds of distractions, so that we may offer this holy sacrifice worthily as we offer our prayer for our own good, and as well as we pray for the soul of our Baba, Rais Mwai Kibaki. Kwaya, wimbo wa kwanza. Oh,
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu na dada wapendwa, Mheshimiwa Rais wetu, First Lady, Deputy President, Right Honorable Raila, wageni wote waliofika hapa, viongozi wote, ndugu na dada Mkenya, tunaomboleza baba yetu Rais Mwai Kibaki. Tunawaalika leo katika sherehe ya kumpa burudani, ya kumuombea, kumpa heshima tosha kwa njia ya maombi yetu. Tumo hapa wengi viongozi wa madhehebu na dini mbalimbali waliomo kulia kwangu kwa altari. Wamo wengi kati ya umati uliomo katika chumba hiki. Tuomba basi tuunganike nyoyoni, tuinue roho zetu kwa kumwombea huyu baba na kumpa heshima yake kama inavyostahili. Tutafanya hivyo kwa kutoa ibada ya misa kwa njia ya maombi ya marehemu, Requiem Mass. We therefore welcome you all to today's liturgy and prayer. It is not only what we will do here according to the wish of our beloved founder, father of this region of Othaya in many ways, but also a great statesman and father to the nation. We will do so each one according to our own faith, but we'll do so all of us with faith. Today, this is an encounter of faith. Allow me to express once more the desire of the family of our President Mwai Kibaki that he be sent off in the same way he lived, with a simplicity and at the same time without any political spirit, that we will not have kindly the speeches, but rather we will make our tributes as a nation and a people of God. My brother, my sister, all of us here, let us hold our hearts, hold our dear beloved president with our prayers, show our great respect for him, and give respect to our dear nation. We will now go to bless the body in memory of his baptism, and also knowing it as sacred temple of God according to the rite of the Catholic Church. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. And we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. From the gates of hell, deliver his soul, O Lord. May he rest in peace. May he rest in peace. Amen. Lord, hear my prayer, and let my cry come to you. The Lord be with you. In the waters of baptism, our dear President Emilio Mwai Kibaki died with Christ and rose with him to new life. May he now share God of loving kindness, listen favorably to our prayers. Strengthen our belief that your Son has risen from the dead, and our hope that your servant, President Mwai Kibaki, will also rise again. Yetu katika mwanao mfufuka kutoka wafu inavyoimarishwa, vivyo hivyo tumaini letu la kutazamia ufufuko wa mtumishi wako Rais Mwai Kibaki lidhibitishwe kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tafadhali tuketi.
Tukiwa bado tungali tumeketi na kutulia, ni wakati wa kulisikiliza neno lake Mwenyezi Mungu. Somo katika kitabu cha hekima ya Sulemani. Roho za wenye haki zi mkononi mwa Mungu, wala mateso yoyote hayatawagusa. Machoni pa wapumbavu walionekana kama wamekufa, na kutoka kwao kulihesabiwa kuwa msiba, na kuondoka kwao toka kwetu kuwa uharibifu. Lakini wao wako katika amani. Na hata kama kwa mtazamo wa watu wanaonekana kuadhibiwa, tumaini lao limejaa kutokufa. Kwa kuadhibiwa kidogo, watafanyiwa mema makubwa. Kwani Mungu aliwajaribu akawakuta kwamba wanamstahili yeye. Aliwatathmini kama dhahabu katika tanuri, na kama sadaka ya kuteketezwa aliwapokea. Na wakati wa kujiliwa kwao watang'aa, na wataruka huku na huko kama cheche kwenye nyasi. Watawahukumu mataifa na kuwatawala watu, naye Bwana atakuwa mfalme wao hata milele. Wenye kumtumaini Mungu watafahamu ukweli, nao waaminio katika upendo watakaa naye. Kwani neema na rehema ni kwa watakatifu wake. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
njia zake kwa ajili ya jina lake. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yangu yanifariji. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa nami. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa nami. Bwana ndiye mchungaji wangu, Somo katika barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Timotheo. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuliwa kutoka wafu, aliyekuwa wa ukoo wa Daudi, kama isemavyo habari njema ninayoihubiri. Kwa sababu ya kuihubiri habari njema, mimi nateseka na nimefungwa minyororo kama mhalifu. Lakini neno la Mungu haliwezi kufungwa minyororo. Na hivyo navumilia kila kitu kwa ajili ya wateule wa Mungu, ili wao pia wapate ukombozi upatikanao kwa njia ya Yesu Kristo, na ambao huleta utukufu wa milele. Usemi huu ni kweli: ikiwa tulikufa pamoja naye, tutaishi pamoja naye. Tukiendelea kuvumilia, tutatawala pia pamoja naye. Tukimkana, naye pia atatukana. Tukikosa kuwa waaminifu,
yeye hubaki mwaminifu daima, maana yeye hawezi kujikana mwenyewe. Neno la Bwana. Naomba tuweze kusimama kwa somo la Injili. Njooni muliobarikiwa na Baba yangu, asema Bwana, pokeeni ufalme muliotayarishiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati mwana wa mtu anapokuja katika utukufu wake na malaika wote wakiwa pamoja naye, hapo ataketi juu ya kiti chake cha enzi kitukufu, na mataifa yote yatakusanyika mbele yake. Naye atawateganisha watu kama mchungaji anavyoteganisha kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo upande wake wa kulia na mbuzi upande wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walio upande wake wa kulia, njooni enyi mliobarikiwa na Baba yangu, pokeeni ufalme mliotayarishiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Maana nilikuwa na njaa nanyi mkanipa chakula, nilikuwa na kiu nanyi mkanipa maji, nilikuwa mgeni nanyi mkanikaribisha, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa nanyi mkaja kunitazama, nilikuwa gerezani nanyi mkaja kunitembelea. Hapo hao watu wema watamjibu mfalme, Bwana, ni lini tulikuona mwenye njaa nasi tukakupa chakula, au ukiwa na kiu nasi tukakunywesha maji? Ni lini tulikuona ukiwa mgeni nasi tukakukaribisha, au bila nguo nasi tukakuvika? Ni lini tulikuona ukiwa mgonjwa na mfungwa nasi tukaja kukutazama? Mfalme atawajibu, kweli nawaambieni, kila kitu mlichotendea mmoja wa hawa ndugu zangu wadogo, mlinitendea mimi.
Kisha atawaambia wale walio upande wake wa kushoto, ondokeni mbele yangu enyi mlilaaniwa. Nendeni katika moto wa milele uliotayarishiwa Ibilisi na malaika wake. Maana nilikuwa na njaa nanyi hamkunipa chakula. Nilikuwa na kiu nanyi hamkunipa maji. Nilikuwa mgeni nanyi hamkunikaribisha. Nilikuwa mgonjwa na mfungwa nanyi hamkuja kunitazama. Hapo nao watajibu, Bwana, ni lini tulikuona ukiwa na njaa au kiu, ukiwa mgeni au bila nguo, ukiwa mgonjwa au mfungwa, nasi hatukuja kukuhudumia? Naye atawajibu, nawaambieni kweli, kila mlipokataa kutendea mambo haya mwapo wa hawa wandogo, mkataa kunitendea mimi. Basi hawa watakwenda kwenye adhabu ya milele, lakini wale waadilifu watakwenda kwenye uzima wa milele. Injili ya Bwana. Tafadhali tuketi. Sasa basi, baada ya kulisikiliza neno lake Mwenyezi Mungu, sasa tutasikiliza mawaidha kutoka kwa homilia yake Baba Askofu. Waombolezi wote, wakiwemo viongozi wetu, kiongozwa na rais wetu mpendwa, familia ya baba huyu wa nchi yetu Mwai Kibaki, Wakenya wenzangu wote, watu ambao tunamwamini na tunakili imani kwa Mungu Mwenyezi. Tumesikiza maneno kutoka kwa masomo yetu ya leo. Neno la Bwana linaelekezwa kwetu ili kama vile tunasoma katika kitabu cha Waebrania, ni kama upanga wa upande miwili, na neno hilo linaingia hadi nyoyoni zetu, hadi pale mifupa inashikana. Neno la Bwana linaelekezwa kwetu hata nyakati hizi tunaomboleza kiongozi shujaa, ili sisi tuliowachwa hai tuweze kugeuzwa mwenendo na tuweze kuwa wastahilifu kuitwa wana wa Mungu, na kama nchi tuweze kuitwa wana wa nchi wazalendo. Katika Injili ya Mtakatifu Mathayo, Bwana anakuja akituhukumu sisi sote, na akiangalia maisha yetu na thermometa yake, kipimo chake cha kazi yote tuliyofanya na maisha yote, kila jambo ambalo anaweka katika latiri ni hili: nalikuwa na njaa ukanipa chakula, nalikuwa na kiu ukanipa maji cha kunywa, nalikuwa
kolokoloni ukanitembelea. Nalikuwa uchi ukanivika nguo. Nalikuwa mgeni ukanipa mahala pa kulala. Ni lini Bwana tulivyofanya haya yote? Ulipofanya haya kwa mojawapo wa wale wadogo kabisa, ulinifanya mimi. Latili ni hilo, sio masomo yangu haitawekwa kwa latili. Sio sifa yangu, hiyo haitawekwa kwa latili. Sio maneno makubwa ambao nimezoea kuzungumza, hayo hayatapata njia kwa latili. Sio yale ambayo ninajisifia mimi mwenyewe, afya, mwili, nguvu, kadhalika, hata uongozi. Ni kwamba katika jukumu uliopewa na Mungu, mfanyikazi, kiongozi, padre, askofu, mtumishi katika umma, askari na yoyote yule, kama uliweka hili jambo, nilikuwa na njaa, mmojapo wa wale wadogo. Tunapomuomboleza rais wetu na baba na babu ambaye leo tumsindikiza, tunapata fursa ya kujiuliza kwamba mimi katika jukumu nilio naye, kazi nilio naye, nimeweka haya maanani? Latiri yangu sasa yanguka pande gani? Nafikiri ni vyema nyakati zingine kukaribia kifo. Kifo ni fumbo. Death is a mystery. We never quite understand it. And we always see it very distant from us, as if it can't happen. That's why I think it's good. I say it because I have a little bit of experience. To be a little close to death. Because it brings order to your priorities. And makes you find out what falls in that scale. Whether you are even minimally worthy of being told, welcome into the home of our Father. And that is what today we listen to the readings. And we are called as a nation, each of us individually, by God, because He gave you a mission and gave me a mission. Gave me something to fulfill in life, and that is what I'll be measured on. And that will be my soul. How heavy is my soul? For good. How white, how beautiful, how sparkling, how precious is my soul. My body may look good. I may even look strong, but warn me if my soul be empty shell. Warn us if we are soulless because we are living dead. Warn me if I can't find space to be called worthy of some love weight, mercy weight. This man, he has fought the good fight. Like St. Paul, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Nimezipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Imani nimelinda. Nimevipiga vita, sio moja, sio mbili. Na kwa Kiingereza, the fight, not a fight. St. Paul here is speaking about his death. A holy death. A meaningful death. A fulfilling death.
For many, death can be a terrible thing, terrible, unfair event, can seem to be a total loss for many. Kuna wale wanazoea tamaa za ulimwengu, raha za ulimwengu, na kwa hivyo wanaogopa kifo, kwani kifo kwao ni mwisho. Hakuna chochote unaweza tumania baada ya huo mlango. Na ndio maana ni vyema kukaribia huo mlango angalau mara moja kwa maisha. Usikaribie sana, tafadhali. Sijiweke kwa hatari. Sijiweke kwa hatari. Lakini ni somo, kwa sababu inarudisha akili na fikira zetu za kujua niliumbwa kwa sababu gani. Lengo, nia ya Mungu kuniweka ulimwenguni ni gani? Sio raha kwangu, sio kujipenda na kujijenga, la hasha. Why did God bring me on earth? And that's why when death curtails our pleasures, many people see death, fearful end. On the other hand, for a person of faith, a person who believes in God, a Christian, life is not ended, but changed. Life on earth, for us who believe in God, is a rehearsal for heaven. We are just here in a rehearsal. And I pray that the rehearsal be good. We have seen the meticulous way our military rehearses any ceremony. And this one is no less. They do not allow anything to come unforeseen or to come between them and the goal they want to accomplish. My life has a goal, and the goal is to see God, and the goal is to be embraced by God, and the goal is to be godly. I must blossom in godliness on earth so that I can be offered as a pleasing bouquet of flowers to God, as a pleasing gem for his crown. But woe on me if instead I wilt, because I have chosen evil, worldliness, nothingness. What determines the fulfillment at this crossroad of death is what did you live for? What is your spiritual weight? What is your love weight? What is your mercy weight? And here we examine whether our focus and aim has been just on the ground, on the worldly. Kama macho yetu yalikuwa yanaelekea kwa Mungu, kwa mambo ya juu, kutumainia ya juu, ama tumeshikwa na ya ulimwengu. Are we with our eyes on the ground, or are we looking up? Because we are called to fly high as eagles, to look at God, to look at the world with a panorama from up there. But we could decide to become village chicken that peck around the house looking for worms. When we are called to fly high and soar and enjoy the pleasure of the panorama of the creation of God. The choice is ours. Unfortunately, the village chicken, when it lays an egg, makes the whole village know. It crackers all over. The village knows it has laid an egg. The eagle doesn't squeak, doesn't do it. The egg of an eagle that soars up happens in silence. But the chicken only knows itself, doesn't know any other. It prides itself in walking around. Our spiritual calling calls us to think about heavenly things, to soar up there. Tunaitwa tuangazie, tuone vile Mungu alivyotupa vipaji vya aina mbali mbali, na kati ya hizo vipaji ni hii kipaji cha wenzako, kipaji cha ndugu na dada. We have the greatest gift. We must look and
That's the gift of my brother, the gift of my sister. Was there a higher goal that you committed your life to your mission? We must live for noble goals. I have fought a good fight. I have fought the good fight. This is not a praise to the violent, but to struggle for what is right, for justice, for mercy, for truth. The struggle for the one person worth dying for. And that person worth fighting for is God. Jesus Christ, his Son. So we are called, that the struggle we are called, the fight we must fight, is a fight to make goodness reign. To make God reign in hearts, in society, in our families, in schools, and especially in my heart, in my heart, in your heart, in your heart. And today, allow me, as we gather around the body of our Father, like a family that wishes to ask for a blessing, like a family that wants to ask, what do you bequeath us? Like a family that he has called to give a last word. What will he tell me? What will you tell me? Because you are with us. You are with God. What do you tell me, my dear Father, for this nation? What do you tell each and every one of the leaders here present in his heart? What does God ask you to ask me and ask you, my brother, my sister? My beloved, I would dare to say, he will ask us to embrace truth. He will ask us to embrace truth in leadership. You ask us, you ask me, be authentic. Serve. Don't seek yourself. Be simple. From the early ages of our church, of Christianity, we've seen people dying for truth, for God, because that's what is worth dying for, living for. The truth of my neighbor and the goodness. Unfortunately, how scarce this heroism to commit to something bigger than me. That's what he would tell me. Commit to a bigger project, to a bigger calling than you, your fulfillment, your fame. Commit to something that outlasts your grandchildren, that outlasts your generation and centuries. Commit to a truth that never changes. Many times in our dear nation, we have slipped away into the slope of selfishness, of greedy goals, of fake truths, because if God is not with me, I am fake. If my heart is empty of God, of godliness, of these which we are calling higher calling, of respect, then I have sacrificed God with the truth. Baba huyu ametuachia mfano mkubwa.
alisimamia ukweli. Urithi wake kwetu ni urithi wa kutuambia sisi sote tushike, tulinde ukweli na tuwe vile tulivyo, bila kujitafuta, bila kiburi. What would you tell us to? Excellence, we were told yesterday. Excellence. Tuliambiwa tufanye kazi kwa bidii na tusitosheke ni kufanya tu kazi kienyeji, nusu mpango, lakini tulenge kumtolea Mungu kazi iliyo bora. Tumtolee ibada safi. With his weaknesses, because he was human, our dear president also knew how to rise up and not compromise for what he knew was the truth. Whenever he had, for whatever reason, found that he had fallen in one thing or another, or failed in one thing or another, yesterday we had to, he would rise up with hope, with optimism, but would never leave the truth. He will never use falsehood as a vehicle for personal gain. Father, our Father in our nation, whom we bury, tell us loudly that we must embrace truth, that we must love this nation so much that I cannot compromise because of my personal gain, that I be ready to sacrifice as you did, because truth and service is more valuable than what I gain personally. God gave him hardships, adversity, his accident, his illness, his public humiliation, deprived of power of the word, even towards the end of his life, a man who was so eloquent. That is difficult. But he did not complain. He didn't lament. He accepted it. That's what we asked. To sacrifice for greater good, for greater goals. A good fight, the good fight that knows no human enemies, only the devil. Can we not learn even for a moment? How can we continue in fights that don't bring goodness? Kenyans, why is it that we find it so difficult to forgive? This statesman had no enemies. He forgave. His smile was always on. It was a sly smile, if I may be allowed to use that word. It's a smile that was, I'm studying you, you know. Let me see what this fellow is saying. He loved the fellow. Oh, by the way, I'm sure he also loved golf. So up there in heaven, he must be getting hole-in-ones. He always wished to do that. He must be just getting hole-in-ones. For the last 1 week, he's just enjoying, yes, the great things, even those that are human. But yes, he knew how to forgive. He never took offense. He never took offense. Even when you told him something he didn't like. How can we Kenyans? Why is it that we are so easily cheated, lied to, hijacked to hatred of our own brother and sister? Today, what will he tell us? Love the other Kenyan. Love your brother. Love your sister. The only legacy, the true honor and respect we'll give our dear father is that, yes,
I can say I will struggle. It might not be easy, but I will struggle to reach out to my brother and not allow hatred to reign. I must work towards becoming a dispenser of God's mercy from the least to the highest. When you did it to the least of my own, you did it to me. Kenyan leaders, why is it that none of you, few of you, have the courage to say, I'm sorry? Why is it that I can assure you, I can confess in public, it's not easy for me to say I'm sorry. But yes, I have had to say I'm sorry often. For us, thank God, the Catholic Church, we have the sacrament of confession. And you know, when I go to say I'm sorry, I kneel. Doesn't matter whether I'm a bishop. I kneel down. I say, please, najua nimemkosea Mungu. Nimetenda dhambi. You are called to humility, to ask pardon. Dear leaders, the good fight is a fight of reconciliation, of asking forgiveness, of acceptance. The good fight is a fight to care for the lowly. It is not the rowdy and meaningless chanting against one another. This is what our Father would ask us. And will only be worthy children, worthy grandchildren, if at least we listen to his voice. It's the voice of God speaking in this great man who lies with his life. As we bury this great leader, we must bury the hatchet. With my neighbor, with my friend, with my priest who I may have had issues, with the neighbor whose chicken came into my farm, with the other neighbor who has moved the fence to encroach on my land, to whoever, I must say, I must find a meaningful solution. Like a good family, we gather around this father that has resolved to live up to his legacy of no enemies, deep respect for one another, and simplicity and humility. I have kept the faith. Faith is not just saying you believe in God and appearing in church once in a while, or making the sign of the cross for us. It's our entire personality. Faith must be a faith of day and a faith at night, a faith in public and a faith in private. And one characteristic we can highlight of our dear father, President Mwai Kibaki, is humility in spite of his great intellectual stature. He was simple. He never sought to display his power. He was close to the ordinary person. And today he's giving us a lesson, a great lesson, in his desire to be buried in simplicity. No show, no opulence, just plain simple. Dear family of our dear father, thank you, because this is an example this nation badly needs. Thank you for keeping such a great father of us all well, even in his old age. You've shown us our elders are worth 1,000 times, no matter what effort. Thank you. And today, as a family, you give us yet another lesson. Never to forget. I remember him coming to the Cathedral of Nyeri, I think it must be 2017 or 2018, with a family. And there he was, as he normally did, on that first row. And he was already elderly, and we sent a message through his secretary, he's Mzee, tell Mzee he doesn't have to kneel. Sasa, it's okay. But he insisted on kneeling. He insisted. There was no way. And he struggled. And we, even up there, we were always looking with the eye, the corner of the eye. Mzee, kama yuko sawa. But he was okay.
humility. Yes, for God, nothing was humiliating for him. Now that was faith in action. Not two faces, but one. Any leaders, forgive me for this one. Forgive me for this one. I already say, many leaders come to our churches to converse with their phones. They come, with their phones, out, in. They even have very, very lively conversations in our churches. We see it. And I say, it's not me to tell you, but Mzee, when he came there, that's it. Nothing, no messages. He told the messages as he leaves. This is respect to God. Great respect of the sacred spaces. He never asked to speak. He just walked out and greeted the people as he moved out. Today, many of us, and I don't only speak about leaders, we Kenyans want to turn our places of worship into rowdy gatherings and sometimes political gatherings. Return to God what is God's. Give him his space. Give him his space and learn from this, our Father. His words would be, Kenya needs us. Kenya needs me. Kenya needs you. Society needs us. God has granted you great talents. God wants you to build something good, but in a different way. Needs us. God needs us authentically Christian, authentically godly, authentically patriotic. Not us, not me, not my political career, not my popularity, not my stomach, but others, the poor, the hungry, the homeless, the orphan, the elderly, the mentally ill. We recall how much Mama Lucy also had that touch for those who are sick, who are suffering. What I do for this, how I serve them. And I recall, especially away from cameras. Away from cameras. The cameras have increased, and therefore we seek them. Eyes of God. Let's build a godly Kenya. My dear people of God, Kenyans, we pray for our Father that God may have mercy on him, but we also see how much he did. How much he did especially to the ordinary. Tumuombee kwa roho yetu yote, lakini tumsifu kwa yale ametuonyesha kwa uongozi bora na tena kwa kujitolea, kwa kuwa akitafuta kawaida kutumikia watu, sio yeye lakini utumishi. Asante sana Baba yetu, asante, tutakukumbuka, lakini tusaidie ili urithi wako wa uongozi ambao ni shupavu usiojitafuta uweze kuonekana kati ya viongozi na hata vizazi vijazo. One final thing that I'm sure he would ask us. That God wants to reign in our mouths. God wants to reign in our mouths. He never said a remark against his competitor. He always joked, but he was respectful. We need a special sanitizer to disinfect our toxic mouths. Not our hands, but our mouths. COVID is on its way out,
But there is a new mouth COVID. Sanitize our mouths, our hands also. COVID is not yet gone. But more our mouths. Let's get the toothpaste sanitizer. That's how we'll keep the faith. This, I'm sure, Mzee would ask us. If I misplace his words, Mzee, forgive me. But I am sure he would say just what he loves for our nation. Let God be on our lips. Thank God. Let's say, if God wishes, I will. St. James tells us. Let's also say, sorry God, I stumbled. And also say, here I am, Lord, to serve you and to serve our nation. Our nation needs you. God needs you. Society needs you. Because we must bring goodness. That's the legacy we want to promise our good Father who rests here. Please, let us not destroy that image that he leaves us. God will grant us the graces because we are weak. But please, open your heart. Fly high towards God. Be godly. Citizen, leader, worker, intellectual, it does not matter. God has a plan for you. Let us, as we mourn this man, speak his praises and take them home with us. And that this nation, in this difficult moment, will have as our point of reference as we go into election God, godliness, and this good Father whom we bury at this moment. May God give him eternal rest and bless our nation. Tuweze kupata kimya kifupi, tutafakari maneno tuliyoyasikia. Naomba sasa kwa heshima tuweze kusimama kwa sala za waumini. Tumuombe. Kwa dhati Mungu Baba Mwenyezi, ambaye alimfufua Kristo mwana wake toka wafu kwa ajili ya wokovu wa wazima na wafu. Sala kwa ajili ya kanisa. Tuliombee kanisa takatifu ili liendelee kuwa kielelezo cha matumaini, ukweli na haki. Tuliombee ili liweze kutekeleza majukumu yake ya kinabii, kifalme na kikuhani kwa ujasiri. Bwana utusikie. Sara kwa ajili ya taifa. Tumuombe Mungu kwa unyenyekevu ili auelekeze uso wake wa rehema juu ya nchi yetu ya Kenya.
Ambariki viongozi wetu na wazalendo wa Kenya ili wajishughulishe na manufaa ya wote. Tumuulize Mungu pia atakaze kwa njia ya pekee hasa wakati huu wa kujiandaa kwa uchaguzi wa kitaifa, ili upendo, amani na haki vidumishwe na vitawale. Bwana utusikie. Bwana twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya familia. Tuiombee familia ya marehemu Rais mstaafu Emilio Mwai Kibaki, ili Bwana wetu ambaye ni chanzo cha utulivu na faraja awajalie amani rohoni wakati huu wa majonzi. Bwana utusikie. Sala kwa ajili ya marehemu wote. Welekeze roho za marehemu wote mbele ya Mungu aliyejaa neema, ili wapate pumziko la milele kwake, aliye chanzo cha uhai na baraka zote. Bwana utusikie. Bwana, tunakuomba dua na maombi yetu yawasaidie watumishi wako marehemu, na sana sana baba yetu Rais Mwai Kibaki, ili wafutie dhambi zao zote na washirikishe ukombozi wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tuketi. Ni wakati wa matoleo, na katika ibada ya leo tutakuwa tuna matoleo ya mkate na divai. Na kwa hivyo ni vyema tujue ya kwamba sisi wote tuliopo hapa hatutakuwa na matoleo ya fedha za mifuko. Kwaya, wimbo wa sadaka. Nataka kurudia tangazo hilo na kufanya clarification ya kwamba hatuna matoleo ya fedha za mifuko. Tafadhali tusipate watu wanaokota sadaka huko mwisho. Kwaya, tuendelee.
Sasa tunaelekea kufikia kilele cha ibada takatifu ya misa. We are now just about to get to the apex of the holy sacrifice of mass, and so we request that we humbly keep upstanding as we get led through the Eucharistic prayer of consecration. Tafadhali tusimame. Salini ndugu na dada. Sadaka yangu na yenyu kubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, uwe radhi kuvipokea vipaji vyetu, ili huyu mtumishi wako Emilio Mwai Kibaki, raisi na baba mpendwa, apokelewe katika utukufu pamoja na mwanao, ambaye kwa njia ya sakramenti yake kuu ya upendo wote wanaunganishwa naye, anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Awe pia na. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Third Eucharistic prayer. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitwaa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na kawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawape wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletao wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Na kuomba uyaangalie matoleo ya kanisa yako, na kwa kutambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa na sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake, na mitume wake wenye heri, na watakatifu wako matukufu, pamoja na mataifa na watakatifu wako wote, ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele yako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kulimalisha kanisa lako, kuliongeza imani na mapendo kanisa hili lako linalo safiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu mkuu Antonio, pamoja na maaskofu wote, wakilelo wote, na watu wote unaofanya kuwa taifa lako. Umkumbuke mtumishi wako baba yetu Rais Mwai Kibaki, uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Mjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambayo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote.
kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Kwa kulitii agizo la mkombozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe. Bwana, tunakuomba utuopoe katika